that is known as carcinogens. Now, what are the different types of the carcinogens? Cancer. Agents causing cancer. There are three types of agents: physical, chemical, and biological. All the agents, whatever it may be, leads to the damage of the DNA, leads to the mutation. All of the agents, whatever may be the type, leads to the damage of the DNA, leads to the mutation, and accumulated mutation from day to day is the result of the cancer. Unless it is accumulated, cancer will not develop. So cancer is the disease of old age. Cancer is the disease of the elderly. Not all the cancers, but most of the cancers develops in the old population because of mutation becomes accumulated. Mutations becomes accumulated day to day, ultimately leads to cancer. Now, what are the physical agents? All the physical agents you know. Damage. Physical agents কি আছে? Physical agents causing DNA damage the all the rays, UV rays, gamma rays, X-rays, rays, ionizing radiation, রেডিয়েশন হ্যাজার্ডস বলে, রেডিয়েশন হ্যাজার্ডস, যেখানে একটা রেডিয়েশন প্ল্যান্ট আছে আমাদের কাছাকাছি যেতে বারণ করা হয়, কিংবা যারা রেডিয়েশন প্ল্যান্টে যারা কাজ করে তারা একটা অ্যাপ্রন পরে, দ্যাট অ্যাপ্রন প্রিভেন্টস এক্সপোজার, দ্যাট অ্যাপ্রন প্রিভেন্টস এক্সপোজার অফ রেডিয়েশন. সো রেডিয়েশন ইজ দ্য এনি টাইপস অফ রেডিয়েশন may lead to DNA damage. Physical agent, chemical, most important chemical agent is polycyclic aromatic hydrocarbon. Polycyclic aromatic hydrocarbons are dangerous. That is present in the smoke, cigarette smoke, tobacco smoke, which contains a chemical that is known as benzpyrene, which is very, very harmful, which is very, very positive agent for development of the cancer. যেমন benzpyrene, থাকে কোথায়? স্মোকার, যারা স্মোকার তাদের ক্ষেত্রে এটা থাকে। সো সিগারেট স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ লেখা থাকে। দ্যাট ইজ ডিউ টু বেঞ্চপাইরিন হুইচ ইজ কার্সিনোজেন। বেঞ্চ অ্যান্থ্রাসিন which is present in many dye. যারা ডাই ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে, they are exposed to cancer. Nitrosamine, dimethyl nitrosamine, diethyl nitrosamine, all are carcinogens. আর কি কি আছে কেমিক্যালসের মধ্যে? আরো ইম্পর্টেন্স হচ্ছে কি অ্যাসবেস্টস। অ্যাসবেস্টস কারখানায় যারা কাজ করে অ্যাসবেস্টোসিস বলে, অ্যাসবেস্টোসিস লাং, and that asbestosis
lung ultimately develops cancer lung. Beryllium, another metal. Beryllium is the cause of the cancer. There are many heavy metals which may cause damage to kidney, like mercury, like lead. All the heavy metals can cause damage to the kidney, but these metals can cause carcinoma. Asbestos, beryllium, and the food, one of the important material that is present in the food, aflatoxin, which is the cause of the cancer, particularly liver cancer. Aflatoxin ফুডে থাকে, পেস্টিসাইডস, ইনসেকটিসাইডস, ফুড প্রিজারভেটিভস, যেগুলো জাঙ্ক ফুড, যেগুলো ফুড প্রিজার্ভ করা হয়, the preservative material is carcinogenic. Preservative material, preservative agents, the chemicals which causes preservation of the food are not healthy. It is carcinogenic. So physical, chemical, and biological. Some virus causes cancer. And those virus which causes cancer known as specifically oncovirus. Oncovirus causes oncogenesis. You know the term oncology. Oncology is a separate department, like cardiology, like neurology, which deals with cancer patients, treatment, prevention, and etc. That is oncology, separate department. So, oncovirus means viruses causing cancer. Kiki virus causing cancer? Then hepatitis B virus can cause cancer. Hepatitis C virus, HBV, hepatitis B virus. Hepatitis 5 রকম আছে, A, B, C, D, E. তার মধ্যে B and C are responsible for cancer. Hepatitis A, hepatitis D, and hepatitis E are not linked to cancer. But hepatitis B virus, hepatitis C virus are linked to cancer. Ki cancer? Hepatocellular carcinoma. Carcinoma or liver, hepatocellular carcinoma. একটা ভাইরাস আছে HPV, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। This leads to CS cervix, which is the very commonest cervix, commonest cancer in our country. Commonest cancer in our country is the, in case of male, oral cancer, because of tobacco chewing. Oral cancer is the most prevalent in the male in our country, and carcinoma of the cervix is more common in female in our country. But picture is different in Western world, where CA colon, CA lung is most predominant, not CA cervix, not oral cancer. So it is incidence of cancer, different types of cancer is different from region to region. In our region, commonest cancer is the oral cancer in male and CA cervix in female. And the CA cervix the cause হচ্ছে কি হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, যেটা আগে জানা যায়নি। এখন এই ভাইরাসের এগেইনস্টে ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়। There is a vaccination against this virus to prevent CA cervix.
এপস্টিন বার ভাইরাস, এটা পরে তোমরা মেডিসিনে জানবে। এপস্টিন বার ভাইরাস বার্কিটস লিম্ফোমা, একটা লিম্ফোমা। বার্কিটস হচ্ছে কি একটা সাইন্টিস্ট যার নামে বার্কিটস লিম্ফোমা। Lymphoma means the tumor of the lymph node. Tumor of the lymph node, that is lymphoma or lymphatic tissue. Burkitt's lymphoma is a very common lymphoma, and that is caused by virus. The name of the virus is Epstein-Barr virus. As there are many viruses we can cite, but I will not go into the details. Some examples I have given just. These are the biological agents causing cancer. Now, what is the biochemical changes in cancer? কি করে development হচ্ছে? Development of the cancer is purely biochemical basis, purely molecular basis. Cancer development is the purely molecular basis or purely biochemical basis. The central event is the DNA damage. কোনো কারণে DNA damage হলে পরে DNA damage is of carcinogenesis. Carcinogenesis মানে কি? Healthy tissue, normal tissue, malignant tissue. এই যে conversion of the healthy tissue to malignant tissue, it is called carcinogenesis. Carcinogenesis is a term applied for the conversion of the healthy tissue to malignant one. এবং এই প্রসেসটা কিন্তু খুব একটা সোজা নয়। এই যে প্রসেস, এই হেলদি টিস্যু টু malignant tissue, এই প্রসেসটাকে বলছে কার্সিনোজেনেসিস, and the for carcinogenesis is required carcinogen. Okay, for carcinogenesis is required carcinogen. So how DNA damage causes cancer? কি করে হচ্ছে? DNA damage is a central event. DNA damage মানে কি? There is alteration of the DNA. Alteration in the sequence of the DNA, and any alteration of the sequence of the DNA is called mutation. Any alteration of the sequence of the DNA is called mutation. So mutation and DNA damage both are almost similar. Where there is mutation, there is DNA damage. Where there is DNA damage, there is mutation. সুতরাং মিউটেশন আর ডিএনএ ড্যামেজকে তুমি আলাদা করতে পারো না। তাহলে ডিএনএ ড্যামেজ ইজ দ্য সেন্ট্রাল ইভেন্ট। ডিএনএ ড্যামেজ হলেই যে ক্যান্সার হবে তার কোনো মানে নেই। ডিএনএ ড্যামেজ হলে তার দুটো ফেট। আমরা জানি ডিএনএ ড্যামেজ হলে ডিএনএ রিপেয়ার হয় বাই মেনি রিপেয়ারিং মেকানিজম আই হ্যাভ ডিসকাসড। মিসম্যাচ রিপেয়ার, নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার, ডাবল স্ট্র্যান্ড ব্রেক রিপেয়ার, these are the another one. There are 4 types of the DNA repair: mismatch, base excision, nucleotide excision, double strand break repair. There are 4 types of DNA repair mechanism is present in our body which prevents DNA damage. That is, DNA if damaged, it is corrected by repair mechanism. So there will be no cancer.
So fate of the DNA damage are the two. Fate of the DNA damage are the two. Either it is repaired correctly, no mutation. যা অরিজিনাল সিকোয়েন্স ছিল সেই অরিজিনাল সিকোয়েন্স ফিরে এলো by repair mechanism. 4 types of repair mechanism I have discussed, but DNA repair is not repaired properly. Proper DNA repair হলো না, proper DNA repair হলে পরে কি হবে? There is a mutation. In 10 to the power 1 per 10 to the power 6 cell division mutation হচ্ছে আমাদের, এটা নরমালি সবসময় হচ্ছে। মানে 1 মিলিয়ন ডিভিশনে একটা মিউটেশন হবেই। ইট ইজ আ জেনারেল রেট, কিন্তু এটা কারেক্টেড হয়ে যায়। যদি কারেক্টেড না হয় তাহলে মিউটেশন উইল বি persistent mutation. মিউটেশন তো ছিলই ডিএনএ যখন ড্যামেজ হয়েছিল, বাট মিউটেশন উইল রিমেন পারসিস্টেন্ট। মিউটেশন গেল না, মিউটেশন থেকে গেল if DNA repair is not done properly. But one mutation is not the result of cancer. এটা রিপিটেশন হবে। এই প্রসেসে যদি রিপিটেশন হয়, ডিএনএ ড্যামেজ হচ্ছে, ডিএনএ রিপেয়ার হচ্ছে না, ডিএনএ ড্যামেজ হচ্ছে, ডিএনএ রিপেয়ার হচ্ছে না, দিস প্রসেস ইজ রিপিটিং, then there is the development of the accumulated mutation. Accumulated mutation মানে অনেক দিন ধরে মিউটেশন হতে একটা অনেক দিন ধরে টাকা জমতে একটা টাকার পাহাড় তৈরি হয়। অনেক দিন ধরে মিউটেশন জমতে একটা মিউটেশনের পাহাড় তৈরি হয়। দ্যাট মিউটেশন ইজ লিডস টু দ্য ক্যান্সার, এবং এই জন্যই ক্যান্সারটা ডেভেলপ করে ইন দ্য এল্ডারলি এজ গ্রুপ। It is the cause of cancer. তাহলে what is the actual biochemistry of the cancer? This part is the actual biochemistry. Molecular basis of the cancer. Molecular basis of the cancer is there is DNA damage. Always there is DNA damage by many agents, physical agents, chemical agents, biological agents. But DNA damage, if repaired, there will be no harm. But if unrepaired, it may lead to mutation, and accumulated mutation is the leading cause of cancer. So mutation cancer have many etiology, genetic and environmental, but genetic cause is the main cause now. Alteration of the gene or mutation of the gene is the main cause of the cancer. যদিও অনেক etiology আছে, so it is the exact mechanism of the development of the cancer in simplest way. How mutation occurs and what are the types of the mutation, এটা কিন্তু আরো অনেক ব্যাপার আছে, বাট যেটা বললাম সেটা হচ্ছে in simplest form of the molecular mechanism of development of the cancer. Now we go to the term proto-oncogenes. Proto-oncogenes and oncogenes, what are the differences? Oncogenes আর একটা হচ্ছে oncogenes.
এই দুটোর মধ্যে কি তফাৎ? প্রোটো-অঙ্কোজেন হেলদি টিস্যুতে থাকে, নর্মাল হেলদি টিস্যুতে প্রোটো-অঙ্কোজেন থাকবেই থাকবে। কেন থাকবে? কেন থাকবে? এই জিনগুলো ট্রান্সক্রিপশন এবং জিনের তো প্রথমে ট্রান্সক্রিপশন হয় ডিএনএ and translation, that is called gene expression. কিছু প্রোটিন প্রোডাক্ট বেরোয়, জিনের প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রোটিন by transcription and translation. Gene is the segment of the DNA which is transcribed to RNA and RNA is translated to protein. প্রোটো-অঙ্কোজেন্স তাহলে কি প্রোটিন ডেভেলপ করছে? যে প্রোটিনগুলো এনকোড করে সেই প্রোটিনগুলোর নাম হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টরস। এই গ্রোথ ফ্যাক্টরস কিন্তু দরকার ফর নর্মাল গ্রোথ। গ্রোথ ফ্যাক্টরস আর নেসেসারি ফর নর্মাল গ্রোথ। Normal and optimum growth, there are growth factors are necessary. Growth factors are necessary for normal growth. অনেকগুলো গ্রোথ ফ্যাক্টরস আছে, platelet derived growth factors, epidermal growth factors, nerve growth factors, all growth factors are derived from proto-oncogenes, which is responsible for normal cellular growth. নর্মাল সেলুলার গ্রোথের জন্য প্রোটো-অঙ্কোজিনের একটা রোল আছে। কিন্তু প্রোটো-অঙ্কোজেন যখন অ্যাক্টিভেটেড হয়, অ্যাক্টিভেটেড টু অঙ্কোজিন কি করে হয়? বাই মিউটেশন। প্রোটো-অঙ্কোজেনের সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। কি করে সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়েছে বলেছি, কি কি এজেন্ট? প্রোটো-অঙ্কোজিন যে ডিএনএ থাকে সেই ডিএনএ সিকোয়েন্স চেঞ্জ হলো, তারপরে যেটা ডেভেলপ করলো দ্যাট ইজ অঙ্কোজিনস। তো প্রোটো-অঙ্কোজিনস আর অ্যাক্টিভেটেড বাই মিউটেশন টু অঙ্কোজিনস। প্রোটো-অঙ্কোজিনস আর প্রেজেন্ট ইন হেলদি টিস্যু and oncogenes are present in the cancerous tissue. oncogenes কিন্তু নর্মাল সেলে থাকবে না, অঙ্কোজিন নর্মাল হেলদি সেলে থাকবে না, তাহলে ক্যান্সার ডেভেলপ করবে। তার মানে oncogenes are the causes ক্যান্সার। তাহলে অঙ্কোজিন থেকেও তো বাই ট্রান্সক্রিপশন এন্ড ট্রান্সলেশন কিছু কিছু বেরোবে। সেই যে গ্রোথ ফ্যাক্টর বেরোবে সেগুলো থেকে অ্যাবনর্মাল and excessive amount তাহলে অঙ্কোজিন বাই ট্রান্সক্রিপশন এন্ড ট্রান্সলেশন যেটা প্রডিউস করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই গ্রোথ ফ্যাক্টরসটা ইন অ্যাবনর্মাল ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি, অ্যাবনর্মাল ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। তাহলে কি হবে? the result of the abnormal and excessive amount of the growth factors, which is that growth factors মানে mutated growth factors, this leads to excessive proliferation, that is malignancy. So oncogenes leads to malignancy.
An oncogene is derived from proto-oncogene. Proto-oncogene is present in normal tissue. So you must know the differentiation between the two terms, proto-oncogenes and oncogenes. Proto-oncogenes are present in normal tissue for normal growth. Oncogenes are developed from proto-oncogenes by activation, by mutation. Mutation কি হতে পারে? Most important mutation হচ্ছে point mutation. You know the single base change. Point mutation হতে পারে, তার জন্য হতে পারে। 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে promoter insertion. মানে একটা তো প্রমোটার থাকবেই আরএনএ পলিমারেজে, যখন ট্রান্সক্রিপশন হয় তখন প্রমোটার লাগে। আমি যদি আর একটা প্রমোটার যদি এসে ওখানে জুড়ে বসে, দ্যাট ইজ প্রমোটার ইনসারশন। ক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন, একটা ক্রোমোজোম থেকে আর একটা ক্রোমোজোমে চলে গেল, এগুলোকে ক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন বলে। ক্রোমোজোমাল translocation. These are the processes by which proto-oncogenes are mutated to oncogenes. Proto-oncogenes are mutated to oncogenes. Proto-oncogenes healthy tissue, proto-oncogenes is present in malignant tissue. This is the difference between the proto-oncogenes and oncogenes. Now I will tell about anti-oncogenes or tumor suppressive gene. Anti-oncogenes are tumor suppressive genes that protects us from the development of the cancer. Oncogene যেমন develops cancer, anti-oncogenes helps to prevent cancer. Anti-oncogenes কে বলা হয় tumor suppressive gene. Anti-oncogenes are also called tumor suppressive gene. Tumor suppressive gene, most important tumor suppressive genes you must know, that is P53. Most important. P50 এই কথাটা এসছে কেন? P53 হচ্ছে একটা জিন, যেটাকে বলছি টিউমার সাপ্রেসিভ জিন। এটা ডিএনএ তে থাকে, ডিএনএ এর কোনো একটা সিকোয়েন্সে থাকবে। এখান থেকে একটা প্রোডাক্ট বেরোবে, সেই প্রোডাক্টটা হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন, যার মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 53,000 কিলো ডালটন। 53 কিলো ডালটন or 53,000 53 kilo Dalton or 53,000. দেখি তোমাদের লীলা দেখি। P53 is a tumor suppressor gene, most important. এটা যে প্রোটিন প্রোডাক্ট হচ্ছে $53,000 molecular weight, সেই জন্য টার্মটা হচ্ছে P53। 53,000 molecular weight এর একটা প্রোটিন পাওয়া যায় বাই এক্সপ্রেশন অফ দ্য P53 জিন, সেই জন্য নাম হচ্ছে P53। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ দ্য P53? টু প্রিভেন্ট ক্যান্সার। তাহলে P53 জিনের যদি মিউটেশন হয় তাহলে কি হবে? P53 যদি ইনট্যাক্ট থাকে, it is healthy, it is beneficial because it will prevent cancer,
but when p53 will get mutated itself, তখন এর প্রোটেক্টিভ পাওয়ার থাকবে না। when there is a p53 mutation, the protective power to prevent cancer is lost. That means cancer will develop, and most of the cancers, more than 50% of the cancers are resulting from mutation of the p53 gene. Most of the cancers, more than 50% of the cancers are due to mutation of the p53 gene. So p53 gene is a has very important role to prevent cancer. Gene can জিনোমকে রক্ষা করছে, জিনোমকে রক্ষা করছে, ডিএনএ ড্যামেজ হতে দিচ্ছে না। p53 রোল হচ্ছে কি, যদি ডিএনএ ড্যামেজ হয়, ওই যে ডিএনএ ড্যামেজের পর ডিএনএ রিপেয়ার হয়, আমি বললাম ওয়ান অফ দ্য ফেট অফ দ্য ডিএনএ ড্যামেজ ইজ দ্য ডিএনএ রিপেয়ার প্রপারলি। এই যে প্রপার ডিএনএ রিপেয়ার হচ্ছে, এখানে একটা p53 একটা বিরাট রোল আছে। For proper repair of the DNA after damage, p53 has a immense role. p53 has a immense role for repair of the DNA. Therefore, it prevents mutation, it prevents cancer. So it is known as guardian of the genome. তাহলে why p53? p53 ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক টিউমার সাপ্রেসিভ জিন আছে, যেগুলো আমি বলতে পারি, যেগুলো ওরা লিখে but they get p53, which helps to repair the DNA after damage. এই যে ডিএনএ রিপেয়ার করছে, ডিএনএ রিপেয়ার করতে একটা সময় দেয়। কিরকম সময় দেয়? তুমি সেল সাইকেল যদি পড়ে থাকো, জানি না তোমরা পড়েছো কিনা, বহুদিন থেকে পড়ানো হয়। G1 এবং G2 এস মাইটোসিস ফেজ থাকে, এস ফেজ থাকে, দুটো গ্যাপ থাকে G1 এবং G2। এই G1 এবং G2 কে এলঙ্গেট করে দেয়, এলঙ্গেট করে দিয়ে রিপেয়ারের টাইমটা বাড়িয়ে দেয়। ডিএনএ ড্যামেজ হলে তো ডিএনএ রিপেয়ার করার জন্য সময় লাগবে, সেই সময়টা দেয় p53। p53 বিল্ড আপ টাইম G1 এবং G2টাকে বাড়িয়ে দেয়। G1 এবং G2টাকে বাড়িয়ে দিয়ে ইট প্রোভাইডস টাইম ফর রিপেয়ার। রিপেয়ার করতে যে টাইম লাগে সেই টাইমটা দিতে হবে, এবং সেই টাইমটা প্রোভাইড করে p53। তাহলে হেল্পস ইন দ্য রিপেয়ার অফ দ্য ডিএনএ। ইন্টাক্ট থাকে, p53 যদি মিউটেটেড না হয় তাহলে কোনো মিউটেশন হবে না, তাহলে কোনো ক্যান্সার ডেভেলপ হবে না। p53 যদি ঠিক মতো থাকে, কোনো অল্টারেশন যদি না হয় p53 জিনের, তাহলে কোনো ক্যান্সার ডেভেলপ চট করে করবে না বলে কিছু নেই মেডিকেল সায়েন্সে। কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ক্যান্সার ইজ প্রিভেন্টেড বাই p53 রিপেয়ার। এইবার হলো যদি এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ হলো, এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ আনরিপেয়ারেবল, রিপেয়ার করার মতো নয়, এতটাই ড্যামেজ হয়েছে। সব রিপেয়ার তো ড্যামেজ করা যাবে না। রিপেয়ার যদি এক্সটেন্সিভ হয়, দ্যাট ক্যানট বি রিপেয়ার। তাহলে এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ হলে পরে তো এটা যদি থেকেই যায় সেলের মধ্যে, তাহলে সেল ডিভিশন হলে পরে মিউটেশন হতেই থাকবে। কিন্তু p53 তা হতে দেয় না। p53 করে কি, এটাকে হেল্প করে
for death. P53 mediated death, যাকে বলছি প্রোগ্রাম সেল ডেথ, মানে প্রোগ্রাম করে প্রোগ্রাম সেল ডেথ মানে ফাঁসি। ডেথ যদি হসপিটালে হয় সেটা নট প্রোগ্রাম, ডেথ যদি কোর্টে হয় সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম। সেরকম সেলগুলোকে যে সেলগুলোকে আনরিপেয়ার সেগুলোকে ফাঁসি দেয়, কে দেয়? P53 প্রোগ্রাম সেল ডেথ, যার নাম হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস। Apoptosis is a term which is known as programmed cell death by P53. Programmed cell death by P53 is known as apoptosis. তাহলে অ্যাপোপ্টোসিস হলে পরে সেই সেল, যে সেলগুলো আমি ডিএনএ ড্যামেজ আছে, যে সেলের মধ্যে ড্যামেজ ডিএনএ আছে, সেই সেলগুলো যদি আমি ডিস্ট্রয় করি তাহলে সেই সেলগুলোর আর ডিভিশন হবে না, সেই সেলগুলোর আর ডিভিশন হবে না, তার মানে মিউটেশনটা থেমে গেল। তাহলে এইভাবে P53 রক্ষা করে। P53 ডিএনএ যেমন রিপেয়ার ডিএনএতে হেল্প করে, তেমনি আনরিপেয়ার ডিএনএ কে, এক্সটেন্সিভলি ড্যামেজ ডিএনএ কে সে ডিস্ট্রয় করে বাই এ manner that is known as apoptosis, which is also called programmed cell death. আমি কিন্তু এলাবোরেটলি যাচ্ছি না, এলাবোরেটলি গেলে তোমরা শুনবে না, একদম নাটসেল গুলো বলছি, আমি খুব নাটসেল কথাটা বলছি, একেবারে সিম্পলেস্ট ওয়েতে। তাহলে টিউমার সাপ্রেসিভ জিন কিন্তু শর্ট নোট আছে, তোমাকে লিখতে হবে P53, রোল অফ দ্য P53 ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ক্যান্সার, and more than 50% of the cancer, 50% of cancers result from P53 or tumor suppressive gene. এই যে টিউমার সাপ্রেসিভ জিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট টিউমার সাপ্রেসিভ জিন ইজ দ্য P53 জিন। P53 জিন যদি মিউটেটেড হয় তাহলে সে তার নর্মাল কাজ করবে না। নর্মাল কাজ হচ্ছে কি প্রোটেকশন অফ দ্য ডিএনএ, প্রোটেকশন অফ দ্য ফ্রম মিউটেশন, প্রোটেকশন ফ্রম দ্য ক্যান্সার, that will be lost. So 50%, more than 50% of the cancers are resulting from mutation of the P53. So P53 একটা বিরাট রোল আছে। Treatment of the cancer, I will finish after that. Modalities of the treatment, এগুলো জানতে হবে, ডিটেলসে জানার দরকার নেই, ডিটেলসে আরো পরে জানবে। তোমরা সবাই জানো দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে যদি মেটাস্টেসিস না হয়, লোকালাইজ থাকে। আমি বলছি ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ম্যালিগন্যান্ট সেল, ম্যালিগন্যান্ট টিস্যু ইজ টু স্প্রেড। এই স্প্রেডিং ক্যাপাসিটি এর জন্য খুব হার্মফুল, কিন্তু স্প্রেড করার আগে ও একটা জায়গায় লোকালাইজ থাকে। বিফোর স্প্রেড ইট রিমেন্স লোকালাইজড, অ্যান্ড ইন দ্যাট স্টেজ ইফ উই ক্যান রিমুভ দ্য টিউমার by surgery, it is okay. In that stage, that is, if it is localized, if it is not spreaded, if it is, then you can remove it.
করা যাচ্ছে না, মেডিসিন দিয়েও ট্রিটমেন্ট করা যাচ্ছে না, সার্জারি করেও ট্রিটমেন্ট করা যাচ্ছে না। সার্জারি করে কখন ট্রিটমেন্ট করা যাবে না? যদি ওটা স্প্রেড করে, বিভিন্ন জায়গায় যদি স্প্রেড করে, তখন কোথায় সার্জারিটা করবে? সার্জারিটা করবে কোথায়? সার্জারি করার ডেফিনিট জায়গা যদি না থাকে লোকালাইজ, তাহলে সার্জারি করবে না। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি এমন এমন কিছু আছে যাদের হেপাটিক ড্যামেজ আছে, কিডনি ড্যামেজ আছে, যারা খুব উইক পারসন, তাদের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি দেওয়া যাবে না। কেমোথেরাপি টলারেট করার একটা ব্যাপার থাকে। যারা কেমোথেরাপি টলারেট করতে পারে না, যাদের ক্ষেত্রে সার্জারি পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেবল নয়, তাদের ক্ষেত্রে বেস্ট অপশন হচ্ছে গিয়ে রেডিওথেরাপি। These are the three modalities of the treatment: chemotherapy, surgery, and radiotherapy. And the details of these modalities you will know later on, after when you learn pathology, when you learn medicine, when you learn surgery, when you learn gynae. Chemotherapeutic agents সম্পর্কে তোমরা জানো, কিছু কিছু chemotherapeutic, what are the chemotherapeutic agents? Chemotherapeutic agents are nucleotide analogs. You know the nucleotide. You have to learn the nucleotide, and some of the nucleotides, some of the substances are similar to nucleotide but not nucleotide. They are called nucleotide analogs. Nucleotide analogs are the chemotherapeutic agents. Five fluorouracil, 6 mercaptopurine, এগুলো বলেছি আমরা। 5 fluorouracil, 6 mercaptopurine, এইগুলো হচ্ছে নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ। Protraction, retraction বা retrusion, then depression, then elevation. Elevation means helping crushing the food. You look, mainly the lower jaw moves, the upper jaw more or less fixed, and side to side chewing movements. So it is easy. And what are the muscles? Temporalis, masseter, medial pterygoid, lateral pterygoid, digastric, genuine, mylohyoid, etc. These are the muscles. But how do you remember which muscle causes elevation, which muscle causes depression, which muscle causes protrusion, which muscle causes retraction, and which muscles are causing side-to-side movements? Just you can remember a beautiful picture given in your book, that is, I have already told you in Chaurasia. You just draw this picture, and slight modification I have done within this picture. You must draw this picture when time permits. You can easily, especially at least in theory, you can answer. Even if you memorizing in oral, you can say which muscles are causing elevation, depression. Very easy to draw, so you draw this picture. This is the masseter muscle, which is cut and lifted outside so that it looks like that. But actually, the muscle is looked like that, going to attach to the zygomatic arch. But to expose this muscle, we
cut the upper part of the masseter and reflect it in this way. So, obviously, it is the lateral pterygoid attached to the phobia. So, it is the lateral pterygoid. It is the temporalis. It is the masseter. And DGM means mylohyoid. DGM means digastric muscle, geniohyoid muscle, and disflored mylohyoid muscle. So, আর কি আঁকতে হবে? Just এইটা আঁকতে হবে। তো কোনটার what is the meaning? It means this means depression. This means protrusion. This is the anterior side. This is the posterior side. This means retraction or retrusion. And angle করে যেটা এঁকেছি means side to side or chewing movements. But এটা করলে you can easily tell which muscles what are causing what. For example, elevation. উপর দিকে কি কি আছে? Temporalis, masseter, medial pterygoid. হয়েছে? So, এই যে মাসলটা করছে কি করছে? Masseter, mainly anterior and middle fibers of masseter. Masseter has got so many functions, of which one is elevation. Elevation, আর কে করছে উপর দিকে আছে বলো? Temporalis, এখান দিয়ে টানছে। Then medial pterygoid, বইতে দেখো তাই আছে। Depression, only main depression muscle is lateral pterygoid. Only depression, main depressive muscle causing depression or opening of the mouth is the lateral pterygoid, aided by digastric, geniohyoid, mylohyoid. আরেকটা কি করে মাসল নয়, কি করে বলো তো? গ্র্যাভিটি। গ্র্যাভিটি যেরকম এই যে মেইন এক্সটেন্সর triceps যতই হোক, gravity is also an extensor. So even triceps is paralyzed, all the heads of the triceps are paralyzed by injury of the radial nerve here. Still patient can extend the elbow joint by means of gravity. So gravity is one of the cause of opening of the mouth. গেল?
প্রোট্রুশন কে করছে? ল্যাটারাল টেরিগয়েড and medial pterygoid acting together on the both sides. Protrusion. Retraction কে করছে? Temporalis and also masseter. Also masseter also causing protrusion, slight. So masseter also helps in, not a main muscle, but also helps in both in protrusion and retraction. তাহলে protrusion কে করছে বলো? Medial and lateral pterygoid, both sides acting together. Retrusion কে করছে? উল্টো দিকে কে যাচ্ছে? By masseter. আর সাইড টু সাইড অ্যাচিভিং মুভমেন্ট কালকে বলেছিলাম ল্যাটারাল এন্ড মিডিয়াল টেরিগয়েড অল্টারনেটলি অ্যাক্টিং টুগেদার। একবার এই সাইড ল্যাটারাল আর মিডিয়াল টেরিগয়েড করছে, একবার এইটা করছে। লাস্ট ক্লাস বুঝিয়েছিলাম, আজকে আর রিপিট করবো না, অনেক পড়া, টাইম ইজ ভেরি শর্ট। অলরেডি your third semester notice has been given, so you have to complete at least about 10th. So you are now get serious. So these are the muscles. তাহলে খুব একটা অসুবিধা হবে না আশা করি। If you practice it twice or thrice, it will be very easy to you. Just এই পিকচারটা প্র্যাকটিস করতে। আমি আর রিপিট করছি না। These are the digastric muscle. আর রিপিট করছি না। Genuine muscle, এটা যেটা আঁকলাম। Next, apply. Dislocation of the temporomandibular joint, very common. Even in your family life, you can see wide opening of the mouth, especially in yawning. High tulle pore. Sometimes এটা tubercle of the root of the zygoma. যেই হাই তুলছি, ওপেনিং অফ দ্য মাউথ, রাইট? তার সাথে কি বলেছিলাম? দুটো মুভমেন্ট হয়, একটা আপার কম্পার্টমেন্টে, একটা হিঞ্জ লাইক মুভমেন্ট ইন দ্য লোয়ার কম্পার্টমেন্ট বলেছিলাম, ল্যাটারাল টেরিগয়েড করছে লোয়ার কম্পার্টমেন্টে, আর আপার কম্পার্টমেন্ট উইথ আর্টিকুলার ডিস্ক এগিয়ে যাচ্ছে। সো ওয়াইড সিম্পল ওপেনিং, অনলি হিঞ্জ লাইক মুভমেন্ট। ম্যান্ডিবলটা জাস্ট এরকম করলো দরজার মতো, axis transverse passing to the neck of the mandible, এরকম করলো। কিন্তু যখন করে হাই তুলছো, দেন ম্যান্ডিবল ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করছে along with the articular disc। তাহলে যেই ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট করছে, it comes to lie with this articular tubercle or tubercle of the root of zygoma। যদি আরো হাই তোলে, এমন হলো প্রচন্ড তুললো, সবার হবে না, আটকে যাবে বাই দ্য পেছনের মাসেলগুলি দিয়ে, retracting muscle দিয়ে, but sometimes it may happen in certain person। এই হেডটা, এটা হচ্ছে articular, এই হচ্ছে articular tubercle, এই হচ্ছে head of the mandible। এই এগিয়ে যাচ্ছে, এইখানে অবধি গিয়ে আটকে যায়, আর যায় না আমাদের নর্মালি আর যায় না, ডিউ টু পেছন দিকে রিট্র্যাক্টিং মাসেলগুলি টানছে। কেমন? টেম্পোরালিস টানছে। কিন্তু ইন সার্টেন পারসন ইট মে কাম ফরওয়ার্ড মোর অ্যান্ড লাই হেয়ার, আর ব্যাক করতে পারতো না। এবারে আর্টিকুলার টিউবারকুলের জন্য ব্যাক করতে পারছে না, ফলে এই অবস্থায় লক হয়ে গেল, আর বন্ধ করতে পারছে না। কেমন? আরেকটা সময় হয়, অনেক সময় ডেন্টিস্টরা হা করে এখানে ইঞ্জেকশন দেয় টু অ্যানাস্থেটাইজ দ্য ইনফেরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ, তখন এমন জোর করে হা করে, ফট করে চলে গেল। কেমন? বলবে হা করুন বলে উনিও চাপ দিল, বাস এগিয়ে গেল, আটকে গেল, আর বন্ধ হলো। সুতরাং কমন টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট, এই দেখো এগিয়ে গেছে, ছবিটা দেখো, নর্মাল।
এইটা থাকা কথা ছিল এইখানে, এইটা হচ্ছে আর্টিকুলার টিউবারকেল, আটকে গেল। তাহলে কি করতে হবে? এই হোম ম্যানুভার, মানে হোম মানে ডক্টর ছাড়া পারবে না, হ্যাঁ, অথবা আউটডোর ম্যানুভার, অথবা এমার্জেন্সি টেবিলে ম্যানুভার। এই যে আটকে গেছে, এইখানে থাকার কথা ছিল, এখানে এসে গেছে। এই যে হাত দেব না, এইখান দিয়ে আঙুল দুটো থার্ড মোলারে ব্যান্ডিবলে এরম রেখে চাপ দিয়ে, লোয়ারে চাপ দিতে হবে কিন্তু, যদিও ওয়াইড ওপেনিং হয়েছে, লোয়ারে চাপ দিয়ে, কেন লোয়ারে চাপ দিতে হবে? এটাকে চাপ দিয়ে এটার নিচে আনতে হবে। ফলে প্রথমে আমরা লোয়ারে চাপ দিচ্ছি, তারপরে আস্তে করে মুখটাকে বন্ধ করছি, অটোমেটিক চলে যাবে উইথ এ সাউন্ড অফ ক্লিক। একটা ক্লিক আওয়াজ করে, যেই ক্লিক আওয়াজটা হবে জানবে ইট হ্যাজ বিন ইন পজিশন। খুব ইজি প্রসিডিউর, আমি করেছি, খুবই ইজি, আপনার থেকেই হয়ে যায়। তুমি যদি থার্ড মোলারে এরকম করে চাপ দাও, এরকম থাম দিয়ে, আর এইটা তার সাথে তোলো, এটা দিয়ে ক্লোজ করো, অটোমেটিক চলে যাবে। এই যে এইখানে চাপ দিচ্ছে আর এই দিকে মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছে। সো এটা হচ্ছে ম্যানুভার টু অফ ট্রিটমেন্ট। আর্টিকুলার কার্টিলেজ হতে পারে, সেগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এটাই ইম্পর্টেন্ট, ডিসলোকেশন অফ দ্য টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। নেক্সট জয়েন্ট চলে যাচ্ছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট, ইয়েস জয়েন্ট আর নো জয়েন্ট। মানে কি? হোয়াট ইজ ইয়েস জয়েন্ট and no joint? অথবা কাউকে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং করে দেওয়া হলো, হয় না এখন, বাট রেয়ার। হুইচ জয়েন্টস আর মেইনলি ইনভলভ, সেটা আমরা পড়বো। তাহলে craniovertebral joints, the joints of the vertebra along with the cranium, mainly the occipital bone of the cranium, with the first and second cervical vertebra. These are called craniovertebral joints. Clear? গেল। তাহলে কি কি craniovertebral joints আছে? মেইনলি নাম অনুযায়ী দুটো, কতগুলি আছে পরে বলবো। কি কি? atlanto-axial occipital joint and atlanto-axial joint. What is atlanto? First cervical vertebra is called atlas, so adjective is atlanto. So atlanto-occipital joint and second cervical vertebra name is axis. So it is called first and second cervical vertebra joint called atlanto-axial joint. So craniovertebral joints means atlanto-occipital joint and atlanto-occipital joint. So these are the joints. These are the atlanto-occipital joint. atlanto-axial joints দেখানো হয়নি, খুব ভালো করে লক্ষ্য করো। These are the occipital bone, these are the first cervical vertebra. First cervical vertebra has got no body, has got a anterior arch and posterior arch like a ring. So first cervical vertebra has got no body. It has got an anterior arch and a posterior arch, a lateral mass and rudimentary transverse process. So these are the atlas or first cervical vertebra. It joins with the occipital condyle to form atlanto-occipital joint. Come on. So what is the body of the first cervical vertebra? It has been told by some anatomists. The axis, the second cervical vertebra has got this type of prolongation, which we call odontoid process or dens, which fits. If it is the anterior, it is the anterior side, it is the posterior side. It fits the anterior arch, posterior side of the anterior arch of the atlas in this fashion. And this dens is nothing but the body of the first cervical vertebra, which detaches from the atlas and goes to
attached to the axis vertebra, but it is of some anatomy, not all. There are some controversy also. So look, this is the atlantoaxial joint, an important relation. This is the external carotid artery, vagus nerve, internal jugular vein. Come on. And this is the vertebral artery, very close relation. And through this vertebral foramen, this is the occipital bone foramen magnum. The spinal cord is coming down. And this part contains lower part of medulla. Very important. Eta mone rakho. এই জায়গাটা মনে রাখো, এই যে জয়েন্টের ঠিক সামনে ব্রেনের লোয়ার পার্ট কি ব্রেন স্টেম বলা হয়। ব্রেন স্টেম কনসিস্ট অফ ফ্রম অ্যাবাভ বিলো মিড ব্রেন পন্স অ্যান্ড মেডালা ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যাজ এ স্পাইনাল কর্ড। তাহলে ব্রেন স্টেমটা কি ব্রেনের লোয়ার পার্ট, কি আছে ব্রেন স্টেমে মিড ব্রেন পন্স অ্যান্ড মেডালা। ওপরে কে আছে মিড ব্রেন, মাঝে কে আছে পন্স। পন্সের আরেক মিনিং কি ব্রিজ, ইট অ্যাক্টস এজ এ ব্রিজ বা সেতু। অ্যান্ড তার নিচে কে আছে মেডালা, অ্যান্ড মেডালা লোয়ার ডাউন কন্টিনিউড অ্যাজ এ স্পাইনাল কর্ড। আর ঠিক এইখানে খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, দিস ইজ দ্য মেডালা। এইখানে আমাদের ভাইটাল সেন্টার রয়েছে, কার্ডিয়াক সেন্টার, নিউমোট্যাক্সিক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার ঠিক এইখানে রয়েছে। এটা ভালো করে মনে রাখো। সুতরাং এই জয়েন্টের সামনেই রয়েছে তোমার কার্ডিয়াক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার, ইম্পর্টেন্ট সেন্টারগুলি রয়েছে। ওটা যদি নষ্ট হয়ে যায় ইনস্ট্যান্ট ডেথ হবে। This is the occipital bone and lower down it is the condyle. This is the পেছন থেকে দেখছি base of the skull. This is the occipital condyle, foramen magnum. This is the anterior border of the foramen magnum. This is the posterior border of the foramen magnum. এটা হচ্ছে anterior side, এটা হচ্ছে posterior side. This is the occipital bone. দেখি একটা কেউ বলতে পারে কিনা অক্সিপিটাল বোন পড়েছো? অক্সিপিটাল বোন ইজ এ মডিফাইড ভার্টিব্রা। কেন বলবে? তাহলে যদি ভার্টিব্রা হয় ওর বডি কোথায়, ল্যামিনা কোথায় বলতে পারবে? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি অক্সিপিটাল বোন ইজ এ মডিফাইড ভার্টিব্রা। তাহলে ভার্টিব্রার কি থাকে? বডি থাকে, পেডিকেল ল্যামিনা থাকে, স্পাইনাস প্রসেস থাকে, ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকে, আর অক্সিপিটাল এই আর্টিকুলার প্রসেস থাকে। ওগুলি কোথায়? এই যে বেসি অক্সিপিউট, এটাকে বলা হয় বডি অফ দ্য ভার্টিব্রা। এই যে স্কোয়ামাস পার্ট, it is a fused lamina and spinous process. এই যে অক্সিপিটাল কন্ডাইল, সেটা হচ্ছে আর্টিকুলার প্রসেস, আর জুগুলার প্রসেসটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস। সুতরাং অক্সিপিটাল বোন আর নাথিং বাট এ মডিফাইড ভার্টিব্রা। আচ্ছা যাকে একটু জ্ঞান দিয়ে দিলাম। সো দিস ইজ দ্য বেসিলার পার্ট or basi occiput. This is the anterior, this is the posterior border of the foramen magnum. This is the first cervical vertebra. This is the anterior arch. This is the posterior arch. লক্ষ্য করো এখানে, in the middle part of the posterior surface of the anterior arch, there is an rounded smooth area covered by hyaline cartilage, in which the dens is articulating. Dens মানে কি? The upper process of the second cervical vertebra. সুতরাং এইখানে articulating করছে, ফলে it is a smooth and covered by cartilage. কারণ it is a synovial joint. আর রিপিট করছি না। This is the
superior articular surface which articulates with the occipital condyle. This is the inferior surface. This is the inferior surface of the first cervical vertebra. This is the inferior articular facet, IAF, which articulates with the superior articular facet of the second cervical vertebra, forming lateral atlantoaxial joint. আর আমি রিপিট করছি না, বোরিং লাগবে। This is the second cervical vertebra. Recapitulate করো। This is the body of the recapitulate vertebra, and this is the dens or odontoid process. This is the dens or odontoid process. And dens and odontoid process এ দুটো সাইডেই anterior surface ও এরকম একটা rounded smooth surface রয়েছে covered by cartilage. Posterior surface তো দেখতেই পাচ্ছ, there is a smooth surface covered by cartilage. So এইটা মনে রাখবে dens or odontoid process. This is the articular superior articular facet of the atlas of the second cervical vertebra. It joins with the inferior articular facet of the axis. ভুল আছে এখানে লেখাটা, এটা একটু ভুল আছে লেখা যাবে। নাও আরেকটা লিগামেন্টের ছবি দেখাচ্ছি, এগুলি লাগবে। অ্যালার লিগামেন্ট, alar ligament or check ligament, which check excessive rotation of the vertebra of the atlantoaxial joint. This is the alar ligament. ভালো করে লক্ষ্য রাখো, which attached to the lateral surface of the or lateral border of the dens or odontoid process of the second cervical vertebra, and this goes to attach to the a medial tubercle or the foramen magnum of the occipital bone. This is known as the alar ligament. And another very important ligament, এইটা খুব ভালো করে লিখে রাখো for MCQ. For MCQ, this is a ligament which is called apical ligament of the odontoid process, or simply apical ligament of the dens, which attach from the tip of the odontoid process of the occipital of the dens or odontoid process, and goes to be attached to the anterior surface of the basilar part of the occipital bone. Anterior part of the basilar part of the occipital bone. So it is called the apical ligament. Why it is important আমি কেন বললাম যে এটা for MCQ? Only for one reason. It is the remnant of notochord. It is the remnant of the notochord. Last extreme cranial part is this alar ligament, is actually a remnant of the notochord. তার জন্যই আমি বললাম it is important for MCQ. The apical ligament of the dens, which extends from the tip of the odontoid process of the axis, main second cervical vertebra, to the anterior margin of the foramen magnum on the basi occiput, being intimately blended with the deep portion of দরকার নেই. It is regarded as the rudimentary intervertebral fibrocartilage, and in it traces of the notochord persist. In it traces of actually অত ঝামেলা দরকার নেই, it is the remnant of the notochord. আরেকটা লিগামেন্ট তোমাকে জানতে হবে, ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ দ্য অ্যাটলাস বা ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। তাহলে কি কি শিখলাম? অ্যালার লিগামেন্ট কটা রয়েছে? দুটো সাইড দিয়ে এরকম করে গেছে ডেন্সের থেকে। আরেকটা কি লিগামেন্ট? এপিক্যাল লিগামেন্ট, from tip to the basilar part of the occipital bone, superior surface. আরেকটা লিগামেন্ট দেখলাম ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। ট্রান্সভার্স লিগামেন্টের আগে আরেকটা লিগামেন্ট, একটা লিগামেন্ট বলবো, তারপরে আই উইল টেল দ্য ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। এই লিগামেন্টটা
It is the transverse ligament. It is the transverse ligament of the atlas. Transverse ligament. Transverse ligament. ভালো করে নামটা শোনো। কেন? It extends transversely. কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে? বুঝতেই পারছো। এটা হচ্ছে অ্যাটলাস বা ভার্টিব্রা। posterior আর্চটাকে কাটা হয়েছে দুপাশে। posterior arch is been cut এবং সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, removed, so that we can see the atlantoaxial joint from the posterior aspect. So it is the posterior aspect. So it extends from the medial side of the lateral mass of the atlas to the another medial side of the lateral mass of the atlas. This is the lateral mass of the atlas. This is the lateral mass of the atlas. এটা হচ্ছে lateral side, এটা হচ্ছে medial side. So medial side of the lateral mass of the atlas থেকে opposite side এর lateral mass of the atlas transversely it is attached. So we call it transverse ligament of the atlas, which holds the dens in position. ঠিক তার সামনেই ডেন্সটা রয়েছে। এই যে ডেন্স, এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস, আর ট্রান্সভার্স লিগামেন্টটা এরকম রয়েছে। সো ডেন্সটা পেছনের দিকে যেতে পারে না, গেলেই বিপদ। যদি ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়, এই মাত্র দেখালাম ডেন্সটা পেছনের দিকে চলে যাবে, আর পেছন দিয়ে ভার্টিব্রাল ক্যানেল, স্পাইনাল কর্ড, মেডালা রয়েছে, ভাইটাল সেন্টার রয়েছে, হিট করবে সেই মেডালার সেন্টারে, অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট ডেথ, ইনস্ট্যান্ট ডেথ হবে। সুতরাং দিস ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট ইজ ভেরি স্ট্রং লিগামেন্ট, অ্যান্ড it holds the dens in position, and it forms a part of a joint. কি জয়েন্ট আছে আমি পরে বলছি। So this is the transverse ligament. Now transverse ligament has got a upper extension, superior extension, and a inferior extension. The superior extension goes up to be attached to the, again, the superior surface of the basilar part of the axis bone, and lower extension attached to the posterior surface of the body of the second cervical vertebra. So opore jacche occipital bone, niche jacche second cervical vertebral body. So this upper extension, lower extension, and this transverse ligament as a whole form a ligament which is called the cruciate ligament. Crosser moto. So we call the cruciform ligament. So cruciform ligament is equal to transverse ligament plus superior extension plus inferior extension. এটা ভালো করে দেখো। আমরা জিজ্ঞেস করে যে সুপিরিয়র সারফেসে পরপর কি লাগে? অ্যাক্ট, ACT, মনে রাখবে, অ্যাক্ট, ACT, apical ligament, C, A for apical ligament, from anterior to posterior, apical ligament, তারপরে ascending band of cruciform ligament, C for cruciform ligament, and T for tectoria, membrana tectoria. What is membrana tectoria? What is membrana tectoria? আমি আর জিজ্ঞেস করবো না, টাইম নষ্ট হবে। ভার্টিব্রাল বডি, ভার্টিব্রাল কলাম, অ্যান্টিরিয়ারলি অ্যান্ড পস্টেরিয়ারলি বডিতে দুটো লিগামেন্ট লেগে থাকে। অ্যান্টিরিয়ারলি লেগে থাকে অ্যান্টিরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট, অ্যান্ড পস্টেরিয়ারলি লেগে থাকে পস্টেরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট। এই পস্টেরিয়ার লঞ্জিটিউডিনাল লিগামেন্ট যেই C1 এর ওপরে উঠে গেল, তখন ওটার নাম হয়ে যাচ্ছে মেমব্রেনা টেক্টোরিয়া। So again, important for MCQ, membrana tectoria is an extension, upper extension of the posterior longitudinal ligament. And anterior longitudinal ligament কি করে? C1 এর উপরে গিয়ে it becomes the medial band of the anterior atlanto-occipital membrane. Just লিখে নাও, পরে আসছি। Anterior longitudinal ligament forms the medial band of the anterior atlanto-occipital membrane. তাহলে আমরা কি কি লিগামেন্ট শিখলাম? এপিক্যাল লিগামেন্ট অফ ডেন্স,
cruciform ligament, including the transverse ligament, alar ligament. এগুলি আমরা শিখলাম। না এটা পরিষ্কার ছবি, এবার ভালো করে দেখো। This is the apical upper extension, this is the lower extension, this is the transverse ligament, this is the alar ligament. একবার পড়ে নাও এটা। Transverse ligament. Transverse ligament is a strong horizontal component of cruciate ligament. The transverse ligament of the atlas or transverse portion of the cruciform ligament has been called the most important ligament of the occiput C1, C2 complex of the joints. It is a strong ligament that runs from small medial tubercle of one lateral mass of the atlas to the same tubercle on the opposite side. Transverse ligament is a strong horizontal component of cruciate or cruciform ligament. এইবার এই ছবিটা দেখো, this is the transverse ligament and this is the dens. তাহলে this is the upper portion of the dens, কাট সেকশন করেছি। এইবারে খুব সবাই এই জায়গাটা লক্ষ্য করো প্লিজ। This is the dens and this is the transverse ligament, and dens এর anterior portion and anterior archer dens portion is covered by a cartilage, and it is also covered by a cartilage, and there is a synovial cavity in between the dens and the anterior arch, dens and the transverse ligament. ভালো করে দেখো, যেন as if দুটো জয়েন্ট রয়েছে, but actually it is a single joint. Anterior arch of the atlas, dens and transverse ligament form a single pivot joint, which is called the median atlantoaxial joint. So, atlantoaxial joint is actually three: one median, two lateral. Median টা হচ্ছে এইটা, one and two lateral. পেছনের তলে রয়েছে টু ল্যাটারাল, এখানে দেখা যাচ্ছে না। থাকুক, এটা সেই যে বললাম অ্যাক্ট কিভাবে লাগছে। আচ্ছা যাক, এবারে এইবারে আরেকটা লিগামেন্ট, তোমাদের আগে লিগামেন্টগুলি পড়িয়ে নিচ্ছি, তো জয়েন্ট পড়াতে 2 মিনিট লাগবে। অ্যান্টিরিয়ার অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল মেমব্রেন অ্যান্ড পস্টেরিয়র অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল মেমব্রেন। ব্যাপারটা কি? খুব সহজ। অ্যান্টিরিয়র অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল মেমব্রেন এই যে এই জায়গাটা, which attach in the lower part anterior arch of the atlas, and above it is attached to the anterior border of the foramen magnum of the occipital bone, and its medial part, it is a continuation of the anterior longitudinal ligament. Dekho. So this is the anterior atlanto-occipital membrane. This is the anterior atlanto-occipital membrane. নামেই বোঝা যাচ্ছে, it attached to the occipital bone, border of the foramen magnum, to the border of the anterior arch of the atlas or C1 vertebra. Anterior atlanto-occipital membrane, which is present anteriorly. Importantly, in the medial part, it is strengthened by the continuation of the anterior longitudinal ligament. গেল। Posterior longitudinal atlanto-occipital membrane, নামেই বলে যাচ্ছে, it is attached to the posterior border, upper border of the posterior arch of the atlas, to the posterior border of the foramen magnum of the occipital bone. So it is the posterior atlanto-occipital membrane, and there is a gap in the posterior atlanto-occipital membrane through which the vertebral artery goes inside to the vertebral canal. So it is the posterior atlanto-occipital membrane.
এইবারে একটা একটা করে জয়েন্ট আসছি, তাহলে সব মোটামুটি লিগামেন্ট বলে দিয়েছি বা কুইক। ফার্স্ট জয়েন্ট টেরিওভার্টিব্রাল জয়েন্ট। ফার্স্ট জয়েন্ট upper joint is the anterior atlanto-occipital joint. Type কিভাবে বলেছি জয়েন্ট পড়তে হবে, টাইপ অফ জয়েন্ট, সাব টাইপ অফ জয়েন্ট, bones forming the joint, ligaments, then the relations, blood supply, nerve supply, and movements, muscle causing the movements, and the applied anatomy. এই সাতটা হেডিং এ যে কোনো জয়েন্ট পড়তে হয়, রাইট? অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট টাইপ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, সাব টাইপ স্যাডেল টাইপ, এই এলিপসয়েড টাইপ অফ এলিপসয়েড টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। এলিপসয়েড মানে হচ্ছে এইরকম, একটা কনকেভ থাকবে আর একটা কনভেক্স থাকবে, ইলিপ্টিক্যাল হবে। The joint surface is elliptical, so it is called the elliptical joint. So movement হবে দু রকম, elliptical convex surface of one bone articulates with the elliptical concave surface of the other bone. This is the example of an ellipsoid joint. আমরা সাইনোভিয়াল জয়েন্টের ক্লাসিফিকেশন করেছিলাম, তার মধ্যে একটা ছিল ellipsoid joint, and atlanto-occipital joint is a ellipsoid type of synovial joint. It is a biaxial joint. So চারটে মুভমেন্ট হয়। আর কি ellipsoid joint আছে? রেডিওকার্পাল জয়েন্ট জিজ্ঞেস করবে ওরালে। রেডিওকার্পাল জয়েন্ট, atlanto-occipital joint, metatarsophalangeal joint, and metacarpophalangeal joint. These are the all examples of the ellipsoid joint. এটা লিখে নাও। So এটা জিজ্ঞেস করবে, what are the given examples of the ellipsoid joint? Radiocarpal joint, atlanto-occipital joint, metatarsophalangeal joint, and metacarpophalangeal joint. First, except first carpometacarpal joint. First carpometacarpal joint is a saddle type of joint. First carpometacarpal joint is a saddle type of joint. So this is the atlanto-occipital joint. The bone forming occipital condyles and the superior articular surface of the atlas. হয়ে গেল? Number 2, one on so bones forming বলে দিলাম, ligaments, anterior atlanto capsular ligament, সমস্ত সাইনোভিয়াল জয়েন্ট একটা ক্যাপসুলার লিগামেন্ট থাকবে, anterior atlanto-occipital membrane and posterior atlanto-occipital membrane. ছেড়ে দাও। নেক্সট মুভমেন্টস। মুভমেন্টস হচ্ছে মেইনলি ইট ইজ এ নডিং মুভমেন্ট, সো উই কল ইট এ ইয়েস জয়েন্ট। ইয়েস ইয়েস জয়েন্ট। তাহলে কি কি মুভমেন্ট হয়? ফ্লেকশন অ্যান্ড এক্সটেনশন। ফ্লেকশন এটা হচ্ছে এক্সটেনশন, এটা হচ্ছে ফ্লেকশন। আর কি হয়? ল্যাটারাল মুভমেন্টস। আগেই বলেছি ইলিপসয়েড জয়েন্ট হয়, সুতরাং দুটো এক্সিসে হবে, একটা এক্সিসের জন্য দুটো মুভমেন্ট হয়, তাহলে চারটে মুভমেন্টস হবে। কি কি? ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, রাইট ল্যাটারাল ফ্লেকশন, লেফট ল্যাটারাল ফ্লেকশন। কেমন? তাহলে কি কি মাসল করে? ফ্লেকশন, রেক্টাস ক্যাপিটাস অ্যান্টেরিয়র, এগুলি মুখস্থ করে নিতে হবে, ডিটেলস মাসল পড়ার দরকার নেই। রেক্টাস ক্যাপিটাস অ্যান্টেরিয়র। এক্সটেনশন, rectus capitis posterior major and minor, splenius capitis, semispinalis capitis, upper part of trapezius. তারপরে হচ্ছে ল্যাটারাল ফ্লেকশন, একই ব্যাপার, রেক্টাস ক্যাপিটিস ল্যাটারালিস। তাহলে একটা তো বলতে পারবে, ফ্লেকশন মানে অ্যান্টিরিয়ারলি যাচ্ছে, রেক্টাস ক্যাপিটিস অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার, রেক্টাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়ার, এক্সটেনশন মানে পস্টেরিয়ারলি যাচ্ছে, রেক্টাস ক্যাপিটিস পস্টেরিয়ার মেজর এন্ড মাইনর, বাকি ভুলে গেছো ভুলে যাও। ল্যাটারাল ফ্লেকশন, রেক্টাস ক্যাপিটিস ল্যাটারালিস, রাইট সাইডে গেলে রাইট ল্যাটারালিস, লেফটে লেফট ল্যাটারালিস। তার সাথে যদি মনে থাকে এই এক্সটেনশন এবং ল্যাটারাল ফ্লেকশনে দুটো মাসল যোগ করে দেবে, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস অ্যান্ড সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস, স্প্লেনিয়াস ক্যাপিটিস অ্যান্ড সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস। আর ল্যাটারালে যদি আরেকটা মনে থাকে খুবই ভালো, সেটা হচ্ছে স্টার্নোক্লিডোম্যাস্টয়েড। এই যে, সুতরাং তোমার অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট হয়ে গেল। এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট হচ্ছে অ্যাটলান্টো অ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট, অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল
জয়েন্ট হয়ে গেল। এবার হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট, অ্যাটলান্টো-এক্সিয়াল জয়েন্ট। অ্যাটলান্টো-এক্সিয়াল জয়েন্ট, আরে বাবা এটা আবার কোথায় এলো? এগুলি তো বলে দিয়েছি। Nerve supply C1 nerve, movements occurs in two axes around transverse and anterior-posterior axis, flexion, extension of neck and lateral flexion. Nerve supply টা C1 nerve, এটা একটু মনে রাখো। Anterior atlanto বলতে বলি। Atlanto-occipital joint is called ES joint. কেন ES joint? এই যে, হ্যালো, এরকম head flexion, head extension and lateral flexion. Rectus capitis anterior, longer case, sternocleidomastoid acting together, extension, major minus upper part of trapezius, we বলে দিয়েছি আমি। In the erect position, the line of gravity with an average head weight of 3 kg passes in front of the atlanto-occipital joint. The head is maintained in this erect position by the tones of the extensor muscle of the neck, mainly semispinalis capitis. আমাদের একটা মেইন হচ্ছে, যদি সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস না থাকতো তাহলে আমাদের হেডটা এরকম থাকতো। সব সময় সেমিস্পাইনালিস ক্যাপিটিস পিছন দিয়ে টেনে হেডটাকে ইরেক্ট রাখছে, কারণ লাইন অফ গ্র্যাভিটির ওয়েটটা অ্যাটলান্টো-এক্সিয়াল জয়েন্টের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। কেমন? যেদিকে লাইন অফ গ্র্যাভিটি যাবে সেদিক দিয়ে জয়েন্টের মুভমেন্ট হয়ে যায়, এবং সেটাকে আটকানোর জন্য পেছন দিক দিয়ে কোনো মাসল টানতে হয়। কেমন? সুতরাং এইখানে লাইন অফ গ্র্যাভিটি সামনে দিয়ে যাচ্ছে, তার জন্য হিপ এক্সটেনসরটা সবসময় এটাকে সোজা রাখছে। এগুলি খেয়াল রাখবে। যাকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল জয়েন্ট। অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল জয়েন্ট কম্পোনেন্টস, আগেরটাই কোনো কম্পোনেন্টস বলিনি, একটাই। এখানে কম্পোনেন্টস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তিনটে। ওয়ান দেখিয়েছি, মিডিয়ান অ্যাটলান্টো-এক্সিয়াল জয়েন্ট, ডেন্সের সাথে যেটা করছে, and laterally right and left lateral atlanto-axial joints. Those three joints move as a one unit and permits rotation of atlas along with the entire skull. এইটা যদি স্কাল হয় এবং অ্যাটলাস, এটা যদি সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা হয়, এই যে এটা হচ্ছে সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, ভালো করে লক্ষ্য করো। ইট ইজ দ্য সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, ইট ইজ হচ্ছে ডেন্স। কেমন? এই আমার হাতটা, আর এটা হচ্ছে স্কাল, স্কালের সাথে জুড়ে গেছে ফার্স্ট সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। মুভমেন্টটা কি হচ্ছে? নো, পড়বো না আর। কেমন? আর পড়বো না। তাহলে নো জয়েন্ট হচ্ছে অ্যাটলান্টো-এক্সিয়াল জয়েন্ট। ইয়েস জয়েন্ট কোনটা ভালো? ইয়েস জয়েন্ট না নো জয়েন্ট? নো জয়েন্টটাই ভালো লাগে আমার। সব কাজে না করলেই ভালো, ঘুমালে সবচেয়ে ভালো লাগে আমার। সুতরাং এগুলো একটু দেখে নাও, বলে দিয়েছি। এখানে একটা ফ্যাসেট রয়েছে, আগেই বলেছি স্মুথ ফ্যাসেট রয়েছে টু আর্টিকুলেট উইথ দ্য অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য ডেন্স এবং সুপিরিয়র। তাহলে কি কি জয়েন্ট হচ্ছে? এইখানে একটা জয়েন্ট হচ্ছে এর সাথে, আর ল্যাটারালি এর নিচের আর্টিকুলার ফ্যাসেটের সাথে এর আর্টিকুলার ফ্যাসেটের জয়েন্ট হচ্ছে টু ফর্ম রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যাটলান্টো-এক্সিয়াল জয়েন্ট, অ্যান্ড মিডিয়ালি যেটা করছে মিডিয়ান অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল জয়েন্ট। তাহলে এই জয়েন্টটা কি কমপ্লিট? এই যে মিডিয়ান অক্সিপিটাল জয়েন্ট, নো, ইট ইজ নট কমপ্লিট। কোনটা মিসিং আছে? মিডিয়ান অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল জয়েন্টে কোনটা মিসিং আছে বলো? এই যে জয়েন্টের ছবিটা দেখো, কোন জিনিসটা মিসিং আছে? একটা মিসিং আছে, ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ অ্যাটলাস। দো ইট ইজ এ লিগামেন্ট, দো ইট ইজ নট এ বোনি, it is also component of the joint. যদি বলে bony components of the atlanto-axial joint, এটাকে বাদ দেবে। কিন্তু যদি বলে components of the joint, তাহলে কিন্তু এখানে লিখতে হবে এইখানে একটা লিগামেন্ট রয়েছে, সেইটাকে বলা হয় transverse ligament of the atlas, a component of the cruciform ligament to complete the median occipital joint. কেমন? তাহলে কম্পোনেন্টস অফ দ্য মিডিয়ান অক্সিপিটাল জয়েন্ট, আমি আগে মিডিয়ানটা পড়াই, বরং ওটা একটু টাফ। কম্পোনেন্টস অফ দ্য মিডিয়ান অক্সিপিটাল জয়েন্ট ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়ার আর্চ অফ দ্য অ্যাটলাস,
medial surface, and the dens, along with the transverse ligament of the atlas. Key type of joint? Pivot type of joint. Pivot, পড়েছিলাম এখানে, রেডিও আলনার জয়েন্ট, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট মনে আছে? একই টাইপ, সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট, হেড অফ দ্য রেডিয়াস, আর এখানে এখানে অ্যানুলার লিগামেন্ট, একটা লিগামেন্ট অ্যান্ড হেড আর আলনা মিলে পিভট টাইপ অফ জয়েন্ট করে। ঠিক সিমিলারলি এখানে পিভট জয়েন্ট কে করে? পিভটটাকে, পিভট টাইপ অফ জয়েন্টে একটা সেন্ট্রাল পিভট থাকে আর চারপাশে একটা রিং থাকে। এটা হচ্ছে রিং, এটা হচ্ছে এক্সিস। সব জয়েন্টে পিভটে একটা রিং থাকবে, রিং তার সাথে একটা সেন্ট্রাল এক্সিস পিভট থাকবে, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে পিভট টাইপ অফ জয়েন্ট, রাইট? তাহলে এখানে রিংটা কে ফর্ম করেছে? অ্যান্টিরিয়রলি ইট ইজ ফর্ম বাই দ্য অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ অ্যাটলাস। রিং বলছি আমি, অনলি রিং। Anteriorly it is formed by the anterior arch of the atlas and posteriorly it is formed by the transverse ligament. বুঝতে পেরেছো? Anteriorly it is formed by the ring, যেটা বলছি ring, anterior arch of the atlas, and posteriorly it is formed by the transverse ligament, and central axis হচ্ছে odontoid process to form a ring. কেমন? কে মুভমেন্ট করছে? পিভটটা মুভমেন্ট করছে। সরি, উল্টো বলে ফেললাম, রিংটা মুভমেন্ট করছে। এই রিং ইজ ফর্ম বাই দ্য অ্যান্টিরিয়র আর্চ অ্যান্ড ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ অ্যাটলাস। এইবার ভালো করে ছবিটা দেখো, একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মিডিয়ান অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট। এবার পরীক্ষার জন্য কিভাবে লিখবে? বাস এরকম ভাবে লিখবে, টাইপ পিভট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট সাব টাইপ পিভট, dense or odontoid process of the axis vertebra, ring, anterior arch of the atlas and transverse ligament of the atlas, bones forming the joint, median facet on the posterior surface of the anterior arch of atlas, facet present on the anterior surface of the dens. A bursa intervenes between them. A bursa also intervenes between the dens and transverse ligament. Ligament, capsular ligament, apical ligament, alar ligament, transverse ligament of the atlas. Alar ligament is stretched during flexion and relaxed during extension of the head. এটা লিখে নাও। Alar ligament is stretched during flexion and relaxed during extension of the head. আমাদের উল্টো ধারণা যে ফ্লেকশন করলে বোধহয় স্ট্রেচ হয়। নো, alar ligament stretched during flexion and extension করলে রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে, কারণ দুটো বোন কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। পরীক্ষায় কিন্তু প্লিজ এরকম ভাবে লেখো, তাহলে হয়ে গেল। ল্যাটারাল অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল জয়েন্ট নাম্বার 2, রাইট অ্যান্ড লেফট, each joint plain type of synovial joints, plain simple gliding occurs. Bones forming the joints, inferior articular facet of the lateral mass of atlas and superior articular facet of the second cervical vertebra. Ligament, capsular ligament of the joint. Capsule is legs along the free rotation of the head. Nerve supply, second cervical nerve. তাহলে অ্যাটলান্টোএক্সিয়াল অক্সিপিটালের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে C1, অ্যাটলান্টোএক্সিয়ালের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে C2. Movements, slight transitory movement occurs in lateral atlantoaxial joint along slight descent of the atlas. ছেড়ে দাও, জাস্ট রোটেশন হয়, এত ডিটেলস লেখার দরকার নেই। রোটেশন হয়, পিভট জয়েন্ট রোটেশন হয়, জাস্ট রোটেশন হয়, জাস্ট রোটেশন হয়। কেমন? জাস্ট রোটেশন হয় causing these type of movements. Lateral atlantoaxial joints also transmit the weight of the skull to the atlanto-occipital joint. ছেড়ে দাও এগুলি। কিভাবে মুভমেন্ট হয় দেখেছো?
রিংটা মুভ করছে এরকম, রিং ইজ মুভিং, ডেন্স ইজ ফিক্সড, এইটা মুভ করছে। বাস, লাস্ট বলে চলে যাচ্ছি, one of the important factor of death due to judicial hanging is to rupture of the transverse ligament of the atlas or fracture of the dens of the axis. এই যে জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং হচ্ছে, কাউকে এক্সিকিউট করা হচ্ছে, সুইসাইড নয়, সুইসাইডও হতে পারে, মেনলি জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং। জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং মানে কি, গভর্নমেন্ট কাউকে অর্ডার দিয়েছে, কোর্ট অর্ডার দিয়েছে, একে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়া হলো, ফলে আনটিল কি যেন ভুলে গেলাম, ই শুড বি হ্যাং টিল ডেথ, আনটিল ডেথ, এই কথাটা লেখা থাকে। কেন লেখা থাকে? কারণ অনেক সময় মারা যায় না। এমনও গেছে যে হ্যাঙ্গিং করেছে কিন্তু ডেথ হয়নি, আগে দেখা গেছে, তার জন্যই লেখা গেছে খুব প্যাথেটিক পেইনফুল কন্ডিশন। হ্যাং করা হয়েছে, মারা যায়নি, ঝুলছে, কনভালশন হচ্ছে, দেখা গেছে। সুতরাং আর কাউকে দেওয়া যায় না বলে এই কথাটা লেখা হয়, ই শুড বি অর শি শুড বি, সাধারণত ফিমেলদের হয় না, শুড বি ডেথ হ্যাং টিল ডেথ। এবং টিল ডেথের ইম্পর্টেন্ট যেটা নির্ভর করে হ্যাংম্যানের ওপরে, যে জল্লাদ তার উপরে নির্ভর করে, সে নটটা কত প্লেস করেছে কোথায়। নট শুড বি প্লেসড হিয়ার, অ্যান্ড সবাই পারে না। এক্সিকিউটর যে, হ্যাংম্যান যে এক্সপার্ট না হলে যাকে হ্যাং করা হচ্ছে খুব প্যাথেটিক ডেথ হবে, হয়তো 10 মিনিট ধরে অ্যাসফিক্সিয়া হবে, কনভালশন হবে, ইউরিন পাস হয়ে যাবে, ডেথ হবে না। যদি ভালো হ্যাংম্যান হয়, নটটা ঠিক জায়গায় প্লেস করে, ইমিডিয়েটলি ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট অফ ফ্র্যাকচার ছিঁড়ে যাবে, অথবা ওডোনটয়েড প্রসেস ফ্র্যাকচার হবে, হয়ে পেছন দিকে গিয়ে হিট করবে মেডালার ভাইটাল সেন্টারকে। কি কি ভাইটাল সেন্টার? কার্ডিয়াক সেন্টার, রেসপিরেটরি সেন্টার, হিট করলো, ইনস্ট্যান্ট ডেথ। সুতরাং এখন চেষ্টা চলছে আরো যাতে কিভাবে ইনস্ট্যান্ট অ্যান্ড পেইনলেস ডেথ দেওয়া যায়। সুতরাং হ্যাংম্যান হওয়া কিন্তু সহজ নয়। পেশেন্ট বলবো না, যে কনভিক্ট খুব কষ্ট পায়। কেমন আমরা দেখতে পাই না, যেহেতু নিচে চলে যায়। কিন্তু তাহলে কি হচ্ছে, কিন্তু রিসেন্টলি বলা হচ্ছে যে নট অনলি দিস, অ্যাসফিক্সিয়া ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য কজেস অফ ডেথ। ফরেন্সিকরা বলে ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ডেথ ইন জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং। বাট যাকে জানি না, আমরা বলবো one of the important factor of death due to judicial hanging is due to rupture of the transverse ligament of the atlas or fracture of the dens of the axis. As a result, atlas is dislocated from the axis and compresses and crushes the lower part of the medulla and spinal cord with fatal importance. Other important factors causing death due to judicial hanging, death due to mainly occurs due to occlusion of the large airway and compression of the large blood vessels of the neck. এগুলি বুঝতেই পারছো, অনেক দেরি হবে মারা যেতে। ঠিক মতো যদি নট প্লেস না করে এইভাবে মারা যাবে। কেমন? এই যে দেখো, এইখানে ডেন্সটা আছে, এইখানে ভাইটাল সেন্টার, হিট করবে এখানে গিয়ে। এই দরকার নেই তোমাদের। আচ্ছা, হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচারটা কিন্তু আলাদা, এটা ভালো করে দেখো। জুডিশিয়াল হ্যাঙ্গিং অ্যান্ড হ্যাংম্যানস ফ্র্যাকচার ইজ নট দ্য সেম। Judicial hanging and hangman's fracture is the colloquial name given to a fracture of both pedicles. আমরা জানি ল্যামিনা, পেডিকেল আছে। যখন পেডিকেল ফ্র্যাকচার হয় ডিউ টু স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট, ডিউ টু ক্রাশিং ইনজুরি, তখন তাকে বলা হচ্ছে hangman fracture. It is not related to the judicial hanging. কেমন? Hangman fracture is the colloquial name given to fracture of both pedicles of the axis vertebra, causing road traffic accidents, contact sports, mainly rugby. রাগবি খেলাটাতে প্রচন্ড অনেকের হয় এটা। Few causes of judicial hanging. Judicial hanging ও হতে পারে few. Main mechanism of injury is a hyperextension of the neck. রাগবি খেলা এরম ভাবে ধাক্কা খেলো, এরম হয়ে গেল, পেডিকেল ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। হ্যাংম্যান ফ্র্যাকচার ইজ নট দ্য ফ্র্যাকচার অফ ডেন্স।
This is the hangman fracture. So thank you very much. একবারে ডিটেইলড কিছু থাকছে না যে বেস অফ স্কাল অ্যান্ড দি স্কাল অ্যাজ এ হোল যে কম্পোনেন্ট গুলো থাকবে সেই সব জয়েন্ট গুলো হোয়াট ইজ দি বোনস ইউ হ্যাভ টু নো অ্যান্ড স্পেশালি মানে ইন্ডিভিজুয়ালি নাও ইউল বি dissecting the neck and the pharynx, the fascia. Now, what I want to see is that you, whatever you're studying now, এটাকে তুমি ভাববে যে এটা ফাইনাল মানে তুমি করে দেবে। You catch my point. What I'm trying to say is that তোমার এতগুলো সাবজেক্ট তার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট তোমাকে কিছু কিছু জায়গা থেকে করতে হবে। তোমাদের একটা আইডিয়া হয়ে গেছে। থার্ড সেমিস্টারে আর একটু ডিপলি ইউল বি নোয়িং। আর একটা কথা হচ্ছে যে মানে থার্ড সেমিস্টার পরে যা টাইম থাকবে একটু ভালোই টাইম থাকছে। এবার যদি কেউ না করে তাহলে আলাদা কথা, কিন্তু ডোন্ট গেট লস্ট। কারণ আমার মনে হয় সন্দীপ সান্যাল না কি নাম যায় না, এটার জন্য ওর নম্বর আমি পকেটে করে নিয়ে যাইনি, এটা আমি বলে দিলাম, আমার মনে নেই। আমি I want to stress is that you are having dissections, you are having for head and neck, you try to revise and finish this for final. মানে তোমরা গিয়ে যখন পরীক্ষাটা দেবে পুজোর আগে ঠিক একবার রিভিশন করে নেবে। seen now what will see the orbits. Now the orbits, what are the bones involved and what are the contents of this? এবার এখানে কোনো মাইনার একবারে মাইনর ট্রিজ কিভাবে যাচ্ছে না যাচ্ছে, এইদিকে গলি দিয়ে ঢুকলো এইদিকে ঢুকলো, ওইগুলো তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না। তুমি টেম্পোরাল বোনটা তুলতে বললো, তুমি ধরো ঠিক করলে হোয়াট ইজ দি বোন, বা ওই যদি লেখার ব্যাপার থাকে, যেমন এখন রেডিওলজিতে কথা বলার জায়গা নেই, হ্যাঁ, বাট ওয়ান থিং আই টেল ইউ, যে মার্কিংটা করা থাকছে, মানে আমি একটু স্লাইড পোস্টমর্টম করছি লাস্ট মানে এক্সামের, তো সেখানে একজন লিখেছে যে সোয়াস মেজর, সোয়াস মাইনর, তারপরে তোমার অ্যালাভ দি স্যাক্রামেন্ট রিলেশন, the nerves, vessels, how you see in a radiograph. Unless you use some special, do an angiogram or something like that, you put a radiopic dye and see the distribution of the arteries. You have to do an MRI to see your or ultrasound. So these things you have to, একটা রেডিওগ্রাফকে তুমি যদি এইভাবে এই রিলেশনস নামছে হ্যাঁ পোস্টেরিয়র ওয়ালে, এটা কিন্তু ব্লান্ডার। সো এবার কথা হচ্ছে যে নাও দি স্কাল, you hold it, distribute it. Now what will be, নেই ঠিক আছে খারাপ হয়ে গেছে। Now you see the orbit are pyramidal shaped bony cavities, one on each side. The orbit contains, now আমরা কি চোখটা তো এইভাবে দেখছি, হ্যাঁ এই স্কালটা তো রাউন্ড দেখছি, কিন্তু যখন স্কালটা আমরা আমাদের বডি থেকে আমরা মানে দি থিংস আর ফুল, আমরা লিভিং বডি কথা চিন্তা করো বা ডেড বডিতেই দেখো। সো বাট দি থিং ইজ লাইক আ পিরামিড, the apex is inside and 2.5 centimeters apart, and they are meeting the right lateral wall and the left lateral wall. They meet at an acute angle of 90 degrees, and anteriorly it is 2.5 centimeters. Now with this description, the bones, the bony components of the orbit, you have read frontal bone, you have read the temporal bone, you have read the zygomatic bone, you have read the maxilla, you have seen the nasal bones. এগুলোই তারা কম্পোনেন্টস তৈরি করবে, ঠিক আছে? And now
you are seeing the eyeball muscles, extraocular and intraocular, extraocular and intraocular. Now the muscles of the movements of the eyeball, you just move. So you have an eye like this, and you move like on center, and then you see like this, see like this, see like this, see like this. Basic thing is that that's a ball. Now that ball is like a strap, muscles are there. If one pulls, it goes in this side. Another pull goes in this side. Now this is the basic concept I'm saying, and muscles are extraocular, intraocular, fascias, orbit, and bulbar. Now, if you have seen the basic concept of the human body is covered by fascia. Okay. Now, within the orbit, it is the orbit and bulbar nerves. What are the? You see the optic nerve, the second oculomotor nerve, trochlear nerve, abducent nerve, ophthalmic nerve, and the ganglion, the ciliary ganglion. Ognivita madam, you know her. Her father was my teacher. And he is a wonderful demonstrator, and he used to dissect and take out the ciliary ganglion. মানে মিনিটের মধ্যে বার করতেন। So you have to know, and whatever is given as a specimen, and saying that the ciliary ganglion, vessels, ophthalmic artery, ophthalmic veins, gland, the lacrimal gland, and the orbital fat. Now, ophthalmic artery, ophthalmic vein. এটা তো veins and artery গল্প তোমাদের জানা আছে। But lacrimal gland. Lacrimal gland, দেখবেন চোখে জল পড়ছে। Now, when you read the punctum in the eyelid, now this is connected with the nose. That's why when you cry, Valentine Day তে এলো না তোমার ফেয়াসে, পৌঁছলো না, বা একটা ঝগড়া হলো, তো সেখানে তো নাক দিয়ে নোনা জল চলে এলো, So this is the connections that is being involved from the orbit. And next. Now this is the picture. This is the superior fissure and the lateral part, the middle part, and the optic. It's in a section. Now you see the lacrimal nerve, frontal nerve, trochlear nerve, and superior ophthalmic vein. And over there, the upper and lower divisions of oculomotor nerve, the abducent nerve, and the nasociliary nerve. Now, this is the ophthalmic artery, you see, the optic canal, and the optic nerve. Now, now the muscles, the levator palpebral superioris, levator palpebral superioris is going like this. And levator palpebral superioris, LPS, SR superior rectus, over there superior rectus, and superior oblique, the medial rectus, and the inferior rectus, the lateral rectus. These muscles are all of the eyeball. Now these move the eye in different motion. Next. Now bony part, this is the part I have to discuss. That is, the bony orbit is pyramidal in shape, and it has the following boundaries: apex, walls, base of the orbital margin. Now, the walls are medial, lateral, roof, and floor. Now you see the medial wall, lateral wall, the roof, and the floor. Babu, এত কথা বলো না, 5 minutes আমি চাইছি। You see the roof, the walls, medial, lateral, roof, and
floor, base of the orbital margin. Apex, it is directed behind, formed by the body of the sphenoid. It is formed by the center of the bony bridge between optic canal and superior orbital fissure. Over here, you will see the superior orbital fissure. And next, now this is an interesting part. Now the orbital plate of the frontal bone, the greater wing of sphenoid, frontal process of the zygomatic bone, this is the zygomata. The the frontal process, because it is articulating, this is the frontal bone. This is the supraorbital notch. This is the articulation. And now here is the maxilla, infraorbital foramen, maxilla, lacrimal bones in orange, and orbital plate of the ethmoid, the anterior posterior ethmoidal foramina. I showed you the ethmoid in the sphenoid. When I showed you the sphenoid, you saw the ethmoidal bone. Okay. Next, bony orbit. Next. Now, this is the wall of the bony orbit. You can see the lesser wing of sphenoid, the orbital plate of the frontal bone, the frontal process of the zygomatic bone, the greater wing of sphenoid, and this Whitnell's tubercle is a raised part, zygomatic foramen, inferior orbital fissure, infraorbital canal, that is the superior orbital fissure, and the body of the sphenoid, and the lacrimal crest you see in the skull, and the lacrimal fossa or the lacrimal gland is placed, the orbital plate of the ethmoid, lacrimal bone, body of the sphenoid, and the orbital surface of the zygomatic bone, and the orbital surface of the maxilla, and orbital process of the palatine bone. Now, this forms the floor. It's part of the zygomatic bone, it's part of the maxillary bone, and a part of the palatine bone. Next. Now, this is a flow chart. Okay. Now, next. Now, the medial wall is the thinnest wall. Formation, it is formed by the four bones, frontal process of maxilla, lacrimal bone, orbital plate of ethmoid, and body of the sphenoid. Now, these bony structures, the ethmoid and your lacrimal bones, orbital plate of the ethmoid, they are all thin. Features, the lacrimal fossa, it lies between the anterior and posterior lacrimal crest. It lodges the lacrimal gland. Anterior lacrimal crest, the frontal process of the maxilla presents the anterior lacrimal crest. The lacrimal bone presents a vertical ridge called posterior lacrimal crest. Anterior and posterior ethmoidal foramina lies at the junction of the medial wall and roof of the orbit. They transmit the anterior and posterior ethmoidal nerves and vessels. Next. Now, this is the again medial wall of the orbit, the posterior ethmoidal foramen, body of the sphenoid, optic canal, superior orbital fissure, foramen rotundum, and pterygopalatine fossa. Now, the anterior ethmoidal foramina, the orbital plate of ethmoid, nasal bones, see the nasal bones, the lacrimal bone, posterior lacrimal crest, frontal process of the maxilla, because the maxillary portion of the frontal bone is articulating. The anterior lacrimal crest and lacrimal fossa, the maxillary air sinus, and infraorbital foramen. Next. Lateral wall is a strong wall, consists of zygomatic bone in front and orbital surface of greater wing of sphenoid. Now, you can feel the consistency of the bone in the skull. It is thin,
But here, zygomatic bone ta koto tough. It's a small bone, but it's very, the thing, hard, and the orbital surface of greater wing of sphenoid, I showed you this sphenoid, and you saw the greater wing is quite tough. Now, features such are zygomatic-facial and zygomatic-temporal foramina for the zygomatic-facial and zygomatic-temporal nerves. Vidal tubercle, it is a small bony tubercle located at just behind the orbital margin, slightly below the frontozygomatic suture. Attachment, lateral palpebral ligament, check ligament of lateral rectus muscle, suspensory ligament of the eyeball, and levator palpebrae superior muscle. Next. Roof, it is formed by the orbital plate of the frontal bone in front. Now you can see the roof of the orbital, the frontal bone. Orbital plate. Now, the lesser wing of sphenoid behind, the lesser wing of sphenoid. Now, fossa for lacrimal gland is located in the anterolateral part of the roof. Trochlear notch or spine is located in the anteromedial angle of the roof. Attachment pulley of the superior oblique muscles of the eyeball. Optic canal is situated at the extreme posterior part of the roof. It transmits the optic nerve with meningeal sheath and ophthalmic artery. Now, this is important because everything is important, but the optic nerve, the meninges, is covered by the meninges. So, a patient with encephalitis, patient with meningitis, and a patient with meningitis, a patient with high pyrexia and comes with bit stiffness. So, every patient with pyrexia, জ্বর নিয়ে আসবে, pyrexia of unknown origin. Now, it is the duty to check the rigidity of the neck. তুমি ঘাটটা ধরবে এরকম করে ধরবে, একবার টাইট এরকম এরকম। আবার তুমি হিপে ফ্লেক্স করবে, দিয়ে লেগটাকে এরকম করে দেবে, দেখবে এই নার্ভে একটা পুল, সাইটিক নার্ভের পুল হয়ে যাবে, পুল তখন এরকম করবে। সিমিলারলি যখন তুমি নেকটাকে নিয়ে তুই এরকম করার চেষ্টা করবে শুয়ে শুয়ে, সে তো আনকনসিয়াস সেমি কনসিয়াস স্টেটে আসে, দেন ইউ ডু আ কুইক nervous the reflexes at a hammer and the thing, your small nail ঠিক নয়, মানে একটা পয়েন্টেড নিডল টাইপের থাকে হ্যামার গুলোতে। এক্সামিনেশন নাও ইউ জাস্ট ফর আর মেনিনজাইটিসে। আর এবার কি হচ্ছে, ধরো একটা রুটিন ophthalmoscopy examination of any unconscious patient with high pyrexia, meningism, you'll be reading in your this thing, the clinics, that ঘাটটাকে এরকম করে এরকম এরকম করে এরকম করে স্টিফ আছে, স্টিফ, আর that is some pain expression. Now, with this, you refer or call an ophthalmologist because he will do a fundoscopy. একটা ophthalmic examination করবে. You can see, even you can do it. We used to do it. এখন তো যা ভাগ হয়ে গেছে, কিন্তু এবার কথা হচ্ছে অপথলমোস্কোপ এখন চাইনিজ গুলো প্রচুর সস্তায় এসে গেছে। আগে তো অপথলমোস্কোপ একটা মানে বিরাট আইটেম ছিল। তো at least you can see and see the if it is bulging or cupping. এবার এই অপটিক নার্ভ দিয়ে যে শীতটা আছে মেনিনজেসে যাচ্ছে, সেটা ফ্লুইডটা তো সোয়েলিং আপ হয়ে যাচ্ছে, আর পুশিং
রেটিনার উপরে একটা প্রেশার দিচ্ছি, সেখানে এই যে ভেসেলটা আছে, সেই ভেসেলটার ডিফারেন্ট শেপস আর দেয়ার, and also in routine ophthalmoscopy, like, or you don't do it in your clinic, but if you are interested, you can practice seeing things. Because what I want to say, that a patient reporting with 400 who is diabetic, then you can see that the vessels are like silver. Now, each, even if you don't do an ophthalmic examination, then you just you just refer to for an eye checkup. তার পেশেন্টের গার্জেনকে পেশেন্টকে বলবে, দেখুন আপনার প্রেশারটা বেড়ে আছে আর আপনার সুগারও বেড়ে আছে, আপনাকে একবার চোখটা দেখিয়ে নিতে হবে, অ্যান্ড রাইট ইট ইন বোল্ড। আমি সব এই কম্পিউটার, তারপরে মার্কার দাগ দিয়ে দেবে, টু মার্ক যে চোখটা, কারণ তুমি যেই শুনবে 7 দিন পরে সে কমপ্লেন করবে তুমি ঝাপসা দেখছি, তার মানে তুমি ফিজিশিয়ান, তোমার এটা কিন্তু মিস করে গেছো, বা carelessness, your carelessness, I won't say miss করে গেছো, you are very careless in examining a patient. Now, why I have told you, because this is reflected, the clinically you examine, that is reflected in the anatomy of the eyeball. Now, one thing, next. Now, floor, it is formed by 3 bones: orbit, surface of the maxilla, zygomatic bone anterolaterally, and orbital process of the palatine bone posteromedially. Features: the infraorbital groove and canal transmit the infraorbital nerve and vessels from inferior orbital fissure to infraorbital foramen. Impression of origin of inferior oblique muscle lies just lateral to the opening of the nasolacrimal canal. Next. Now, base, the base of the orbital orbit is formed by the orbital margin. It's open and quadrangular. Boundaries of the base orbital margin is formed by the frontal bone, and it has supraorbital notch or foramen junction of lateral. Now, this is the base. This is the base. The apex is here. It's a pyramid. And the 2 medial walls, they are 2.5 centimeters apart, but the lateral wall meets the medial wall at the angle of 90 degrees angle. Now, সবই বয়ে আছে, ঠিক আছে। Now, infraorbital margin of the zygomatic bone laterally and maxillar lateral orbital margin is formed by the zygomatic process of the frontal bone above and the frontal process of the zygomatic bone below. Now, relations of the orbit. The relations of the orbit are as follows: superiorly, anterior cranial fossa, part of the frontal air sinus; inferiorly, maxillary air sinus; medial, ethmoidal and sphenoidal air sinuses; lateral temporal fossa in front; and middle cranial fossa behind. Now, the temporal fossa is in the anterior part, posteriorly the middle cranial fossa. Now, you see the anterior cranial fossa, middle cranial, posterior cranial fossa. The base of the skull, the skull is divided into 3 compartments. Okay, next. Same picture. Next. Now, this is the thing, that the axis. Now, visual and orbital axes. Some interesting facts. Visual axis, it passes through the center of the anterior and posterior poles of the eyeball. Orbital axis, it passes through the apex of the orbit and center of the base of the orbit. Okay. The angle between visual and orbital axis measures about 20 to 25 degrees. Orbital index maximum. Now, this component can come as a short note, 4 নম্বর। এরা ছবি এঁকে দিলে, অ্যাঙ্গেলগুলো ড্র করে দিলে, বাস। এই মানে এগুলো ছোট ছোট, কিন্তু it can come as a short note,
Orbital index is useful in forensic medicine, anthropology and surgery. Now, everything is computerized in ophthalmology. Mostly of this thing they are checkup, eye checkup, lens দেওয়া হয় কিন্তু প্রথমেই যাবে যে কোনো একটা আই হসপিটালে, you sit in front of the computer, কিছু ইমেজেস আসবে, যাদের চশমা আছে তারা তো রেগুলার চেকআপে যাচ্ছ, এবার সেই ইমেজগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কম্পিউটারে এসে যাচ্ছে। কিন্তু প্রিভিয়াসলি ইট হ্যাজ টু বি ক্যালকুলেটেড। তাও এখনো কম্পিউটারে নট এনিথিং ইজ নট দি লাস্ট ওয়ার্ড, কারণ ওখানে অনেক সময় দেখা যায় একটু আধটু ডিফারেন্স হতে পারে। তুমি এই চশমা দেওয়ার ব্যাপারটা থাকছে, everyone is of you are not experienced, but those who are having specs, you have experience. Now, one thing is that now this can be a short note or a small 4 marks or 3 marks question. Okay, next. Now, orbital fascia or periostea. Now, this is the thing, the optic nerve and the orbital fascia. See, এই যা এতক্ষণে এটা লাইন বাই মেনিজেস, and you see the next again some you will get it in your books, you read next. Now, suspensory ligament lockwood, that can be a short question. Now, lateral check ligament, medial check ligament, and the IR is the inferior rectus, LR is the lateral rectus, IO is the inferior oblique. These muscles of the suspensory and check ligaments of the eye. Next. Now, lateral check ligament, wide and tubercle attached থাকে, posterior lacrimal crest, medial check ligament থাকে, but everything like the crest, এই যে ক্রেস্টটা হয়েছে কেন, এটা তো স্মুথ থেকেই যেতে পারতো, কিন্তু এই ক্রেস্টটা ওখানে একটা টিউবারকল জাস্ট টু গিভ অ্যাটাচমেন্ট টু দি রেসপেক্টিভ ligaments. Okay, next. Now, extraocular muscles. These are describe the origin, insertion, nerve supply, and the actions of extraocular muscles. Now, this can be a short note, 5 marks. Okay. The extraocular muscles of the eyeball are classified into 2 groups, voluntary and involuntary. Voluntary muscles, these are 7 skeletal muscles. They are as follows. 4 recti muscles, superior rectus, inferior rectus, medial rectus, lateral rectus. It is easy to remember. 4 rectus muscles, superior, inferior, medial, lateral. Now, 2 oblique muscles, superior oblique and inferior oblique. Now, the one levator palpebral superior, muscle of the upper eyelid, to elevate your eyelids, and the involuntary muscles, these are 3 involuntary muscles, superior tarsal or Muller's muscle, inferior tarsal and orbitalis. Next. Here, extraocular muscles, you see, it's a section. The part of the maxilla has been, you see the lateral rectus, the sclera of the eyeball, the superior oblique, the inferior oblique, it goes round like this, and the sphenoid. Next. Now, some interesting facts again. Superior tarsal muscle is deeper part of the levator palpebral. Superior muscle is inserted in the upper border of the superior tarsal. Innervation sympathetic fibers from T1 segment of the spinal cord. Action elevation of the upper lid. Denervation of superior tarsal muscle is Horner syndrome, results in ptosis, drooping of the eyelid. Now, inferior tarsal muscle, it is a smooth muscle that extends from the facial sheath of the inferior rectus and inferior oblique to the lower margin of the inferior tarsus. It depresses the lower eyelid.
Orbitalis is a smooth muscle that brings the inferior orbital fissure. Its action is not known. Next. Again, recti muscles. Origin, all the recti muscles arise from a common annular tendon or tendinous ring of Zinn. This ring is attached to the middle part of the superior superior orbital fissure. Now, this is the optic canal. Now, the superior oblique, the body of the sphenoid. Now, recti muscles are here in this ring. And tendinous ring of Zinn can be a small, short question even. Okay, next. Origin of extra ocular muscles. Next. Again, insertion of the extraocular muscles in the orbit. You can see the picture. The superior oblique, superior rectus, medial rectus, lateral rectus, and the inferior oblique. Next. Next. Now, the medial rectus 5.5 millimeter, inferior rectus is 6.5 millimeter, lateral rectus is 7 millimeter, superior rectus is 8 millimeters. Now, the recti muscles having different lengths. Why? Babu, follow. The recti muscles are having different length. The medial rectus, inferior rectus, medial rectus is 5.5, inferior rectus is 6.5, lateral rectus is 7, superior rectus is 8 millimeters. Why? What is the reason? Now, movement to সবারই হচ্ছে, কিন্তু এগুলোর একই হলো না কেন? এই যে বোতামের ঘাটগুলো সব একবারে একটা সেম ডিস্টেন্সে আছে, ঠিক আছে? তাহলে এই ইয়েগুলো তোমার মাসেলসগুলো কেন তোমার একটা ছোট একটা লম্বা সব, হ্যাঁ, এবার না তাহলে অরবিটের ডাইমেনশনে, এবার না তোমার তো মেন থিং হচ্ছে যে অরবিটের ডাইমেনশনটা মেন থিং, মানে যতটা লেংথ সেই মাসেলটা ট্রাভেল করছে, মানে ডিউ টু ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ দি মাসল, ন্যাচুরালি দেয়ার লেন্থ আর ডিফারিং, মানে অ্যাকোমোডেটিং ধরো এরকম, এবার মিডিয়ালটা শর্ট হচ্ছে, ল্যাটারালটা অনেকটা বেশি ইয়ে থাকছে, তার জন্য সেটা লম্বা হচ্ছে। Am I clear? এবার ঠিক আছে, এবার কথা হলো নেক্সট। Now, oblique muscles, there are two oblique muscles, superior oblique and inferior oblique. Inferior oblique and superior oblique. Now, next, levator palpebral superior muscle. Now, it is a muscle of the upper eyelid. It is thin, triangular muscle. It originates from the lesser wing of sphenoid above and the front of the optic canal. Now, direction of the fibers, the fibers run forward and split into superior lamina or voluntary lamina and inferior involuntary lamina. Insertion, the fibers superior lamina pierce the orbicular oblique muscle and insert on the skin of the upper eyelid. Now, few fibers are inserted on the anterior surface of the tarsal plate. The fibers of the inferior lamina are smooth muscle fibers, that superior tarsal muscles. Now, innervation, all the voluntary extraocular muscles are supplied by oculomotor nerve except superior oblique, which is supplied by the trochlear nerve. B, lateral rectus, which is supplied by the abducens nerves. And involuntary muscles of the eye are supplied by post-ganglionic sympathetic fibers from superior cervical ganglion. Now, superior oblique supplied by the trochlear nerve
Lateral rectors is supplied by the abducens nerve, 6 LR. Lateral rectors SO is 4. Involuntary muscles of the eye are supplied by the post-ganglionic sympathetic fibers from the superior cervical ganglion. তোমাদের যখন dissection দেখাবে দেখবে এই superior cervical ganglion you will see. Next. Now these are the muscle components and the nerve supply. You see it is like a strap. These muscles are there and each the lateral rectors, abducens nerve, the ciliary ganglion below, and the lower division of the oculomotor nerve, the medial rectors. Now, upper division of the oculomotor nerve supplying the superior rectors and levator palpebrae, and the superior oblique by the trochlear nerve from the superior orbital fissure. Now the lower division of oculomotor nerve, the inferior rectus, and the inferior oblique is below. Next. Now these are the right short notes on the action of the eyeball. Now the movements of the eyeball, this is right short notes. This is the NMC or National Medical Council's. These they will they have given the guidelines accordingly. This PowerPoint is being prepared. Now these are the components you will be seeing in the right short notes on the action of the eyeball. This is important. Next. এগুলো তো chart form-এ করেছে. Next. These are the pictures of the right eye, superior rectus, elevation, adduction, intorsion, and inferior rectus is depression, adduction, extorsion, medial rectus, adduction, lateral rectus, adduction, superior oblique, depression, abduction, and intorsion, and inferior oblique, elevation, abduction, and extorsion. Action of individual muscles of the eyeball. Next. Now again, the conjugate movement, what is called elevation, it could might be 71, 75. হ্যাঁ, তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে, মানে ইউ আর নাও সন্ত্রাসবাদী আর কি, ইউ আর মার্কড, বুঝতে পারলে না? তো histology of tongue. Okay, write it down about the tongue. What are the features you have to know? So, which type of organ it is? Where it is found? It is found in the floor of oral cavity. Okay, so which are the bone it is attached to? Which are the bone? Tell me, which are the bone that the tongue is attached to? Huh? One is hyoid and another one is arektar ki naam bol? Huh? Aita ki ache? Mandible, right? So what are the muscles that are the tongue used to rest? Okay, which are the muscles after which the tongue used to rest? Tell me, which are the muscles? না, টাঙের মাসল বলিনি আমি, বলছি টাং যে রেস্ট করে ওরাল ক্যাভিটিতে, সো হুইচ আর দি মাসল? কি কি মাসল আছে বল? একটা হচ্ছে মাইলোহায়োইড, ওকে, রাইট ইট ডাউন, মাইলোহায়োইড, এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ আছে, এটা একটু দেখতো ইউএসবিটা, ইউএসবিটা একবার দেখ। সো টাং ইউজ টু রেস্ট ইন, ওয়ান ইজ মাইলোহায়োইড, ওকে, and another muscle is hyoglossus. Write it down, another muscle is hyoglossus. Okay, now briefly, what are the things you will get in the tongue? What are the parts of tongue? How many parts are there in tongue? Kiki ball? It has got root ache, tip ache, and apex ache, and another one is base. Now tell me where it is attached. Where the root is attached? Which bone?
root of the tongue is attached thyroid process টা কোথায় থাকে কোন bone temporal bone যে elongated part right so সেখান থেকে একটা মাসেল আসবে কিছু বলেন ঠিক আছে সেখান থেকে একটা মাসেল আসছে okay but actually where it is attached to just now I said thyroid bone okay but what about the floor and the apex where it rests কোন জায়গায় রেস্ট করে on the mylohyoid muscle above the mandible okay so briefly I will come to the presentation okay so see how the tongue is present okay so what are the part of tongue tell me how many parts are there superior part টাকে কি বলে বল dorsum of the tongue আর যেটা নিচে থাকে সেটাকে কি বলে ventral aspect of the tongue okay and if you see the ventral aspect there is one vein is running on okay one type of thing is running on that is known as frenulum okay frenulum linguae have you seen the blue color one ade বাড়িতে গিয়ে mirror দেখবি okay so tongue is otherwise known as mirror of abdomen okay why basically we are studying tongue suppose karu jaundice hoyeche which type of tongue you will see you have to say icteric don't say jaundice because icteric okay medical term icteric মানে কি jaundice or yellowish tongue okay আর কি কি tongue type এ দেখতে পারি strawberry tongue okay it is seen in the scarlet fever okay then you used to see the geographic tongue কেন দেখা যায় vitamin deficiency which vitamin deficiency iron and B12 okay so see this is a write it down floor okay so floor it is a horseshoe shaped area okay that are beneath the tongue of mucous membrane tongue kintu long question e aste pare okay so you could take the note don't snapshot no snapshot write it down so tongue mucous membrane I told above the which muscle mylohyoid muscle okay so mylohyoid muscle then what is the definition of frenulum linguae bolte ki boঝা যায় lower surface of tongue that connected to the floor of the mouth by median fold okay so you could see ei je eta dekhte pacche etar naam hocche frenulum linguae okay and both side you could get this bluish color area that is known as deep lingual vein okay by the side acha ebar bol salivary gland kothay open kore how many gland are there 3 right parotid gland kothay open kore opposite to the crown of upper second molar tooth okay opposite to the crown of upper second molar tooth what about submandibular so that is the floor of mouth what about the lingual sublingual gland bolte parbi kon jayagatai see here exactly here okay see sublingual this is the eikhanta dekhte paris right so this is the sublingual fold this is the opening of sublingual gland okay and exactly on the side just the side of frenulum you will get the submandibular gland okay so these are the fold and papilla okay now oral cavity the whole tongue is divided into kota division ache anterior 2/3 posterior 1/3 anterior 2/3 টাকে কি বলছি আমরা which part oral part okay and posterior 1/3 is also known as pharyngeal part right পিছনের বর্ডারে কি আছে পুরো pharynx টা নামছে right nasopharynx কত দূর অবধি থাকবে up to the soft palate okay and then from the soft palate to what is the lower demarcation টা কি ওপরে আছে soft palate what is the demarcation between the nasopharynx oropharynx and laryngopharynx বল আনিশ বল ওপরের ডিমার্কেশন কি nasopharynx আর oropharynx এর মাঝে কি আছে soft palate রাইট এবার oropharynx আর laryngopharynx এর মাঝে কি আছে কে বললো রে হার্ড প্যালেট
So this is what? Epiglottis. Epiglottis. Okay. Epiglottis you could get here. Okay. So what is uvula? Uvula mane ki? You could see here is a conical projection. Okay. This is the roof of the oral cavity. So this is the hard palate and this is the soft palate. Okay. So এখানে অনেকগুলো arch দেখা যায়. Okay. So what are that? Palatopharyngeal arch. There is palatopharyngeal arch you could get over here. Okay. And another one is palatoglossal arch. So see this one first arch is known as palatoglossal arch. Next one is palatopharyngeal arch. Okay. Now what is the definition? It is a muscular organ that is covered by mucous membrane. Always remember. Okay. Tongue is actually muscular organ but it is covered by mucous membrane. Okay. And it is partly in oral cavity and partly in the pharynx. Okay. And it has unique capacity to assume any shape and position. This thing you know. Okay. So what are the function of tongue? Who will tell? Which are the function of tongue? Kiki bol. Number one is mastication. Then second one is deglutition. Articulation. কোন কোন ওয়ার্ড গুলো আছে রে যেগুলো টাং ছাড়া আর্টিকুলেট করা যায় না? টি, ভেরি গুড। আর কি? এল, আর কখনো খেয়াল করে দেখেছিস কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেটা উইদাউট টাং ইউ কুড নট আর্টিকুলেট। একটা হচ্ছে টি, ওকে, এস, এল, এল, ওকে। So these are the articulation. If suppose anybody, any baby born with microglossia, কারো ছোট টাং হয় তো, so or stammering, so which are the word they could not articulate? T, S, L, okay, these are the words. Okay, now come to the development of tongue. So please November e tode prop ache, please take out your embryology book for once. Development of tongue কোথা থেকে ডেভেলপ করে? It is developed from primitive pharynx, okay, and it has got two part. I told anterior 2/3, posterior 1/3. Anterior 2/3 কার থেকে করবে? That is known as, just like anterior 2/3 from tubercular impar, from tubercular impar, anterior 2/3 from tubercular impar, okay, and posterior 1/3 from hypobranchial eminence, posterior 1/3 from hypobranchial eminence, okay. আরেকটা আমরা কখনো পড়ি না, the muscle developed from which myotome? That is the occipital myotome, okay. Muscles, all the muscle of the tongue are developed from occipital myotome, okay. So do you know the thyroid and tongue are interconnected by developmentally? How? So if you see the anterior 2/3 and posterior 1/3, there is one foramen that is known as foramen cecum, okay. So from that one structure is going on round the neck, that will develop the thyroid, okay. So if it persists, that is known as thyroglossal duct, persistent thyroglossal duct or cyst. কি হবে? You will ask the patient to protrude the tongue, okay, and eventually you will see the thyroid gland is also moving. While he is taking out the tongue, the thyroid gland is moving upwards, and going inside, it is going downwards, okay. So it is known as persistent thyroglossal cyst, okay. From where it is coming? From the foramen cecum. Foramen cecum মনে পড়ছে হিস্টোলজিতে? foramen cecum কোথায় পাবি? So where you will get the circumvallate papilla, sulcus terminalis, V-shape area. So at that point, middle point, you will get foramen cecum, okay. So see, this is the development, okay. এটাকে কি বলছে? Primitive pharynx. কতগুলো pharyngeal arch আছে রে? 6টা। তার মধ্যে কোনটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে? 5 নম্বরটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে যাচ্ছে, okay. So we could see this is the tuberculum impar. See, this one is the foramen cecum, and what is this? Hypobranchial eminence. তিনটে দেখ একসাথে মার্জ হচ্ছে, okay. So it is making the anterior 2/3, this is making the posterior 1/3, okay.
Now what are the parts? Tip. So the anterior end of tip that rest against the incisor tip. যখন এটা রেস্ট করে কোথায় রেস্ট করে? The lower incisor. Okay. So it rests against the lower incisor tip. Okay. Base, which one is the base? Posterior 1/3, that is directed backwards to the oropharynx. Okay. And how many folds are there? Posterior pharyngeal part e কতগুলো fold থাকে? Write it down, this one. So median glossoepiglottic fold, median একটা থাকবে, দুটো lateral glossoepiglottic fold. So there are 3 folds. Okay. এখানটা if you see here, দেখ এখানে একটা median glossoepiglottic fold and these are the 2 lateral glossoepiglottic fold. So what is vallecula? Vallecula মানে কি? Okay, this is the space between 2 fold. এখানে কি হয়? The lodgement of foreign body, fish bone, chicken bones. Okay, কোথায় গিয়ে আটকাবে? ভ্যালিকুলা। ভ্যালিকুলাতে যদি না আটকায় লাস্ট কোথায় আটকাবে? পাইরিফর্ম ফসা। ওকে, পাইরিফর্ম ফসা ইন দা ফ্যারিংস। ওটা আমরা ফ্যারিংসে পড়ে নেব। ওকে, so now see, this is the root, this is, you know, this is attached to the symphysis menti of the hyoid bone. Okay, so hyoid bone is there, the root is attached to the hyoid bone. Write it down, root is attached where? To the hyoid bone. Okay, body, so it is between the apex and the root, you will get the body. What is the dorsal surface? This thing you know from histology. What is the lining epithelium? Lining epithelium টার কি নাম? Non keratinized stratified squamous epithelium. আর কোথায় পাবি এটা? Esophagus. Very good. আর কোথাও পাবো? নন কেরাটিনাইজড। নন কেরাটিনাইজড হলে কি লাভ? So sometimes some objects are very coarse, right? It could harm the layer. So that's why this non-keratinized. Okay. So next, these are very important. Just know the name. এগুলো কিন্তু তোকে gross anatomy তে দেখাতে বলবে. Okay. Show me where is sulcus terminalis. So which one is the sulcus terminalis? So you could see in the posterior end there is V-shaped groove. Okay. Then there is foramen cecum. Foramen cecum টা কোথায়? যেখানে V টা পয়েন্টস করছে and making one depression, that is known as foramen cecum. Oral part, that is anterior to sulcus terminalis. Pharyngeal part posterior to the sulcus terminalis. And what are lingual papillae? Lingual papillae মানে কি? What are the lingual papillae? How many are there? 4 types. What are they? Ball, already you know. Circumvallate, তারপরে filiform, fungiform, foliate. Now tell me which one is the most numerous? Most numerous. Filiform. Okay, then what about the where you will get sulcus terminalis? There you will get circumvallate papilla. Okay. So we'll come to there. So see, this is the foliate papilla. So where you will get foliate papilla? Only lateral side of tongue. Okay, only lateral side of tongue. And each and every papilla is concerned about each and every type of taste. Okay, from physiology you know what are the different type of taste we are having. Okay, so now pharyngeal part, rather than that you are having the lingual tonsil. So which are the lingual tonsil? Here. Okay, these are the lingual. See how many are there? So any kind of infection in the oral cavity, you will get swelling of the lingual tonsil. Okay. Then this one already we told, palatoglossal fold. Okay. So which one is the palatoglossal fold? See this one. This one is palatoepiglottic fold. Okay, glossoepiglottic fold. And this one is palatoepiglottic fold. Okay. So what are the muscle? Now write it down. These are very much important. How many type of muscles are found in the tongue? So there are 2 type, you know. One is intrinsic, another one is extrinsic.
So intrinsic muscles are, how many are there? 4 types. Okay. So number 1, that one is the superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse and vertical. Okay, these are the 4 intrinsic. Extrinsic muscle ke bolchili? Tongue muscle pore eschili last bench. তোর পাশের জন্য কি কি বল? এক্সট্রিনসিক মাসল বলছিলি? স্টাইলোগ্লসাস, হায়োগ্লসাস আর genioglossus are palatoglossus, and another one is muscularis uvuli. Okay, so there are 5 type of muscle. Okay, so these are all the extrinsic muscle. So see, this is, if you cut the tongue from the transverse section, so how you will get these muscle are the genioglossus, both side. Okay, this picture is little bit hazy. Okay, so now write it down, superior longitudinal. Superior longitudinal kothay pabi? So if you take out the mucous membrane of tongue, okay, from above, so first muscle you will get, that is known as superior longitudinal. So contraction of superior longitudinal ta ki korbe? Concavity of the dorsal aspect of the tongue. Okay, so inferior ta ki korbe? Convexity of the dorsal aspect of tongue. Okay, longitudinal muscle. For getting the longitudinal muscle, you have to cut the tongue transverse section. Okay, have the transverse section. Now intrinsic muscle আর কি কি আছে? Transverse lingui, vertical lingui. এটা কি আছে? Extend from the median septum to the margin. Okay, and vertical from the border to the anterior part. Vertical টা কোথায় দেখা যাবে? Only on the border. Okay, but transverse would be found on the median margin of whole tongue. Okay, so it makes the tongue broad and flattened. So now write it down, what are the extrinsic muscle? So number 1 is palatoglossus. Palatoglossus name signifies origin kothay hobe? Palate. Kintu palate er kon part? That is known as palatine aponeurosis. Ei jinishta ki? Between the hard palate and soft palate, there are some flattened muscle. Okay, so these aponeurosis is also known as palatine aponeurosis. So origin hobe palatine aponeurosis and inserted on the side of tongue. Okay, then next one is styloglossus. Styloglossus kon boner part? From the tip of styloid bone. Bol. Tip of styloid process. Tip of styloid process. Okay. আর কি কি মাসেল অরিজিন করে বলতে পারবি? স্টাইলোহায়োইড আরেকটা, হায়োইড পেয়েছে স্টাইলোহায়োইড. Okay, stylohyoid, styloglossus, stylopharyngeus, these are all are taking from the styloid process. এখানে দেখতে পারবি, ঠিক আছে? If you see the skull, it is very thin, one elongated process. Okay, 4টে মাসেল হবে, একটাই লিগামেন্ট হবে, সেই লিগামেন্টের কি নাম? স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট. ওকে, স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট. Stylohyoid ligament to আছে, stylomandibular ligament আছে, and there are 3 muscles. Okay, stylopharyngeus, styloglossus, and another one is stylohyoid. Okay, strengthening the temporomandibular joint, because if you see which part of the mandible is attached to this process, this fossa of the temporal bone, কোন প্রসেসটা যায় এখানে? condylar process. Okay, so just styloid process is situated just posteriorly. Okay, so it is additionally supporting 2 ligament. One is stylomandibular ligament, another one is stylohyoid ligament. Okay, here you are correct, it is found in the temporomandibular joint. Okay, temporomandibular joint টাও যেমন important, you have to also study the infratemporal fossa. Okay, that is also very much important, infratemporal fossa. So what is genioglossus? Genioglossus is always remember, it is also called as safety muscle of tongue. Why? এবং genioglossus টা are having both side.
ওকে, রাইট সাইড জিনিওগ্লসাস, লেফট সাইড জিনিওগ্লসাস। ধর কারো স্ট্রোক হয়েছে, ওকে, লেফট সাইড ব্রেনে কারো স্ট্রোক হয়েছে, সেক্ষেত্রে কোন সাইডে জিনিওগ্লসাসটা প্যারালাইজড হবে? রাইট সাইড। তাহলে টাঙের মুভমেন্টটা কিরকম থাকবে? কোন দিকে থাকবে টাঙের মুভমেন্টটা? ডেভিয়েটেড টু হুইচ সাইড? সো যদি আমি বলি রাইট সাইড জিনিওগ্লসাস, হোয়াট ইজ ইটস ফাংশন? কি ফাংশন হবে তার? টু মুভ দ্য টাং টু দ্য লেফট সাইড। ওকে, তো এক্ষেত্রে পারসন ইউজ টু মুভ দ্য টাং অন দ্য রাইট সাইড, কিন্তু সে লেফট সাইডটা পারবে না। ওকে, সো আপ টু ফেস দেখা যাবে যত সিমটম গুলো সব হবে কি the same side up to the face, remaining whole body it would be to the opposite side। তার মানে কি হবে? রাইট সাইডের হ্যান্ড, ওকে, যেগুলো হেমিপ্লেজিয়াতে হয়, বুঝলি, রাইট সাইডের হ্যান্ড, রাইট সাইডের লেগ প্যারালাইজড হবে, means below the trunk। okay, so now genioglossus, what I am asking, it is takes origin from where? কোথায় থাকে জিনিয়াল টিউবাকলটা? ম্যান্ডিবলের কোন টিউবাকলটা? দুটো জিনিয়াল টিউবাকল থাকে। সুপিরিয়রটা কি করে মনে রাখবি? টাং ইজ অ্যাবাভ, হায়ার বোন ইজ বিলো। ওকে, সো সুপিরিয়র জিনিয়াল টিউবাকল থেকে জিনিওগ্লসাস and below there would be genio-hyoid। okay, so what is hyoglossus? Hyoglossus টা কি? greater cornu and the body of the hyoid। hyoid bone পড়ানো হচ্ছে তোদের? hyoid bone পড়ানো হচ্ছে? so hyoid bone এর মধ্যে কি, যে গলার যে বোনটা থাকে, it is the only bone has no other bony attachment। okay, it is suspended by all the muscle। so if you see the hyoid bone, it has got one greater cornu and lesser cornu। okay, so from greater cornu you will have the hyoglossus। okay, and where it is attached? to the styloglossus। and what is ILM? ILM টা কি রে? inferior longitudinal muscle। okay, inferior longitudinal muscle। okay, so see how the extrinsic muscles are coming। so this is the styloglossus। okay, this is the palatoglossus, this is the hyoglossus, and this is the genioglossus, right? so what I am asking, why genioglossus is known as safety muscle of tongue? কেন বলা হয়? হ্যাঁ, collapse? yeah, very good। not paralysis also in the patient who are unconscious। ঠিক আছে, unconscious হলে কি they have got no control, so tongue could go towards the pharynx। okay, and it could also block the airway even। okay, so that is prevented by this genioglossus। so that's why এটা কিন্তু explain why তে আসে। okay, so that's why it is known as safety muscle of tongue। okay, so see these are the colors। so where you will get genioglossus, it is making the floor, sorry, this one is the genio-hyoid। okay, this fan shaped muscle, always remember which one is a fan shaped muscle, that is known as genioglossus। from above it is coming, that is known as styloglossus। okay, and this one is the hyoglossus। means from everywhere tongue are protected। ঠিক আছে, এবার টাঙের কি কি অ্যাকশন আছে? already we have know the superior longitudinal কি করছে? concave করছে, and inferior longitudinal convex করছে। okay, vertical longitudinal কি করবে? flat করবে। transverse longitudinal কি করবে? যখন আমরা টাংটাকে ভার্টিক্যালি এক কাছে নিয়ে আসি, কারেক্ট, সো দ্যাট ইজ ডান বাই দ্য ভার্টিক্যাল লিঙ্গুয়েট। ওকে, সো দিস আর দি ফোর মাসেল। সো এই এক্সট্রিনসিক মাসেল গুলোর কি কাজ? টাঙের আর কি অ্যাকশন আছে বল? জাস্ট লাইক ম্যান্ডিবল, one is protrusion, another one is retraction। so protrusion would be done by which muscle? only
one muscle, that is the genioglossus. Okay, so this is a task for you. ঠিক আছে, genioglossus একমাত্র protrusion করে, but the assignment for you is how, find it out, how. Okay, how the genioglossus is protracting the tongue. What are the retracting muscles? Styloglossus, hyoglossus and palatoglossus. Okay, আরেকটা কি মাসল আছে রে? chondroglossus. Okay, so now it is obsolete. Chondroglossus, actually there are 5 muscles in the tongue. Okay, so papilla, this thing I don't want to elaborate, we have already studied. So mone rakbe which one is the maximum, that is the filiform papilla, numerous. আর ভ্যালেট প্যাপিলা কতগুলো থাকে? 8 to 12. Okay, 8 to 12. Arterial supply কি কি আছে? Who will tell me the branches of external carotid artery? বল। superior thyroid artery বল, and superior thyroid, so which are the posterior artery? posteriorly কোন কোন আর্টারি যাচ্ছে? দুটো আর্টারি, একটা হচ্ছে occipital আর posterior auricular. Okay, which are the first two artery? Superior thyroid and ascending pharyngeal. Okay, and which are the terminal artery? Maxillary artery and superficial temporal artery. Okay, so there are 8 branches. Why I told? See the blood supply for tongue. কতগুলো আর্টারি আছে? So there are total 5 artery. Okay, there are total 5 artery. একটা আমরা already জানি lingual artery, which is the chief artery from the external carotid. Okay, then this chief artery has got 2 part, one is deep lingual, another one is dorsal lingual. Okay, and there are another 2 artery, tonsillar branch of facial artery, যখন tonsil কে সাপ্লাই করছে টাং কে আরেকটা ডিভিশন দিচ্ছে। Okay, and another one is ascending pharyngeal artery. Okay, so these are the arteries that are found in the tongue, highly vascular organ. Okay, so venous drainage কি কি আছে? The vein কি কি আছে? একটা হচ্ছে deep lingual vein, venicomitans, lingual artery. Okay, and another one venicomitans with the hypoglossal nerve. Okay, so these are the lingual artery and lingual veins. Okay, now about the lymphatics. Lymphatics can be important because of carcinoma. So what are the lymphatics you will get? Just remember this one: omohyoid, jugulo-omohyoid, deep cervical, cervical, jugulo-digastric. Okay, so write it down. First one is jugulo-omohyoid, jugulo-omohyoid. Then deep cervical, deep cervical. Okay, and another one is digastric group of lymph nodes. Total 3 type of lymph nodes. Okay, so that are the lymphatics. So now coming to the nerve supply. Nerve supply of tongue is very much important. How many type of nerve supply are there? 2 types. One is sensory and another one is motor. So sensory, which is the chief supply? কি নার্ভ বল? সেন্সরিটা কে করবে? lingual nerve. Okay, lingual nerve. So which are the sensory means? The pain, pressure, touch, temperature. Okay, and motor supply, the tongue has got dual motor supply. Okay, by anterior 2/3, posterior 1/3. Anterior 2/3 by কি করে বলছিস? I am saying about the motor supply. 12, all are hypoglossal, all are hypoglossal. Okay, and posteriorly, so see, I told you there are another thing that is known as taste sensation. Why, where you got confused? Motor supply means these 5 extrinsic muscle and 4 intrinsic muscle. Okay, total 9 muscle.
So these would be done by hypoglossal. Okay. And another sensation we know about the tongue, that is known as taste sensation, right? So taste is again divided into anterior 2/3, posterior 1/3. So anterior 2/3 কে কি করবে? ফেসিয়াল এর কোন ব্রাঞ্চ? নামটা কি? Anterior 2/3 of tongue taste sensation is carried by what is nucleus tractus solitarius? পড়েছিলি ফিজিওলজিতে না পড়িসনি? এনটিএস পড়েছিলি? কর্ডা টিম্পানি। ওকে, কর্ডা টিম্পানিটা কার ব্রাঞ্চ? ফেসিয়াল। ওকে, anterior 2/3 is supplied by chorda tympani of facial. What about the posterior 1/3? আর তার সাথে কি আসবে? vagus. Okay, vagus. These all taste sensation would be carried where? To the nucleus tractus solitarius. তোদের আসেনি এটা এক্সামে? টেস্ট পাথওয়ে এসেছিল ফিজিওলজিতে? Study AK Jan, okay? If you got the book, very nice. Taste pathway, okay? So see, this is written. So vagus er kon branch ta asbe? Remember, this one is internal laryngeal of vagus, okay? Motor innervation. এখানে একটা twist আছে. Not all the muscle is supplied by hypoglossal. So which is the exception? Palatoglossus. It is supplied by accessory. Okay, which accessory? Cranial or spinal? Cranial. Obviously, it is cranial. Spinal accessory কাকে করবে? Trapezius and sternocleidomastoid. This conception should be very clear. Okay. So clinical anatomy তে কি কি পাবো? Number 1 is congenital malformation. So what are that? So there will be macroglossia, microglossia, okay? Then there is aglossia or absence of tongue, bifid tongue, okay? And the fourth one is ankyloglossia. So what is ankyloglossia? So you will get this patient in the surgery, okay? Congenital anomaly, we will see some structure is attached between tongue and the floor of the mouth, okay? Some structure, so the surgeon used to cut the structure in between so that the baby could able to speak, okay? So this is known as ankyloglossia. Ankyloglossia means the tongue is attached to the downwards to the floor of the oral cavity, okay? So that is known as ankyloglossia. So this is the tongue is the mirror of abdomen and face is the mirror of individual, right? So tongue means, if you see the tongue, you could assess the abdomen, okay? So number 1 is icteric tongue, then strawberry tongue, geographic tongue, and glossitis, arekta hochhe inflammation. And another important thing is known as gag reflex. What is gag reflex? জিজ্ঞাসা করবি, ওরা হাচিনসন পড়ছে, ওকে? যদি কেউ পড়ে থাকে এখন। So gag reflex কি? Spatula, have you seen the spatula? The ENT person used to depress the tongue, okay? So by the spatula, if you just go to the posterior wall of the pharynx, if you touch over there, suddenly the patient would be gagging, okay? So this is known as gagging, gag reflex. Why it is happening? এটা MCQ তে আছে, which nerve? Remember 9 and 10, okay? So that means glossopharyngeal and vagus. তোরা জানিস posterior part of tongue is supplied by glossopharyngeal and vagus. So this is known as gag reflex, okay? So আর কি হতে পারে? laceration, paralysis. Paralysis টা একটু ভালো করে দেখে নিবি, okay? Already I have discussed, okay? আর কি আছে? So have you seen anybody having the heart attack, okay? So you used to keep one type of tablet just below the tongue. What it is called? কাউকে দেখেছিস এটা? Sorbitate, okay? So why we used to give? Because high efficacy, very quick efficacy.
তুই যদি কোনো একটা ড্রাগ খাস, ওকে, it will take long time because at first it will go to the liver, then it will start act. Okay, if you will give the venous, then also it will take time, but it would be very faster. Okay, sublingual. Then there is Ludwig's angina. What is this? If there is any decay tooth, it may cause angina, so that is known as Ludwig's angina. Okay, and carcinoma of tongue কোথায় হয়? Mainly to the lateral border. কাদের ক্ষেত্রে হবে? Who are tobacco chewer. Okay, for them it is very common. So these are the, see, this is the drug they are giving. Sublingual drug কোথায় দেয়া যায়? Definitely on the which surface? On the ventral surface of the tongue. Okay, and see, this is the Ludwig's angina. See how it is swollen, this whole neck. Okay, so what is this? This is they are taking care of the unconscious patient. Okay, you have to keep one pillow, you have to give something that the mouth should not be dried up. Okay, and you have to prevent the tongue is not going backwards during unconsciousness. Okay, so you move the patient to the lateral side. So what is this? This is the fissured tongue and there is a bad breath. So this is known as halitosis. Okay, so that is all about the tongue and oral cavity. Early detection of cancer. If we see, this is the normal pathway of cancer. Every cancer in human body starts as a single cell, and we all know the size of cell. From the healthy cells, they go to develop abnormal cells. From their various mutations occur, they become pre-invasive cancer. Then they become invasive cancer. That invasive cancer spreads and then death. Now comes the question, what do we mean by this early detection? Early detection is early enough detection that the patient has cancer, so that before spread, so that we can start treatment as soon as possible. We can divide these cancer patients into two groups. One is before symptoms and the other is after symptoms. Okay? So when we target a patient or a population to identify those patients with cancer who do not have symptoms, and we can also go to the patients who have symptoms. So when we are doing this in those patients who do not have symptoms, that means we are going to apparently healthy population to detect cancer, we call that screening. And when the symptoms have started, then when we detect it in an earlier stage, we call it early diagnosis. So these are two components of early detection of cancer. One is screening and the other is early diagnosis. The next slide. Next. Now see, look at this graph. Stage 1, that is the tumor is still growing and localized. There is no spread. Stage 2, it has started to spread to local tissues and local lymph nodes. Stage 3, well rooted into the tissues and had reached distant lymph nodes and also started to encroach adjacent organs. Stage 3 and stage 4, whole body spread. Now look at the graph. From here to here it takes a long time. From here to here the time becomes shorter, and from here to here the time is even diminished. That means we can almost compare it with the Chandrayaan. As long as it is within the gravitational pull of Earth, it is there. But as it escapes, its velocity goes on increasing and increasing. It goes even faster. That is like this. Next slide. So our target is to detect within these two stages when we have maximum chance of cure. Once it is there, the chance of cure diminishes. For example, in breast cancer, if we detect here, the 10-year survival rate is more than 90%. If we detect here, it is around 30%. That is the importance of early detection. Am I clear?
And I have already told you there are two things. One is early diagnosis and the other is screening. Screen now. Next slide. What is cancer screening? It is done in healthy population who do not have symptoms and signs of cancer but has the disease. And there is one time called lead time. এর আগের slide, আগের দুটো slide. What আগের slide? What is lead time? আবার এই স্লাইডটায় ফেরত আসছি। কেন? আমার এখানে abnormal cell pre-invasive cancer. আমি এই স্টেজে যদি একটা পেশেন্টের ক্যান্সার ধরতে পারি, if I can detect here by screening, and I can also detect it here after the onset of symptoms after screening. That means this and this, there is a time gap, and this time is called the lead time. As I have shown you in the previous next slide, next graph, that the more advanced the stage is, the chances of successful treatment diminishes. Am I clear? So, lead time is the time that we save, that is the time that we can save by doing early screening. By screening, I am detecting it here. Suppose in this stage, and by early detection after the symptom onset, this stage. So there is some certain time gap. It can be 3 months, it can be 6 months, we don't know. Because the cancer that has been detected by screening is asymptomatic. And who knows when the symptom will come. It may come in another 6 months, maybe another 1 year, maybe another 2 years. Nobody is going to leave it untreated for those 2 years for cancer for the symptoms to appear. Otherwise, the whole idea of screening goes out of the window. Am I clear? যাচ্ছি এই যে বললাম হেলদি পপুলেশন। লিড টাইমের কনসেপ্টটা কি? আমি প্রথমেই যেটা বলছিলাম, যখন আমরা একটা ক্যান্সারের ন্যাচারাল কোর্স দেখি, ফার্স্ট ইট ইজ হেলদি সেল, অ্যাবনর্মাল সেল, প্রি ইনভেসিভ ক্যান্সার, ইনভেসিভ ক্যান্সার, ক্যান্সার স্প্রেড, ডেথ। এই হচ্ছে ন্যাচারাল সাইকেল। যখন ইনভেসিভ ক্যান্সারটা হয়েছে তখন এসে সিমটম শুরু হচ্ছে। তাহলে প্রি ইনভেসিভ ক্যান্সারের আগে যখন আমার পেশেন্টের সিমটম নেই, সাইন নেই, কিছু নেই, অ্যাপারেন্টলি হেলদি পপুলেশন, আমাকে তখন তার স্ক্রিনিংটা করছি, করে আমি আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি কোন স্ক্রিনিংটা করব, কোনটা করব না, কোনটা স্ক্রিনিং করে করে আমি ধরার চেষ্টা করছি কি আছে। এবার আর্লি ডায়াগনোসিস, সিমটম শুরু হয়ে গেছে, আই এম ভিজিল্যান্ট, আমি তখন আর্লি ডায়াগনোসিস করছি। তাহলে এইখানে আর্লি ডায়াগনোসিস বা সিমটম অনসেটের পর ডায়াগনোসিস হচ্ছে, স্ক্রিনিং করলে সিমটমের আগে ডায়াগনোসিস হচ্ছে। তাহলে সিমটমের আগে ডায়াগনোসিস হচ্ছে আর সিমটমের পরে ডায়াগনোসিস হলে এই যে টাইমটা আমি সেভ করছি, দ্যাট ইজ কল্ড লিড টাইম। ক্লিয়ার? এবার নেক্সট স্লাইড, নেক্সট আগেরটা একটু আগে, এই কি বললাম, ডান ইন হেলদি পপুলেশন। Aim is to identify those individuals who has no symptoms or signs of cancer but has disease. Lead time. Next slide. এই মরেছে, কি হয়ে গেল রে, কি হয়ে গেল রে, আমার এখানে তো এসব এত কিছু নেই, সব পরের স্লাইড, সব ঘেটে গেল। ঠিক আছে, কোন কোন ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিনিং আছে? নাম্বার 1 হচ্ছে ব্রেস্ট, নাম্বার 2 হচ্ছে ব্রেস্টে কি কি টেস্ট করা যেতে পারে? একটা হচ্ছে ম্যামোগ্রাম, ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এক্সামিনেশন, ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন, আর একটা হচ্ছে এমআরআই অফ ব্রেস্ট। হোয়াট ইজ ম্যামোগ্রাম? A specialized X-ray, craniocordal আর mediolateral দুটো ভিউতে ব্রেস্টের শ্যাডো নেওয়া হয়, তাতে মাইক্রোক্যালসিফিকেশন খোঁজা হয়। ড্রব্যাক কি? ইন বিগ ডেন্স ব্রেস্টস এর অ্যাকিউরেসি একটু কমে যায়। এমআরআই ব্রেস্টের সেম লিমিটেশন আছে। Breast clinical breast examination, you can examine the patients. Breast self examination, every lady should be advised to examine her own breast at least once a month. And first কি করবে? আয়নার সামনে দাঁড়াবে, দেখবে breasts are symmetrical structures. Whether there is symmetry, any asymmetry must be brought to the
নোটিস অফ দ্য ডক্টর, দুটো নিপল সেম লাইনে আছে কিনা, তারপর স্লো প্যালপেশন ফর এনি লাম্প, that to be done in upright position by leaning forward by 45-degree semi recumbent position, এই তিনটে পজিশনে করতে হবে। ক্লিয়ার? হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এইচপিভি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস আর প্যাপ স্মিয়ার। হেড নেক ক্যান্সার জেনারেল ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করতে পারি আমি। নেক্সট হচ্ছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। নেক্সট স্লাইড। colonoscopy, sigmoidoscopy, stool for occult blood test, double contrast barium enema, stool DNA test. ইউজুয়ালি কোলোনোস্কোপি করার কথা যেতে পারে। মানে আমি কি বলছি, জেনারেল পপুলেশন। এবার জেনারেল পপুলেশন সবার করব না, আমাকে তার মানে খুঁজতে হবে, কি খুঁজবো, কি দেখব, কাকে দেখব, এটা আমাকে জানতে হবে। তার মানে টার্গেট পপুলেশন। এই চলো ব্রেস্ট ক্যান্সার সব মেয়েকে দেখা দরকার, তাহলে 15 বছরের মেয়েদের শুরু করি ম্যামোগ্রাম ইয়ারলি। ইজ ইট ফিজিবল অর পসিবল? আমেরিকান ক্যান্সার প্রিভেন্টিভ সোসাইটি এখন বলছে এভরি ওম্যান বিটুইন দ্য এজ অফ 50 and 74 years মাস্ট আন্ডারগো ম্যামোগ্রাম ওয়ান্স এভরি 2 years। 2 years বুঝতে বললাম, প্রতি 2 বছরে একটা করে ম্যামোগ্রাম, 50 থেকে শুরু করো। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন বলতো 40 থেকেই শুরু, 30 থেকে শুরু করো, অথবা যদি কোনো ফার্স্ট ডিগ্রি পেশেন্টের, ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভের ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে, তাহলে অ্যাটলিস্ট 5 years ইয়াঙ্গার দ্যান দ্য ইয়াঙ্গেস্ট অ্যাফেক্টেড রিলেটিভ। তখন বলতো 30-এ স্টার্ট করো, যদি তার মা বা দিদির 27 বছরে ক্যান্সার হয়ে থাকে তাহলে 22 বছর থেকে শুরু করো স্ক্রিনিং। আর তখন বলতো ইয়ারলি ম্যামোগ্রাম। এখন একটু চেঞ্জ করেছে, কেন জানি না, এখনো কিছু কিছু বইতে পুরোনো কথাটা লেখা আছে। আচ্ছা, লাং ক্যান্সারে লো ডোজ স্পাইরাল অ্যান্ড হেলিক্যাল সিটি করা যেতে পারে। প্রোস্টেট ক্যান্সারে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড ব্লাড ফর পিএসএ। আর স্কিন ক্যান্সারের জন্য অনেক কিছু করা যেতে পারে, জেনারেল স্কিন এক্সামিনেশন, ডার্মোস্কোপি, এগুলো। তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে আবার কাকে করব? আমাদের দেশে স্টমাক ক্যান্সার খুব কম। তাহলে কি আমি আমাদের দেশে সবার এন্ডোস্কোপি করে বেড়াবো? জাপানিরা কিন্তু ওদের দেশে, আমাদের দেশে যেমন পানবিড়ি সিগারেটের দোকান, ওদের দেশে এন্ডোস্কোপি ক্লিনিক। কেন? ওখানে স্টমাক ক্যান্সার খুব বেশি, না কোলোরেক্টাল না, স্টমাক ক্যান্সার, ইসোফেজিয়াল এন্ড স্টমাক ক্যান্সার খুব বেশি। ওরা প্রায় প্রত্যেক পপুলেশনকে খুব কম বয়স থেকে ডিটেক্ট করছে। ইনফ্যাক্ট ওরা সাবমিউকোজাল স্টেজে যখন ক্যান্সার আছে তখনই ধরে ফেলছে এন্ডোস্কোপি করে। ক্লিয়ার? আমাদের দেশে তো অত এন্ডোস্কোপি সম্ভবই নেই, অত লোকই নেই, ডাক্তারই নেই করার মতো। ঠিক আছে, নেক্সট। তাহলে আমাদের দেশে এর পরের স্লাইডটা চলে গেছে, ঠিক আছে, থাকুক, এটা পরে আসছি। একইভাবে ব্রেস্ট ক্যান্সার কাদের স্ক্রিন করা হয় বললাম। ব্রেস্ট ক্যান্সার আর অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। লাং ক্যান্সার কেন হ্যাপেন টু এনিবডি? অনেক বলছি ইয়ারলি লো ডোজ হেলিক্যাল সিটি করে যাও, অনেকে বলছে না হেভি স্মোকারদের করো। আমি যেই বলবো তোরা বলবি না স্যার আমার অমুকের হয়েছিল, সে কোনোদিন একটাও সিগারেট খায়নি। ইটস আ ফ্যাক্ট। Cigarette smoking is a risk factor, but not the only risk factor. There are hundreds and thousands of risk factors. Okay, it is a risk factor. তাহলে আবার কি বললাম? Identify the risk. I have to know what to see and in whom to see. That is, এটা পরে আসছি এক এক। এবার হচ্ছে early diagnosis of symptomatic patients. দুটো মেন কম্পোনেন্ট। নাম্বার 1, increase the awareness of early symptoms and signs of various cancers among doctors, healthcare nurses, and other healthcare professionals, and also among general population. Problem আছে, যেই বলে দিলি স্টমাক ক্যান্সারে খিদে কমে যায়, একটু বমি বমি পায়, সে তো গলস্টোনেও হয়। And gallstones is much more common than stomach cancer. সব পেশেন্ট ছুটে আসবে, এটা তো আমার গা বমি বমি করছে, ইয়ে হচ্ছে। কাজেই ওভার ট্রিটমেন্ট, ওভার টেস্টিং, ওভার ডায়াগনোসিস ইজ এ প্রবলেম হিয়ার। আমি এককালে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সারে চাকরি করতাম, পেশেন্টটা দাঁতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটতো, ঠিক আছে, ঘা হতো, আর প্রতিটা ঘাতেও ছুটে আসতো,
আমার ক্যান্সার হয়েছে। লাস্টে একদিন আমি ওকে বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, ও আমি তোমাকে ক্যান্সার দিতে পারবো না। আর প্রবলেম হচ্ছে ওর এতটাই ক্যান্সার ফোবিয়া ছিল, ওকে বলেছে মুখে ঘা ক্যান্সার হতে পারে, কেউ একজন বুঝিয়েছে। মুখে সামান্য কিছু হলে আয় আমার ক্যান্সার হয়ে গেছে আমি মরে যাবো, ছুটে আসতো। ওর আমি 11 বার না 12 বার বায়োপসি করেছিলাম। লাস্টে আমি বলেছিলাম, বাবা আমি তোমাকে ক্যান্সার দিতে পারবো না। আর প্রবলেম হচ্ছে ক্যান্সার নেই শুনলে লোকে লাফাতে বাড়ি যায়। ও না আরো হতাশ হয়ে অবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি যেত, অ্যাজ ইফ যেন ওর ক্যান্সার হয়েছে, আমি ইচ্ছে করে চিকিৎসা করছি না। এরকম সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্টও হয়। দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ হিয়ার। নেক্সট, improved availability of diagnostic services and prompt timely referral. কিরকম ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস? আমরা এখন বীরভূম জেলায় বসে আছি, গোটা বীরভূম জেলাতেও একটা প্রপার ম্যামোগ্রাম সেন্টার নেই। স্ট্যান্ডার্ড এক্সরে মেশিনে ম্যামোগ্রাম এক্সরে হচ্ছে, তার রিপোর্ট ড্রেনে ফেলে দেওয়ার উপযুক্ত। একটা এমনি এক্সরে মেশিন 1 লাখ টাকায় পাওয়া যায়, একটা ম্যামোগ্রাম মেশিন 7 থেকে 8 লাখ টাকা দাম। কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টার শখ করে কিনতে যাবে? পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এমআরআই আছে, ম্যামোগ্রাম আছে না, এসএসকেএম। এটা হচ্ছে 2015 ডেটা, তারপর অন্যগুলো বসেছি কিনা আমি জানি না। 2015 অব্দি কলকাতায় 6টা মাত্র ম্যামোগ্রাম মেশিন ছিল। ম্যামোগ্রাম বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, কাজেই বীরভূম জেলার একটা পেশেন্টকে তুই বল যে কালকে তুমি ম্যামোগ্রাম করে এসো শান্তিনিকেতনে, তাকে কি বলো মিনিমাম বর্ধমান বা দুর্গাপুর যেতে হবে। আর এই যাওয়া মানে একটা দিনের ইনকাম লস প্লাস এক্সপেন্ডিচার। কাজেই অ্যাভেলেবিলিটি ইন আওয়ার কান্ট্রি ইজ আ বিগ প্রবলেম। ক্লিয়ার? নেক্সট, তাহলে চ্যালেঞ্জেস এহেড। নাম্বার 1, greater understanding of cancer biology and differentiate between consequential and aggressive lesions. এখানে একটা ফোলা হয়েছে। আগের স্লাইডটা ওর কি দেখতে চাইছে দেখাও, আগের স্লাইডটা। কোয়াইট ন্যাচারাল। আমি একটা পেশেন্টের ব্লিডিং পিয়ার হচ্ছে, একটা মিক্সড উইথ স্টুল, আমি দেখে নিলাম পাইলস ফিশার নেই। It can be CA rectum, it can be colon cancer. আমি তাকে এই বোলপুর সাব ডিভিশন হসপিটালে আটকে বা বোলপুরের কি বলে দুবরাজপুর প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে আটকে রাখার কোনো মানে হয় না, কারণ ওখানে আর কিছু হবে না। তাহলে ওটা হচ্ছে প্রাইমারি। সেকেন্ডারি বোলপুরে পাঠিয়ে দিলাম, বোলপুর এসডি হসপিটালে। বোলপুর এসডি হসপিটালে তুই কি করবি? ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। তো না আছে কোলোনোস্কোপি, না আছে বেরিয়াম এনএমআই এক্সরে করার স্পেশালিটি, তাই তোকে কি করতে হবে? এসএসকেএম কেন? অ্যাটলিস্ট বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, যেখানে কোলোনোস্কোপিটা হবে, প্রয়োজনে সার্জারিটা হবে। ক্লিয়ার? কাজে টাইমলি রেফারেল ইজ টাইম ইজ মানি ফর এ ক্যান্সার পেশেন্ট। নেক্সট স্লাইড। এই কি বললাম, আমাকে প্রপার সেল বায়োলজিটা পড়তে হবে, জানতে হবে একটা টিউমারে, তবে আমি জানবো কোনটা আমি ধরতে পারবো। ওই যে বললাম ম্যামোগ্রামে মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন দেখা হয়, একটু আগেই বললাম। ডিসিআইএস কেন? এমনি তো মাইক্রো ক্যালসিফিকেশন দেখা। এটা কি করে জানলাম? আমি জেনেছি ম্যামোগ্রামটা তুলতে গেলে আমি কি দেখলে আমি সন্দেহ করবো ক্যান্সার। দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য বায়োলজি। ক্লিয়ার? আর্লি স্টেজ হলে ম্যামোগ্রামের ক্যালসিফিকেশনটা কেমন হবে সেটা আমাকে জানতে হয়েছে। দ্যাট ইন আদার ওয়ার্ডস ইজ হোয়াট টু সি, আমাকে কি দেখতে হবে এটা আরো প্রিসাইজ জানতে হবে। ক্লিয়ার? নেক্সট, ডিটারমিনিং দ্য রিস্ক। ওই যে বললাম জাপানে প্রচন্ড বেশি, অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডে প্রচন্ড, পার্টিকুলারলি অস্ট্রেলিয়া প্রচন্ড স্কিন ক্যান্সার হয়, মেলানোমা, বেসাল সেল ক্যান্সার ওখানে সানলাইট এরিয়াতে। দেখবি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা মুখে নানা রকম কিছু মেখে খেলে দিনের আলোয়। আমাদের দেশের ক্রিকেটাররা কিন্তু অত মাখে না, স্কিন গার্ড মাখে না। ওদের দেশে স্কিন ক্যান্সার স্ক্রিনিংটা অনেক বেশি জরুরি। ক্লিয়ার? Having multiple sexual partners is a risk factor for cancer cervix. কাজে সেই এলাকাতে গিয়ে রুটিন স্ক্রিনিং এর কথা ভাবতে হবে। That means determining the risk. হেভি স্মোকারে লাং ক্যান্সার হওয়ার চান্স বেশি, তার ক্ষেত্রে আমাকে লাং ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিন করতে হবে। কি খুঁজবো, কার মধ্যে খুঁজবো?
দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি ডেফিনেটলি একটা ছেলের মধ্যে গিয়ে ইউটেরাইন ক্যান্সার খুঁজবো না, তাই না? ফাইন্ডিং অ্যান্ড ভ্যালিডেটিং বায়োমার্কার্স মানে আমি কোনটা দেখে কি ডায়াগনোসিস হতে পারে যাব, কোনটার কি পজিটিভ কোরিলেশন কি নেগেটিভ কোরিলেশন কি, এটা আমাকে জানতে হবে। ফোর্থ হচ্ছে ডেভেলপ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজিস অ্যান্ড মেক দেম অ্যাভেলেবল অ্যান্ড অ্যাক্সেসেবল। চোখের সামনে তোরা জানিস BRCA1 BRCA2, প্রবলেম হচ্ছে এই জেনেটিক টেস্টিং এর জন্য বছর 2-3 আগেও 1.5 লাখ টাকা খরচা হতো। কটা লোক পারবে এই টাকা খরচা করে ওই টেস্টিংটা করতে? আমি যদি এদের কাউকে বলি যাও 1.5 লাখ টাকা খরচা করে একটা টেস্ট করে এনো, পরের দিন আমাকে বলবে এই ছাগলটা কোত্থেকে এসছে, বলবে তো? কি বলবি তো? হ্যাঁ, তাই তো? বা গায়ে গঞ্জে হলে আমাকে 2-একটা মারধরও করে দিতে পারে, তাই না? 1.5 লাখ টাকা টেস্ট কাউকে বললে সে তো আমাকে মেরেও দিতে পারে। আমি এটা আম্বানিকে বলছি না, ঠিক আছে? নেক্সট, পরের স্লাইড। Early detection particularly helpful in cancers of breast, cervix, mouth, larynx, colon, rectum, skin. Make no mistake, every cancer is asymptomatic at the beginning, and in majority of cases when the symptoms start to appear it is usually too late. ঠিক আছে, কথাটা মনে রেখে দিবি। এক্সাম্পল হচ্ছে ইসোফেগাস। একটা এক্সাম্পল দিই, ইসোফেগাস। ইসোফেগাস ইজ এ পাইপ যেটা দিয়ে খাবারটা তুই যেটা গিলছিস নিচে নামছে। প্রবলেমটা যে ইসোফেগাসের ওয়ালটা তো মাসল, আর তার চারপাশে সেরাস কোটটা নেই। সেরাস কোট কি? হচ্ছে ভিসারাল পেরিটোনিয়াম। অ্যাবডোমেনে তো পেরিটোনিয়াম, থোরাক্সে পেরিটোনিয়াম কোথায়? তবে সেরাস কোটটা নেই, তার মাসলটা আরো স্ট্রেচ করতে পারে। এবার ইসোফেগাসে ক্যান্সার হলে কি হবে? খাবার আটকাবে, গিলতে পারবে না। প্রবলেমটা হচ্ছে এবার এই গিলতে পারবে না সিমটমটা তখনই আসে when the tumor has involved around 75% of the circumference of the esophagus. অত বড় হয়েছে, তারপর সিমটমটা এলো। শুধু তো ওখানেও বাড়ছে না, তুই কি শুধু লম্বায় বেড়েছিস ছোটবেলা থেকে? চওড়াও হয়েছিস, তোর ভেতরে অর্গানও গ্রো করেছে। ক্লিয়ার? সবকিছুই তো চড়া হচ্ছে, তোরা কেউ শুধু লম্বায় বাড়িসনি, চওড়ায় বেড়েছিস, বডি হরমোনাল চেঞ্জ হয়েছে, দাড়িগোপ বেড়েছে, এভরি টাইপ অফ থিংস হ্যাভ হ্যাপেন্ড। সেরকম ক্যান্সারটাও তাই, ও যত চারপাশে ছড়াচ্ছে ওখান থেকে বেরিয়ে লিম্ফ নোডে যাচ্ছে, ডিস্টাল মেটাস্টাসিস হচ্ছে। So when this dysphagia appears, majority of cases it is too late. Clear? তার জন্য আমাকে সারফেস এগুলো সবকটা বেসিক্যালি ভেরি ইজি টু অ্যাক্সেস ক্যান্সার। ব্রেস্ট ইউজুয়ালি লাম্প, একটা মহিলা লাম্প, ব্রেস্ট, নিজের ব্রেস্ট লাম্প নিজের বোঝা উচিত। সার্ভিক্স, রিলেটিভলি সার্ভিক্স ভেরি ইজি টু কালেক্ট দ্য স্পেসিমেন। মাউথ, মুখের ভেতর কিছু ঘাটা কিছু হচ্ছে কিনা ইজিলি দেখা যাবে। ল্যারিংস, ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে কিনা। কিন্তু ল্যারিংস ইজ আর্লি ডিটেকশন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, কিন্তু হয়ে যায়, ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে, ভোকাল কর্ডের ওখানে। কোলন রেক্টামে অনেক সময় ফার্স্ট আর্লি স্টেজে অ্যানিমিয়া নিয়ে ডেভেলপ করে বা ব্লিডিং পিয়ার হয়। ব্লিডিং পার রেক্টাম। স্কিন ক্যান্সার, চোখে না দেখার কোনো কারণ নেই, ইফ ইউ আর নট ব্লাইন্ড, কোয়াইট ন্যাচারাল, ডোন্ট এক্সপেক্ট আমি কেউ নিজের পিঠ দেখেছে বলে আমি শুনিনি, ঠিক আছে? নেক্সট, তাহলে আমরা এতক্ষণের পর আমরা একটা টপিকে আসি which we can term as tumor markers. বেসিক্যালি টিউমার মার্কার এখনো আর্লি ডিটেকশনে যে বিরাট কাজে দিচ্ছে তা না। They are adjuncts of diagnosis. They are not yet the base of diagnosis. What are tumor markers? They are substances that can be detected in higher than normal amounts in body fluids and tissues in patients with certain types of cancer. And they can be produced by the tumor itself or can be produced by the body in response to the tumor. Next, ideal, next slide. একটা আইডিয়াল, নেক্সট স্লাইড। এই আমি এত জোরে বলছি তাও শুনতে পাচ্ছিস না? তাহলে কানের ডাক্তার দেখা রে। আইডিয়াল টিউমার মার্কার কি? ইট মাস্ট বি হাইলি স্পেসিফিক, মানে ভেরি লো ফলস পজিটিভ রেট, ঠিক আছে? এই কিছুদিন আগে আমরা কোভিড পার হয়েছি।
কোভিডে একটা র্যাপিড ডট টেস্ট ছিল, র্যাপিড ডট টেস্ট সবারই পজিটিভ এসে যেত, তারপর ওটা থেকে যখন এলাইজাতে পাঠানো হতো বা অন্য কিছুতে পাঠানো হতো 70% তার থেকে নেগেটিভ আসতো, তার মানে এর ফলস পজিটিভ রেট খুব হাই, দ্যাট মিনস এর স্পেসিফিসিটি লো। পরেরটা হচ্ছে হাই সেন্সিটিভ মানে লো ফলস নেগেটিভ রেট, সেটা হচ্ছে ওই ডট টেস্টটা। ডটে পজিটিভ মানে পজিটিভ নাও হতে পারে, ডটে নেগেটিভ মানে নেই, কিন্তু আছে অথচ টেস্টটা ধরতে পারলো না, সেটা হচ্ছে লো সেন্সিটিভিটি। কাজে আইডিয়ালি হাইলি স্পেসিফিক এন্ড হাইলি সেন্সিটিভ দুটোই হওয়া দরকার। ক্লিয়ার? নেক্সট, সার্কুলেটিং লেভেল শুড corroborate with tumor burden. Sensitive and specific assays must be reproducible, present in all cases, detectable in occult disease, absent in health and benign disease. Level should correlate with results of anti-cancer therapy. এত তো বলে দিলাম। নেক্সট স্লাইড। There is no ideal tumor marker. This is the sad thing. অতগুলো হলে আইডিয়াল হবে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ অব্দি একটিও আইডিয়াল টিউমার মার্কার নেই। তাহলে আমরা হাত বন্ধ করে ঘরে গিয়ে বসে থাকি, হবে তো? তাহলে আমরা কিছু আইডিয়াল নেই, তাহলে আমরা ঘরে গিয়ে বসে থাকি, পেশেন্টগুলো মনে মরুক, তাও তো করা যাবে না। সো উই হ্যাভ টু মুভ অন। নেক্সট স্লাইড। তাহলে আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। এবার কি কি জায়গায় আমি ইউজ করতে পারি? স্ক্রিনিং এ এখন অব্দি দুটো টিউমার মার্কারের রোল আছে, PSA ফর দ্য প্রোস্টেট ক্যান্সার অ্যান্ড আলফা ফিটোপ্রোটিন ফর হেপাটোসেলুলার ক্যান্সার। আর্লি ডিটেকশনও এই দুটোরই রোল। ডায়াগনোজিং ক্যান্সার, usually not used to diagnose cancer, usually, but often helpful in certain circumstances. Often used to detect primary in cases of disseminated metastatic cancers of unknown primary. এটা আবার কি বস্তু? ঘেটে গেছিস, তোকে একটা কথা বলেছি আগে, তুই বড্ড বেশি ওপরে ভাবিস, আগে বেস থেকে ভাব। বলেছি তো? এটা আমরা যারা ক্যান্সার পেশেন্ট ডিল করি তারা খুব পাই। একটা পেশেন্ট এলো, কাশছে, চেস্ট এক্সরে করলাম, সারা চেস্ট জুড়ে মেটাস্টেটিক ডিপোজিটস, ইউএসজি করলাম, লিভার জুড়ে মেটাস্টেটিক ডিপোজিটস। এই খোঁজ, তাহলে কোনো একটা জায়গা থেকে তো ক্যান্সারটা এসছে, এই প্রাইমারিটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটাকে বলে ডিসেমিনেটেড মেটাস্টাসিস অফ আননোন প্রাইমারি। গেছে, কিন্তু হ্যাঁ, ব্যাপারটা হচ্ছে আমার বাড়ি থেকে রোজ টাকা চুরি যাচ্ছে, কিন্তু চোরটাকে আমি ধরতে পারছি না। ঠিক আছে, চোরটা বাড়ির ভেতরে হতে পারে, বাড়ির বাইরে হতে পারে, আমাকে তার জন্য সিসিটিভি লাগাতে হচ্ছে, এটা লাগাতে হচ্ছে, সেন্সর লাগাতে হচ্ছে। একইভাবে আমাকে তখন খুঁজতে হচ্ছে, খোঁজ কোন বেটা দায়ী। এই জায়গাটায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে টিউমার মার্কার দিয়ে আমি প্রাইমারি আইডেন্টিফাইয়ের চেষ্টা করতে পারি। বোঝাতে পারলাম কথাটা? মেটাস্ট্যাটিক অফ ক্যান্সার অফ আননোন অরিজিন, সেখানে টিউমার মার্কার ক্যান হেল্প ইন আইডেন্টিফাইং দ্য প্রাইমারি। কেন এই প্রাইমারি আইডেন্টিফিকেশনটা দরকার? না, যেটা ছড়িয়ে গেছে দ্যাট ইজ গন। না, হলো না, কাছাকাছি গিয়েও হলো না। যার হোয়াইট স্প্রেড মেটাস্টাসিস হয়ে গেছে সে আর সারবে না, তার প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট দরকার। কত বাদ দিবি? লিভার বাদ দিবি, লাংস বাদ দিবি, প্রাইমারি বাদ দিবি, তাহলে রইল কি? কবরখানা বা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কত আর বাদ দিবি? বেসিক ব্যাপারটা হচ্ছে এই পেশেন্টের তখন দরকার প্যালিয়েটিভ কেমোথেরাপি, সিস্টেমিক থেরাপি। এবার ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট এসে বাকিটা বলছি। তাহলে আমার ধর ব্রেস্টের থেকে এটা ছড়িয়েছে, আমাকে তখন প্যাকলিট্যাক্সেল, ডসিট্যাক্সেল এই জাতীয় ট্যাক্সেন বেসড কেমোথেরাপির কথা ভাবতে হবে। প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার থেকে এলে জেমসিটাবিন বেসড কেমোথেরাপির কথা ভাবতে হবে। তার মানে আমি ওষুধটা কি দেবো সেটা আমাকে প্রাইমারিটা বলে দেবে। তো জ্বর হয়েছে, জ্বরটা ইউটিআই হলে তুই একরকম অ্যান্টিবায়োটিক দিবি, জ্বরটা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থেকে হলে তুই একরকম অ্যান্টিবায়োটিক দিবি। বোঝাতে পারছি?
তার মানে জ্বর ইজ এ সিম্পটম, সেরকম মেটাস্টাটিক ডিপোজিটও তো একটা ছড়ানো স্প্রেড। কার থেকে ছড়িয়েছে জানতে না পারলে আমি চিকিৎসাটা কি করে করবো? এত কিছুর পরেও অ্যাটলিস্ট 20% ক্ষেত্রে না ধরা যায় না, তখন এম্পেরিক্যাল দিতে হয়। ঠিক আছে, নেক্সট গ্যাস্ট্রিন is গ্যাস্ট্রিন ইজ ইউজড ফর গ্যাস্ট্রিনোমা। গ্যাস্ট্রিনোমা হচ্ছে জোলিঞ্জার-এলিসন সিনড্রোম। এতে কি হয়, প্রচুর গ্যাস্ট্রিন বেরোয়, সেটা ডিটেক্ট করা যেতে পারে। গ্যাস্ট্রিন বেরোলে কি হয়, প্রচুর গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড বেরোয়, প্রচুর গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড বেরোয়, সারা পেট জুড়ে আলসার হয়ে যায়। ইনসুলিন ফর ইনসুলিনোমা, 5-hydroxyindole acetic acid for carcinoids, alpha fetoprotein of more than 500 nanogram per ml in presence of cirrhosis is diagnostic of hepatocellular cancer, আর calcitonin for medullary thyroid cancer, এগুলো ডায়াগনোসিসে হেল্পফুল। ক্লিয়ার? নেক্সট, স্টেজিং। টেস্টিকুলার জার্ম সেল টিউমার স্টেজিং এর জন্য 3টে মার্কার ইউজ করা হয়, আলফা ফিটোপ্রোটিন, বিটা এইচসিজি আর জিসিটি এলডিএইচ ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনাস। বিটা এইচসিজি হচ্ছে হিউম্যান কোরিওনারি গনাডোট্রপিন, নিশ্চয়ই তোরা নাম শুনেছিস। এরপর হচ্ছে ডিটারমাইনিং দ্য প্রগনোসিস, একটা পেশেন্টের এই টিউমার মার্কার লেভেল থেকে বোঝার চেষ্টায় কতদিন কি হবে, বা কিছু কিছু যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন হার্ট টু নিউ বেরোলে বলা হতো খুব বাজে প্রগনোসিস। হার্ট টু নিউ মিউটেশন পাওয়া গেল ব্রেস্ট ক্যান্সারে, পাওয়া গেল বলা হতো প্রগনোসিস ইজ ব্যাড। হ্যাঁ, জার্ম সেল টিউমার, ঠিক আছে, হার্ট টু নিউ বলে একটা মিউটেশন ব্রেস্ট ক্যান্সারে যদি পাওয়া যায় আমরা বলতাম ইট ক্যারিজ এ ব্যাড প্রগনোসিস। তখন তার কারণ হার্ট টু নিউ এর ওষুধ হচ্ছে ট্রাস্টুজুম্যাব, যেটা ট্রেড নেম হচ্ছে হারসেপটিন। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম একটা হারসেপটিন ইঞ্জেকশনের দাম ছিল 2,25,000 টাকা। এখন আমি জানি না রে, এখন অনেক কমেছে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম একটা ইঞ্জেকশনের দাম ছিল 2,25,000 টাকা, 8টা লাগতো। ইয়েস, ঠিক আছে। এখন আর হার্ট টু নিউকে অত ব্যাড প্রোগ্নোসিস বলা, তখন হারসেপটিন পাওয়া যায়, অ্যালবিট ওই প্রাইসে, কিন্তু পাওয়া যায়। নেক্সট, commonly used tumor markers, next slide. PSA, alpha fetoprotein, beta HCG, LDH, CEA, CA125, bladder tumor antigen, CA15 breast cancer metastasis তে পাওয়া যায়, CA19 GI তে, calcitonin একটু আগেই বললাম, heart to new, TI67 for breast. These are the commonly used. নেক্সট স্লাইড। এই টপিকে আর বিশেষ কিছু বলার নেই, কারণ এটা এমন একটা টপিক যেটা নিয়ে বলতে শুরু করলে আন্ডার গ্রাজুয়েটের পক্ষে খুব বেশি হয়ে যায়। এরপরের স্লাইডে একটাই স্লাইড ছিল লিকুইড বায়োপসি। হোয়াট ইজ লিকুইড বায়োপসি? কিছু কিছু বইপত্তর বলছে লিকুইড বায়োপসি ইজ এক্সামিনেশন অফ লিকুইড বডি স্যাম্পলস। ইট ক্যান বি ব্লাড, ইট ক্যান বি ইউরিন, ইট ক্যান বি স্পুটাম, ইট ক্যান বি সিএসএফ, এগুলো থেকে আমার ক্যান্সার সেল খোঁজা। আরেকটা বইপত্র বলছে না শুধু ব্লাড, এর মাঝামাঝি থাকাই ভালো। দুদল পণ্ডিত ঝগড়া করছে আমরা মাঝখান থেকে উলু খাগড়ায় কেন প্রাণ দিই, তাই না? এবার বলছে দিস হ্যাজ প্রমিস ফর ফিউচার, কিন্তু এখনো কাজ চলছে, দেয়ার ইজ নো সার্টেনটি। এই হচ্ছে ইন এ নাটশেল আর্লি ডায়াগনোসিস অফ ক্যান্সার। এর পরের টপিকটা আমি আর কোনো স্লাইড করিনি, কারণ ওটা স্লাইড করার দরকার নেই। সেটা হচ্ছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ টু ট্রিটমেন্ট অফ ক্যান্সার। ওই যে একটু আগে বলছিলাম আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে যখনই একটা ডাক্তার তৈরি হচ্ছে এমবিবিএস পাশ করে পিজি পেল না মানে তাকে জিপি করতে ছেড়ে দেওয়া হলো, ফিনিশ। একটা ছেলে এমবিবিএস পাশ করে পিজি পেল না, যাও জিপি করে খাও, জেনারেল প্র্যাকটিস। দিস ইজ দ্য প্রবলেম। জেনারেল প্র্যাকটিস করতে গেলেও তুই চেম্বারে বসে বাড়িতে রুগী দেখবি, তোকে বেসিক পেডিয়াট্রিক্সটা জানতে হবে, বেসিক ডায়াবেটিসটা জানতে হবে, বেসিক হাইপার টেনশনটা জানতে হবে, বেসিক ইএনটিটা জানতে হবে। নাক কান বন্ধ হয়ে গেলে পাড়ার ডাক্তারের কাছে যায়। বেসিক পেডিয়াট্রিক্সটা জানতে হবে, বাচ্চাদের ডায়রিয়া হলে পাড়ার ডাক্তারের কাছেই যায়।
তাই না? তাই যদি হয়, এই ট্রেনিংটা আমাদের দেশে হচ্ছে না। তার জন্য কি হচ্ছে, আর্লি ক্যান্সারের সিমটম সাইন থাকা সত্ত্বেও রেফারেলে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাজে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ স্টার্টস ফ্রম হিয়ার। ফার্স্ট কথা হচ্ছে, যখন আমার একটা ক্যান্সার পেশেন্টে আমার অঙ্কোলজি প্র্যাকটিস করে এমন লোকের কাছে এলো, অঙ্কোলজি প্র্যাকটিস করে তিনটে গ্রুপ অফ পিপল। একটা হচ্ছে রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট, একটা হচ্ছে মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট, একটা হচ্ছে সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট। সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট কেটে বাদ দেবে, রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট রেডিওথেরাপি দেবে, মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট কেমোথেরাপি দেবে। কিন্তু আমাকে জানতে হবে কোন স্টেজে কি ট্রিটমেন্টটা হবে, তাই তো? এটা জানতে গেলে আমার ইমেজিং চাই, নিউক্লিয়ার মেডিসিন চাই, আমার পেট স্ক্যান, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের পারফিউশন স্ক্যান করে টিউমার ভাস্কুলারিটি, এগুলো বুঝতে হবে। তার মানে কি দাঁড়ালো, আমার দরকার সবার আগে একটা কম্পিটেন্ট গুড রেডিওলজিস্ট, যে আমাকে প্রপার রিপোর্টিং করবে। I say with extreme sadness, 30 to 40% of Indian radiologists cannot report a mammogram properly. 30 to 40% of Indian pathologists cannot report a breast cancer biopsy properly, which despite it being a very common cancer. I am not talking about squamous cell carcinoma of the rectum, which is very rare, 1 in 1 crore. Clear? বোঝাতে পারছি? I am talking about common malignancies. 30 to 40% of surgical oncologists do not follow surgical principles in operating. Clear? This is the problem. So, in a good cancer center, there must be trained manpower. তার জন্য এখন দেখবি ক্যান্সার সেন্টার আইসোলেটেড খুব ফাস্ট গ্রো করতে শুরু করেছে, আলাদা হসপিটাল হিসেবে তারা আসছে। টাটা তো বহুদিন আগেই ছিল, বোম্বের টাটা, টিএমএইচ এর নাম শুনেছিস, দ্য বিগেস্ট ক্যান্সার সেট আপ ইন ইন্ডিয়া। এছাড়াও এখন আসছে কেন, এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি, সিট টুগেদার, প্ল্যান দ্য ট্রিটমেন্ট। ফর এক্সাম্পল, স্টেজ 1 আর 2A CA সার্ভিক্স, রেডিওথেরাপি সার্জারি দুটোরই রোল আছে। রেডিওথেরাপি ইজ কিউরেটিভ, সার্জারি ইজ অলসো কিউরেটিভ। তাহলে একটা পেশেন্টকে আমি কি করব, সেটা নিয়ে দুটো লোক বসুক না, যেটাকে বলে টিউমার বোর্ড। একটা মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট, একটা সার্জিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট, একটা প্যাথোলজিস্ট, সবাই মিলে বসে টিউমার কোর্স অফ অ্যাকশন। আমাদের দেশে এই জিনিসগুলোর ঘাটতি আছে। বড় বড় ক্যান্সার সেট আপে এই টিউমার বোর্ড বসে, রেগুলার বোর্ড, 3-4 জন সমস্ত স্পেশালিটির ডাক্তার একসঙ্গে বসে। জিআই ক্যান্সার, তুই ভালো গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টের হেল্প না পেলে জীবনেও ডায়াগনোস করতে পারবি না। কেন? আলটিমেটলি কোলোনোস্কোপি বা এন্ডোস্কোপি করে তাকে ডায়াগনোসিসটা করতে হবে। একটা ভালো ইন্টারভেনশন রেডিওলজিস্ট না পেলে তুই লিভার মেটাস্টাসিসের ট্রিটমেন্টই করতে পারবি না। Then USG guided radio frequency ablation of liver metastasis is now established treatment. তার মানে তুই চিন্তা কর, I am talking about radiologists, I am talking about pathologists, I am talking about gastroenterologists, I am talking about gynecologists. কেন? সি সার্ভিক্সের অপারেশন তো গাইনোকোলজিস্টই করবে। I am talking about orthopedician, কেন? অস্টিওসার্কোমা ট্রিটমেন্ট তো ও করবে, আমি তো করবো না। বোন ক্যান্সার তো একটা এন্টিটি, তাই না? You have to take into account urologists also. Why? Urological malignancy. It can be of urinary bladder, it can be of prostate, it can be of kidney. You need good nuclear medicine expert who can do a proper PET and all other tests. Okay? Spiral CT, SPECT, single photon emission computer tomography or PET scan. Okay? All those things. So, mind it. Whatever you do, you need a good team to do. Without that good teamwork, you won't be able. Clear? This is all about early detection of cancer and multidisciplinary approach to cancer. That finishes my topic for the day. Kono oshubidhe? Actually, এই টপিকটাকে আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে নামানো is very difficult. I find it very difficult. Actual টপিকটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল বেসিস অফ, সেকেন্ড হচ্ছে অনেক উপর দিয়ে যাবে, বুঝতে পারছিস?
The Breast Cancer Detection and Biological Basis Act. Every separate cancer detection biological basis separate. অনেক কিছু কি বলো প্রত্যেক ক্যান্সারের বায়োলজিক্যাল বেসিস আলাদা। ক্লিয়ার? শুধু একটাই কথা মনে রাখতে হবে, দিনের শেষে এত বকবকানির পর, একটা হচ্ছে লোকালাইজড ক্যান্সার, একটা হচ্ছে ওয়াইড স্প্রেড ক্যান্সার। হোয়াট ইজ লোকালাইজড ক্যান্সার? ক্যান্সার যেটা অর্গান অফ অরিজিন বা ম্যাক্সিমাম আশেপাশে একটা অর্গানকে ধরেছে আর লোকাল কিছু লিম্ফ নোডকে ধরেছে, এটা হচ্ছে লোকালাইজড ক্যান্সার। এই লোকালাইজড ক্যান্সারের মেইনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি, এক্সেপ্ট ল্যারিংস অ্যান্ড অ্যানাস। ল্যারিংসে কেন? আমি ল্যারিংসটা কেটে বাদ দিলে কথা বলার ক্ষমতা চলে যাবে। সো অর্গান প্রিজার্ভেশন ইজ ম্যান্ডেটরি। Clear? Radiotherapy is also localized treatment. Whole body radiation বলে কিছু হয় না। এবার যখন সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল, আমি কটা খেতে বাদ দেবো? প্যালিয়েটিভি করি, যাই করি, আমি কি চিকিৎসা দেবো? Chemotherapy. It has to be a systemic therapy. It has to be some sort of medicine that can travel all over the body. Clear? এইটা হচ্ছে বেসিক মনে রাখার কথা। আর কি দেখালাম? গ্রাফ ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। স্টেজ 0 মানে নর্মাল পেশেন্ট, স্টেজ 1 যেতে 15 বছর লাগলো, স্টেজ 1 থেকে স্টেজ 2 যেতে হয়তো 2 বছর 3 বছর লাগলো, স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 3 যেতে 2 মাস লাগলো, স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 4 যেতে 1 মাস লাগলো, আর স্টেজ 4 থেকে শ্মশানে যেতে 15 দিন লাগলো। সো টাইম টু ইন্টারভিন is also getting reduced as the stage progresses. Not only that, the treatment is getting difficult, the time available to intervene is also getting reduced exponentially. কাজে টার্গেট চলো এখনই ধরো। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? So, in the particularly transportations, the injury of various types. Various types means the different occupants may sustain a different kind of energy. Different kinds of vehicle may actually inflict different kind of energy. Our job is to find really whether there was any vehicle involved and which passengers involved that particularly actually sustain what kind of energy, why it is important. You know these things. Any kind of road traffic injury or accident, certain kind of compensations or is involved. And another thing is very important, to devise safety mechanisms. How many of you actually ride motorbikes? Anybody? Young boys? You ride motorbike? Anybody? Boys? Motorbike? Which motorbike? Huh? No, this is what cc? 650. Particularly, I rode only this 400 cc. Beyond that, actually, I did not drive. So anyway, because it is important, why I am asking these things? The particular vehicles has got different kinds of risks, and definitely, you know these things. Particularly, motorbike riders. Nowadays, these certain things becomes a mandatory. তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি helmet. Why helmet becomes mandatory? Particularly, so naturally in that cases, road traffic injury or we say these things, transportations injury is very important. Transportations are different kinds of vehicles. কি কি তার মধ্যে আছে? The 2-wheelers, 4-wheelers, 4-wheelers, LMV, medium vehicles and heavy vehicles. All is very important. One incident particularly I am saying, Pechi, in Sambhajar 5-point crossing, just a few years back actually, that time I was in Arjikor Medical College. So, few years back, one just a motor vehicle, just a car was found just beside the road, just dashing one barricade, and
that was stopped, and when that things, driver was dead. Then the question arises, whose fault it is? Whether it is the vehicles, whether it is the drivers, or it is the other vehicles which causes the accident. So it was very important because actually in that cases, all the cases, these things, autopsy is mandatory because all these things is mandatory. So what is important, these things, we will have to find whether there was any injury. If any injury, is it possible because of these vehicles? And if that injury has stands, and why this injury actually, because this only the dash the vehicles, there is a minor injury to the vehicles, minor damage to the vehicles, but still that the driver is dead. So other reasons is actually the possible. What are the other reasons possible? In that cases, drivers, some other morbidity, other disease may cause death, and that is there is a very important things actually, whether it is the fault of the drivers actually or the vehicles, or it is some disease which caused the incident. So naturally, I am coming to these things, the peculiarity of the vehicles because of these things, LMB, and the peculiarity of the injury what sustains. You know these things, the injury in any road traffic injury. Another case why these things after autopsy was done and what was found, I will tell other thing. Recently, probably you heard one case in the Ranchi. One judge during the morning walk was dashed by vehicles and died. Probably you heard these things because actually these are the things actually you must know these things. And in that case, that becomes important because the road traffic vehicles, and it is very important. Why these things? How the injury occurred, that judge, whether it was an accident or he was killed. He was killed. So important is these things and what kind of vehicles actually caused the injury, what killed that judge. So we are coming to these things, the pattern of injury, what is actually peculiar to the vehicles, and pattern of these things and occupants. Suppose, because actually the PowerPoint is, I do not know why, what happened these things, PowerPoint is not available, so naturally I cannot show you these things, the PowerPoint is not available. So naturally first thing is pedestrians. If it is these things, pedestrians, in cases of these things, the pedestrians may be injured by all kinds of vehicles. Light two-wheelers, heavy two-wheelers, racing two-wheelers, light motor vehicles, heavy motor vehicles, everything. So naturally it is very important because often we find the pedestrians either injured or dead on the roadside when the police recovered the dead body and they found these things, and in that cases our main duty is things, why? In which vehicles? They said these things, it is a road traffic, and they said this is a road traffic accident, but road traffic accident injury is not always accident, because I told you this thing. And Ranchi, what happened? That was not accident. He was killed deliberately. He was dashed with some vehicles, only this auto. So naturally, that is the things, and the most serious criminal act on the part of the particularly drivers actually which cause these things. So we'll have to determine whether injury and to detect the vehicles. First thing is to detect the vehicles. So how we detect the vehicles? So naturally in that cases, when the person is dead, nobody seen these vehicles, at the hit and run case. So naturally transportation injuries, the most thing is to find out the detections of the vehicles and these things, then suicide, accident, homicide. So first actually during the head injury days, যাও একদম হুই প্লাস চলে যাও হুই প্লেসে যাও two-wheelers is most vulnerable to actually cause accidents, particularly to the self, that is the drivers, and to the others also pedestrians, because actually it can run anywhere, any of these things. And these things, because drivers is unprotected, so naturally it causes frequently injury to the persons, and that often becomes fatal. So কি হয় motorcycles? One particular type of head injury, probably you can remember this thing, I told these things, the fractures on the skulls, that is a hairline fractures. It was named as the motorcyclist fractures. Motorcyclist fractures, that means often the motor vehicles, when they fall upon the grounds and hit the grounds and these things, and on the direct impact, what happened these things? So naturally there was a blunt trauma to the head because of this road actually impact, and that is things, those serious internal injury occurs
but there is minor fractures which cannot be detected. There is a hairline fracture, that is the motorcycle's accident. It is very peculiar to the motorcyclist, and that's why the safety mechanisms to the drivers is the mandatory, the good kind of helmets. So naturally, that's why it is very important to study the road traffic injuries and particularly this thing to devise safety mechanisms. What this thing? Now, if this thing four-wheelers, you know this thing. Now, actually, PowerPoint is available. Safety mechanisms. Now, these days, it becomes mandatory to seat belts to the drivers and side passengers. Now, the vehicles, recent vehicles are giving signals. If you do not actually take the seat belts, naturally that will continuously giving you signals. Why the seat belts is important? That is safety mechanism. Why? Because the vehicle's accident, there is a peculiar accident where acceleration, deceleration, injury occurs. Now, so I am coming back to these things, why the seat belts is necessary and why it becomes mandatory in these cases. Vehicle is moving. First thing is because before impact, some occupant's injury, it is important for us. That is whiplash injury. Whiplash injury, acceleration, deceleration injury, peculiar to these things, and which part of the body whiplash injury is very common. Very common. It is the cervical regions. It is the cervical injury where whiplash injury is very common. Why whiplash injury really depends cervical spine. Have you, particularly again, just try to remember again, I am telling these things, anatomy knowledge is important because all these things, injury, acceleration, deceleration injury is very important. Cervical spine is different from thoracic spine and it is further different from the lumbar spine in its articulations. Just, I am not showing this the anatomical thing because the cervical spine, if you study again these things, cervical spine, the articular process on the dental thoracic process is gradually the lower down this thing is seen, the lumbar, it's almost vertical. Then it's oblique and cervical spines, it is very shallow and very oblique. Because actually that gives the important this thing mobility to the spine. The head is movable all around. And to give the mobility of the thing, that actually structures is little compromised. Stability is compromised to give the mobility. So because of this thing, stability, why it is compromised? Because these things, the cervical, the articulations is very shallow and thus to be well, that thing is sloped wide. So during these things impact, what these things, head is moving forwards, there is flexion, hyperflexions and hyperextension. In that process, the head is heavy, it's moved forwards and that glides over these things. So, and before that, below these things, the spinal cord is very thick at the spinal cervical regions. The three things, spinal cord is very thick, the cervical spine is very mobile, it glides, and head, because of this acceleration, this head is also the freely movable. So, three things actually, the impacts causes impact. So, what happens, these things, head moves, glides forwards and again the backwards and come these things, and before these things, it strikes the spinal cords and cause serious injury to the spinal cord. Sometimes the spot death occurs because actually before these things, driver is dead. Nobody knows actually how it is. Even the autopsy, after this thing, autopsy, unless you know this actually possibility, it is very difficult. That is obscure autopsy ultimately results. Because of this thing, you know these things, and that is very common in cervical spine. It is very important questions. Actually, you must remember. So here you see this thing. That actually cervical spine here, the spinal injury. You see this here, the head is, it is called this thing hyperflexion, then hyperextension. তাহলে কি হচ্ছে? As per inertia, আমরা সবসময় গাড়িতে যাচ্ছি যখন, our body is also moving at the same speed of the vehicle. Whenever just to put the brake, actually the when it comes to the deceleration and stand still, before these things, naturally head move forwards, then again flexion backward.
So naturally this hyperflexion, hyperextension injuries to the causes serious damage. Before actually I told you this thing, there is a possibility of the intracranial hemorrhage, but spinal injury, the whiplash injury to the cervical spine is very, very common as peculiar thing, acceleration, deceleration injury. So it is, and it happens in the four-wheelers. Particularly in the motor vehicle accidents, the head injury is very common and other vehicle injury is common, but it is common in these things. তাহলে কি হয় একটা জাস্ট এই থিং ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি উইল হ্যাভ টু ডিটারমিন এনি কেস অফ দ্য ইনজুরি দ্য হোয়াট হ্যাপেন্স নাও ইউ সি দিস ইজ ভেরি ফেমাস পিকচার তাহলে একটা লোক থ্রি থিং পেডেস্ট্রিয়ানস হতে পারে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে একটা driver এসে because actually it is our duty to find this thing what kind of injury occurs how this injury whether he was pedestrian or he was occupants of this thing and pedestrians again he was walking or running or even this thing from the back behind this thing. All these things actually can be determined from the study of the injuries because you will get this thing. So that is the how the injury caused, that is very important. Just you see, and the study injury of this thing, suppose four-wheelers, small four-wheelers, that means the low body, low bumper, low bonnets, then the medium size, then the heavy vehicles. I am considering this thing car. You see, suppose this front side, this back side, naki? Front side, back side. So vehicle is moving forward. Now, first things, if pedestrian is going, it will first hit one side. That is called first thing. Primary, it will hit one side, that is called the primary impact injury, and that is very important. What these things, third bonnet or bumper, anything. That impact injury, probably you study these things, impact injury, called this the impact abrasion, from where we can detect the vehicle also. That is called primary impact injury. Then you see, on primary impact, if vehicle is on the high speed, that may cause what are these things? That the passenger, pedestrians, he may again fall backwards and this thing, particularly 23 to 25 kilometers and moreover this thing. So naturally these things, again he will just opposite side like actually it may occur like this over the vehicles, just it will hit the windshields or on the fall on the vehicles, just opposite like thing, it's very high speed. Then again if the vehicle speed is more, that vehicles may just topple over these things and again this fall on the other side of the vehicles. So primary impact, when it topples over this, hits these things, this is here the head impacted over the windshields. So there will be injury. That is not the direct hit, but actually that is called the secondary impact injury. তাহলে কি হলো? Primary impact injury, secondary impact injury. Secondary impact injury probably these things. Secondary impact injury. Actually, these are only common questions. Actually, common is what is the secondary impact injury? Secondary impact injury, it is actually because of these motions when the passengers, the pedestrians actually fall over the vehicles, and because of these things, actually their injury occurs. This is secondary impact injury. Some books says tertiary impact injury, but most of the books actually they said this thing, all other injuries following this in primary impact injury are not the tertiary injuries, they are also secondary impact injury. Now you see this thing, what happened these things? It topples over these things, again falls over the other side. So it is called tertiary injury. Most of the books actually here probably a pedestrian he maybe follows this. Actually it is a very famous book actually, Bird and Night. So naturally here it will be thrown over the roofs and ultimately strikes the ground in that cases, and next thing what happened, from the other side of the vehicles can run over. So that is that fatality. Otherwise this is fatality on the different way. তাহলে primary impact injury, তাহলে vehicle impact injury কি মনে রাখবে? Primary impact injury, secondary impact injury, tertiary impact injury, or this thing, or it may happen vehicle যদি কম হয় সাইডে চলে যেতে পারে, এই সাইডে ছিটকে পড়তে পারে, and or just topple over these things. যেটা হয়েছে the things actually what we found on these cases, actually you see
there was actually divider, sometimes the pointed spiked divider rods are there also. So the passengers actually, the pedestrians actually fall over those things, and there is penetrating injury on the chest, and the body ultimately patient died because of this actually penetrating injury, not actually direct impact of the vehicle. So that is also injury, that is actually termed as secondary injury. So the primary impact injury, secondary impact injury, tertiary impact injury. So again, all these things, same thing as I said, this thing, 3 ways. Now, why the primary impact injury is impact? Duto evre vehicle ta, first thing primary impact, with the low vehicles, low bonnets, the first impact is on the knee or below knee side, and that abrasion detects the actual impact side. The primary impacted, it is important, and that find actually that detect the pattern, the type of the vehicles. So primary impact injury is very important injury, because which actually detects the type of the vehicles, whether low vehicles or high vehicles or all these things. Suppose you see the primary impact injury. So primary impact injury generally in the form of abrasions or bruise or pattern abrasions. Pattern abrasions, sunicho? Pattern abrasion, pattern bruise. Can you remember? Railway line, parallel line of bruise, pattern bruise, chain bruise. So that is pattern impressions, pattern abrasion is very important to find the particularly offending object or weapon which actually caused the injury. For detections of the crime or for detection of the whole thing, that pattern of the injury is very important. Here what happened these things, you see. Now this pattern of injury, here this actually the first injury, maybe that is the impact of this thing, or sometimes what we find this thing, I cannot show you all these things photographed there. So headlights, now these days headlights are not actually, there are rims. The earlier headlights, because of this impact, that causes the impact, typical injury of the headlights, or grill impact, typical impact, or the pattern bruise or pattern abrasions on the chest or the back we could find. So from there we could identify the what kind of vehicles caused this injury and what is the thing that was the primary impact injury. So primary impact injury importance ki actually where this thing primary impact, the person was pedestrian and the vehicle was running from front or back or vehicle, what type of the vehicle, সবগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু primary impact injury থেকে বুঝতে পারি. So primary impact is very important here, all these things, and primary impact is very severe in that cases, particularly on those cases, and that may cause the fractures. In that cases, the fracture of the bone, because most of the cases pedestrians, 3 things, pedestrians either walking or these things or running, crossing the roads. In that cases, if vehicles occur, so that important these things that actually may cause the fractures. I mean, খুব বেশি road traffic, because actually it comes as a short note. Short note, first thing which is road traffic injury, how it is caused, the medical legal importance, the pattern of injury. আমাদের কাছে ইনজুরি যদি আসে তাহলে আমাদের রোড ট্রাফিক ইনজুরিটা বুঝবো কি করে, whether it is caused by the road traffic injury. And there are different types of vehicles, not only the motor vehicles. Actually, we are discussing the motor vehicles. There are also the tram, there is a train. All these causes actually different kinds of injury. The train injuries, probably you know this thing, train injury is entirely different from the motor vehicles. And two-wheelers injuries are different from the four-wheelers injury. And why? What is the thing? So here it is important. The most of the cases here road traffic injuries, we call road traffic injury. Police call the RTA, road traffic accident, but not our accidents. We generally, as a forensic agency, we always say this thing road traffic injury or transportation injury. Here, you see, first thing is important, because one vehicle was involved, motor vehicle was involved. The dirt and grease marks on the particularly these things body or the garments, wearing apparels. We always try to find these things, whether, because that has to be mentioned. Particularly any injury, any death, we have to say these things. Actually, the offending object or weapon was some vehicle. In that cases, vehicles, there must be a pattern now. Probably I discussed these things, the Locker's principle. Can you remember anything, Locker's principle? All criminal investigations follow the Locker's principles. Anybody, have you heard these things? Locker's principles. Locker's principles, have you heard? Locker's
Locker's is a names, is a physicist Locker's. What is Locker's principle? Again, I am telling you, all criminal investigation, road traffic accidents, murders, all these things. What is Locker's principle? Very simple. Very simple. Because I am discussing dart and bridge. Whenever two objects come in proximity or close contact, there is always the exchange of the materials between the two. That means, again, this is actually the primary principles of all criminal investigation. মানে এবারে গাড়িটা যে লোকটাকে মেরেছে, কোন গাড়ি লোকটাকে মেরেছে, so naturally that is the things that will be on the found of the things, and here on the body of the particular person, and on the body of on the vehicles will find the tissue, blood, or the some garments, parts of the garments of the particular person. That exchange of the materials, always on criminal scientific investigations, that is the clue in murder case or everywhere, that is a clue to findings the objects from one body for the others, from other bodies from the these things. That is all these things, all the investigations cases also these things. Here dart is very important gauge that finds the types of the vehicle. It was a motor vehicle that caused the accidents. Gauge abrasions. Sunecho again gauge abrasion. Gauge abrasions, it is nothing but a scratch, a group of scratch abrasion. It is also known as the brass burn. It is these things. Gauge abrasions always caused by the moving objects. So because it is actually the impact of the moving vehicles, so the abrasion is very, very common and a very particular type of the injury which occurs in case of the road traffic accident. So again, all these things, the pattern of the injury ki hobe, একটা dart or gauge, কালি ঝুলি, যেমন গাড়িতে কালি লেগে থাকে, কালি থাকবে, dart or gauge, all these things, and তারপরে একটা থাকবে injury, not only this bruise, but very pattern, very peculiar to the vehicles, or fall from height. Again, the fall from height also the almost cause the same type of injury. That's why often the confusion occurs. They said this thing, actually it was fall from height, particularly that happens, that frequently happens, and the vehicles, because both of the things is moving, that gauge abrasions. So gauge abrasions is actually conditions of the common vehicle. Avulsion lacerations, the injury ta hoye geche to naki. It is nothing, probably avulsion laceration, it is actually, it becomes a tissue separated from the underlying tissue. Suppose skin is separated from the underlying, sometimes it happens to these things, skin with deeper tissue, that becomes a pocket, whole round this bone is exposed, particularly the tibia is exposed, and all the things actually completely just like a banana peel. It's just exposed like this thing. That is avulsion laceration. That is very peculiar to the moving things and the road traffic accident. So that happens if the vehicles run over all these things or direct impact. So tissue separated and makes a pocket over this tissue, and the pocket hoye jay. That's it. And another thing also occurs because of this moving. Suppose one woman was actually killed while actually she was working on a ঘাস কাটা machine. Probably you know this thing, the rolling over the machine. So naturally খড় ঘাস কাটার যে machine তার মধ্যে করছিল, ultimately what happened these things, actually whole scalp was actually denuded, because actually her hair was caught on the machines, because of the machine was vehicles, because of this pulled up, and whole scalp was actually taken out. So that happens because that is called the avulsion laceration. Avulsion laceration, that happens, and that is a peculiarity of the moving things, moving object. So avulsion laceration. Impact, imprint, abrasions, tire tread mark. Tire mark যদি হয় তাহলে থাকার কথা, that means tire mark হচ্ছে that is run over. A tire tread mark is very important. কেন important? That actually just like a fingerprint of a person. মানে টায়ার মার্ক থেকে সেই ভেহিকেলকে ডেফিনেটলি আইডেন্টিফাই করা যাবে. অল টায়ার মার্কস আর ডিফারেন্ট অ্যান্ড পিকুলিয়ার টু দ্যাট থিং. সো টায়ার ট্রেড মার্ক indicates it's a road traffic injury. Surely it's a road traffic injury, and it's a run over injury. And primary impact injury, secondary impact injury, already I discussed. Distributions on both sides opposite to each others. এটা হচ্ছে naturally because particularly fall from height is a little different from the road traffic. মানে দু সাইডেও হতে পারে, এদিকে মেরেছে, অপোজিট সাইডে পড়েছে. এই যে পিকুলার জিনিসটা, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রোড ট্রাফিক, মানে সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইঞ্জুরি that occurs in this rotation, and whiplash injury to the brain and anything. তাহলে কি characteristic injury in case of the road traffic injury?
Why? These are the things, grease and dust stains, by which we can identify these things. Next, already I told this thing, the police often say this thing, road traffic accident, but we do not say these things because that may be, persons may be killed by the vehicles deliberately. It may be a terrorist attack, it may be some criminal act, as happens in the particular cases of this thing. But what happened in the Sambayer? That vehicles, actually this thing, he was actually suffering. Ultimately after post-mortem examination, it was found he actually suffered a serious myocardial infarctions and almost instantly. Naturally, he lose control over the vehicles. He was normally vehicles alone these things, but lose control over the vehicles because of the serious heart attack. And that has to be explained when it was found these things. There is no fault of others. It was actually the disease conditions which actually caused initiate this accident. So naturally here, there is no question of the compensation because actually all road traffic accidents, it is first important, any person is killed and if fatality occurs, either the compensation has to be awarded, and in that case insurance party, always insurance in all vehicles, you cannot run a vehicle without valid insurance. So these things, they generally competes. No, it is not a case, it is the pedestrian fault. So naturally pedestrian fault. So another case, pedestrian, why the pedestrian? There is no impact. Pedestrian fault means pedestrian may be alcoholic, deliberately or the negligently comes over the vehicles, or it is the driver who was running, you see, the drunk driving, another serious things. So, in that cases, road traffic injury, investigations to the driver is very important, and because of this thing to find out whether it is vehicle things or the fault of the passengers or the fault of the pedestrians or the fault of the drivers. So, drunk driving, the detections of the alcohol, influence of the alcohol is very important in the case of the particularly the road traffic injury. Now, here all these cases I told you these things, two vehicular accidents, three four-wheelers and the lightweight and the heavyweight. But it is a little different in cases of the transportation injury, tram and train. Have you seen this, any tram, anybody, have you seen the tram? Huh? Yes, that is a peculiar things in the Indian cities. Only Calcutta is the Indian city actually, which the people can see still the tram is running. Nowhere in Indian cities actually trams run actually. So, but tram also sometimes very rare, but still tram accident occurs. But tram accident is similar to the train accidents because both actually the moves on the same things because it moves on the rails. You would say tram line injury, have you seen? Have you know? Tram line injury, pattern bruise, tram line injury, parallel line of bruise, you know. It is another name is tram line injury. Why these things? They said some books is railway bruise, it is not railway bruise, tram line bruise is this thing. I think all of these things is important, is a very practical experience. It is nothing very big things or the thing you have to think. It is a very practical experience. Tram line experience. And some books explain it. This is called this parallel line of bruise. Some books tell these things actually. Rail line bruise. So naturally there is a conflict. Is it tram line bruise or is it railway line bruise? We prefer tram line. Why? Because very few see the tram, and most of the people see the train. But the peculiarity is the train line bruise. There is a crossroad. But when we explain parallel line bruise, there is no the cross line. But what is it? What is it? It is a key. I mean, তারপরে বলবো এটা কি? Why the parallel line of bruise? It is a very serious criminal, particularly the police accident. What is the thing? This one is the bruise or this total is the bruise?
Probably you have it. Here actually explanation is very important. Why this paraline of bruise develops? What is it? Actually, this is the bruise. This portion is the bruise. This is actually the line where no bruise. Two bruises intervening pale area. এটা কিসে হয়? Again this thing, কিসে হয়? Particularly elongated object, elongated flexible objects, particularly bat, লাঠি, এটা দিয়েই হয়। কেন হয় জানো সেটা আগের বলছি। Why these things? What is bruise? If I ask this thing, কেন বাবা ব্রুজটা হয় কেন? What is bruise? A bruise is another contusional bruise is another type of injury, is different from others injury. Here most of the injury wound occurs breach of continuity. Bruise, there is no breach of continuity of the skin or mucous membrane. এখানে কি হয়? জোরে যদি কোনো লাঠি বা চাবুক বা অন্য কিছুতে ইলংগেটেড ফ্লেক্সিবল হতে হবে। খুব বেশি তক্তা দিলে বা ওই রকম লাঠি দিলে হবে না। কি হয়? Actually here again you read book, not all books explain, read the book explain. When an impact, sudden impact, blood shifts from the side, shift to the sides. তাহলে কি হচ্ছে? যেখানে ইম্প্যাক্টটা হবে, কেন এটা হচ্ছে? Why it is very important? এই যে জায়গাটা সবাই জানো, চাবুকের দাগ, এতের দাগ, প্যারালাইন অফ ব্রুজটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমি আবার বলে দিচ্ছি, এই যে গ্যাপটা, এটা কেন হচ্ছে? জাস্ট ইম্প্যাক্ট। লাঠিটা কিন্তু এটা, ব্রুজটা কিন্তু হচ্ছে সাইডে। Why bruise develops from the sides? কারণ হচ্ছে যে the blood shifts from the centers to the sides and that causes immediately distension and ruptures of the capillary because of this extravasation. It is the extravasation of the blood. That is the peculiarity. And this pale area has got the medical legal importance because pale area identifies the size of the, and that is very important, particularly the assault cases, police assault cases, that is important. And so naturally rail line bruise or tram line bruise, we said these things here and there. But actually I am coming to this, it is actually bruise caused by that thing. But railway line bruise and railway injury is another peculiar thing. Have you seen anybody, any rail injury, have anybody seen railway injury? Yes, probably I actually explained one thing during the injury discussion. Railway injuries are peculiar from the other injuries. Why? What the peculiarity? Because railway runs on the fixed line and they cause কি হয়? রেলে কাটা পড়ে, গাড়িতে চাপা পড়ে। গাড়িতে কাটা পড়া দেখেছো কখনো? কেন রেলে কাটা পড়ে? It acts like a seizure. Acts like a seizure. তার জন্য কি হচ্ছে যে severe mutilation, bisections and all these things actually it happens on the railway injury. So railway injury identify, yes, রেল, আবারও বলছি, রেলের সামনে যদি পড়ে যায়, probably have you seen this thing? You identified this thing. রেলের একটা গার্ড থাকে, চট করে কিন্তু হবে না, তুলে ফেলে দেবে। But actually if anybody actually the lies over the rail lines or the falls over the rail lines, it will actually run over and they is simply actually divided, completely cross laceration. That is called the cross lacerations and divided, the body will be completely divided. Sometimes 2, 3, 4 actually completely mutilated. It is very difficult to know these things actually whether any body actually thing completely mutilated. But peculiarity is these things, that dissection only occurs in case of the railway injury, it's not all these things. And here again these things, what I told you, very less bleeding you see in cases of the railway injury. Railway injury, severe mutilations, complete divisions, fragmentations of the body, but actually very less bleeding. Why? Again I told that day. Railway line injury, railway injury te kintu খুব কম ব্লিডিং হয়। And again these things actually that is a very difficult, most of the times maximum crime occurs on the railway line, মেরে ফেলে দিয়ে যায়, পড়ে হয়, রেলে চাপা পড়ে। সবচেয়ে বড় কথা যে মেরে ফেলে দেওয়াটা, that is actually we investigated a case in Damdam area that was actually he was killed and ultimately put over the railway line, and ultimately bisected. That's completely actually divided.
So this thing, can I follow? Again, this thing I told you, because it's a crush lacerations, there is a crushing of the vessels itself, so that actually exposes the vessels, the bleeding cannot occur, always some serosanguinous fluids actually come out. So that peculiarity injury, in case of the characteristic injury, as here actually mentioned, it is actually road traffic injury, motor vehicles accident, but railway injuries are little different, because most of the cases the divisions, complete mutilations and the fragmentations of the body occurs. So in these cases, the transportation injury, we have to identify first things whether what kind of vehicles actually cause this injury, to devise the safety mechanisms. Another things, whether there is actually the case of the suicide, accident or homicide, and all these things actually is very important to study the road traffic injury. So naturally, all for today. Next class we shall go to the things injury. Another class actually we shall proceed on this. Stress ulcers are caused in the gastric mucosa when there is hypotension, right? So curling ulcer occurs in case of burns patients or trauma patients. Cushing ulcer occurs in CVA patients. These are acute ulcers. They actually in hospitalized patients these occur, right? But today we will be dealing with peptic ulcer. These are in cases of chronic gastritis. These are seen in cases of chronic gastritis. Now what is an ulcer? You, backbencher, talking, yellow shirt. Yes, you. What is an ulcer? Please stand up. Epithelial what? Epithelial tissue. Huh? Talk louder. Discontinuity in the epithelial layer is called an ulcer. Right, sit down. So, most common cause of chronic gastritis. Cause. That is the pathogenesis. I am talking about the cause. Yes, H. pylori. Who said H. pylori? Oh. Now, risk factors. Can you name some risk factors for peptic ulcer disease? Carcinoma. Yes, what are the causes of increased acid in the gastric mucosa? That is again the pathogenesis. I am talking about the causes. Huh? And yes. Complications. Complications of peptic ulcer disease. Yawning. Complications of peptic ulcer disease. Don't know. Okay. Now first we will deal with chronic gastritis. What are the symptoms of chronic gastritis? Bloating, indigestion, and feeling of fullness, loss of appetite. Epigastric pain is the most important, and this you will see when you go to the OPD. It is called Bengal gas syndrome by all interns and house staffs. All doctors in West Bengal call it Bengal gas syndrome. The patient will come and say, "Amar eto gas hocche, amar gas ta mathaye uthe geche." This is called Bengal gas syndrome. So this is a common problem, and especially in a country of poor socioeconomic status like ours, it is a very common problem, because H. pylori, which is the most important cause of chronic gastritis and peptic ulcers, is more prevalent in poor socioeconomic status, and the transmission route is fecal-oral. So especially in younger patients, the infection occurs in younger patients and continues throughout life. If successful eradication does not occur, does not take place, then it continues throughout life.
So in developed nations like say USA, this is what Robbins tells us, say in the developed nations, it is more common in the immigrant population like the Hispanics and the African Americans and the Mexicans who have immigrated into the USA from poorer nations maybe. Among them, this disease is more prevalent. And in older patients, like say older age group like 60 to 65 years old, this disease is more prevalent. But in the younger patients, because of improved sanitation, improved hygiene, improved awareness, H. pylori does not take place. H. pylori infection does not take place. So, in our country, this is a very common disease. Apart from tuberculosis, this is another very common disease. H. pylori gastritis. H. pylori is a bacilli, curved bacilli. It is flagellated and it occupies the mucosa. It does not invade into the gastric epithelium. It does not enter the gastric epithelium. It attaches itself by some factors. I will tell you the factors. It attaches itself to the gastric mucosa. The gastric mucosa, name the gastric mucosa. What is it called? Histology, which has adapted itself to survive. It thrives in the acidic environment, right? So the more the acid is there, the more H. pylori will thrive, the more infection will take place. Now, H. pylori infection mostly affects the gastric antrum. It spares the fundus and the body. It affects the antrum and the pylorus, right? But in some cases, say there is a widespread H. pylori infection, then the fundus, or very long standing, then the fundus and body may be involved, but mostly H. pylori causes antral gastritis, right? And there are some genes like CAG-A. This is one factor that H. pylori has. Not all H. pylori will have CAG-A, but the ones with CAG-A will be more virulent. Few people are more susceptible to this CAG-A virulence factor. H. pylori can also not only gastritis and peptic ulcer disease. H. pylori can also cause adenocarcinoma, maltoma. Maltoma is a lymphoma. So adenocarcinoma, lymphoma, etc. So the ones with CAG-A virulence factor and the persons who are susceptible to this CAG-A, it has been seen that they are more affected by this adenocarcinoma or maltoma. These populations are more affected by these gastric cancers. Right. So, the H. pylori gastritis. Now, H. pylori gastritis, firstly I told you it affects the antrum and there will be diffuse plasma cell infiltration in the antrum. In sheets, there will be plasma cell infiltration throughout the mucosa of the antrum. Apart from that, there can be lymphocytic infiltration and neutrophils. So, there will be mixed inflammatory infiltrate predominated by plasma cells, right? And tell me, does gastric mucosa have malt tissue? Histology. What is malt? Is it normally present in gastric mucosa? Where is it normally present? Intestine, yes. But H. pylori can induce formation of malt tissue in the gastric mucosa. This can lead to what? Induction of malt tissue in the gastric mucosa can lead to what kind of cancer? Yes. So this is how it causes lymphoma in the gastric epithelium, right? So, firstly, H. pylori will cause chronic gastritis, mainly antral gastritis, and there will be increased acid secretion. This acid goes into the duodenum. This can cause duodenal ulcers, right? But sometimes there can be atrophy also. The H. pylori infects the fundus and the body, and there is atrophy of the gastric mucosa, right? If there is atrophy, then the acid secretion decreases. But it does not reduce entirely. There will be continuing some acid secretion. So there are pockets of mucosa which are secreting acid and pockets of mucosa which are completely atrophied. This is another way of infection by H. pylori.
So firstly, it is antral gastritis where there is parietal cell hyperplasia. Okay, tell me which cells secrete gastric acid? And chief cells? Pepsinogen, right. So there can be parietal cell hyperplasia because of H. pylori infection, or there can also be atrophy, right. Clinical features same as chronic gastritis. There will be epigastric pain and there will be vomiting. If there is ulcer formation, then the features of ulcer, which I will come to. Diagnosis. H. pylori can be diagnosed by, it is excreted through the fecal-oral route. So, if we collect the feces and we test for PCR for H. pylori, we can detect H. pylori. Apart from that, there is an easy test called urea breath test. Have you heard of urea breath test? Because H. pylori secretes urease enzyme, right? So, urea breath test is another way of detecting H. pylori. Apart from that, mostly what is done is a patient comes with features of chronic gastritis, and the patient is usually, in our country, a patient goes to the pharmacist and asks for acider oshud din. Amar acid hocche, acider oshud din. They are given PPIs, right? So the PPIs decrease acid secretion in the gastric mucosa, and there is some morphological change also in the H. pylori. The H. pylori is normally long curved bacilli. But in case a patient is taking long-standing PPI, taking PPI for a very long time, then the morphology of the bacilli changes. It adapts itself. It's a very adaptive bacilli. It adapts itself and becomes smaller, rounder. It does not exactly become a coccus, of course. It's still a bacilli, but it becomes shorter, stouter, rounder, right? And then again, it continues its habitat in the foveolar epithelium, okay? And it can be detected. Let's say there is endoscopy because of chronic gastritis. Endoscopy is done, biopsy is taken, and in that biopsy, there is one specific stain for H. pylori. Name that stain. Do you know one specific stain for H. pylori? Yes, Warden-Starry silver stain. So, yes, that I will show you the picture. Here this affects the antrum area, and these are the H&D stain slides. We normally get the H&D stain slides, and it is very difficult to actually say whether H. pylori is present or not. These small, this is the foveolar epithelium, and these small bacilli, very few, you can see these dots, small dots. These are the H. pylori, these small bacilli. This is 40x, and then this is the Warden-Starry silver stain, where you can see many bacilli affecting. This is the foveolar epithelium. You can see this is the mucin. Foveolar epithelium is involved in the secretion of mucin. So this is the mucin, and it attaches itself on top of the foveolar epithelium. It does not go inside. Now, other forms of chronic gastritis. H. pylori is there. What are the other forms? These. Autoimmune gastritis, eosinophilic, lymphocytic, granulomatous. These are not important. Eosinophilic, these are very rare and so not important. Autoimmune gastritis. You have already been taught autoimmune gastritis. Features of autoimmune gastritis. Tell me, features of autoimmune gastritis. I have taken the class. Remember pernicious anemia caused by? Cano. Autoimmune gastritis. There is autoimmune gastritis, there is destruction of the gastric epithelium, entire destruction of the gastric parietal, entire oxyntic epithelium is destroyed. Apart from that, chief cells are also destroyed, right?
And in these cases, there is lymphocytic infiltration. In H. pylori, I told you there are plasma cells, lymphocytes and neutrophils, mainly plasma cells. Here, there are many lymphocytes and there is lymphoid follicle formation in the gastric mucosa, right? And there is complete destruction of the gastric mucosa. And the oxyntic cells or the parietal cells secrete what? Gastric acid and what else? Why is there vitamin B12 deficiency in autoimmune gastritis? Yes, intrinsic factor. Intrinsic factor is not secreted, that is why vitamin B12 absorption does not take place, and then there is megaloblastic anemia, right? So this is autoimmune gastritis. This can also cause ulcers, or rather the features of chronic gastritis. Now we will come to peptic ulcer disease. The risk factors, these: H. pylori infection, cigarette use, COPD, illicit drugs like cocaine. These reduce mucosal blood flow, right? Cocaine and amphetamines, these reduce mucosal blood flow. What else is caused by cocaine? Do you know nasal septum? What happens in the nasal septum? Perforation. NSAIDs, why? COX-2 inhibitors, why? Why? And increased gastric acid secretion. This is potentiated by corticosteroids. So corticosteroid use can also lead to peptic ulcer disease. Alcoholic cirrhosis, it primarily causes duodenal peptic ulcer disease. Psychological stress. Psychological stress can also lead to gastric acid secretion increase. Endocrine cell hyperplasia. Which endocrine cell? Gastrin. Zollinger-Ellison syndrome. What is Zollinger-Ellison syndrome? Yes, it is a neuroendocrine tumor. Where does it occur? Pancreas. What is that? That is gastrinoma, increased gastric acid, gastrin, and this causes increase in gastric acid secretion, and there are multiple ulcers. In case of H. pylori or others, there are maybe one ulcer and it takes a very long time. But in case of Zollinger-Ellison syndrome, there will be multiple ulcers and there may also be perforation. Viral infection and ectopic gastric mucosa. What is it called? Meckel's diverticulum. Say the Meckel's diverticulum has contains gastric mucosa, which is active and secretes HCl. Only then there can be peptic ulcer disease. Now morphology. This is the ulcer. This is a peptic ulcer. This is non-neoplastic. Why? Because it is a clean ulcer. There are no heaped up margins. It is a clean ulcer. There is no loss of rugosity beside the ulcer. These are the rugosities of the gastric mucosa. This is normally present. There is no loss of rugosity and the ulcer margins are not raised. This is a gastric or a peptic ulcer. Can occur in the stomach. This is a stomach. This can also occur in the duodenum. So this is the schematic representation. Here, these are the raised edges of the ulcer. This here is the loss of epithelium. This is the epithelium. There is loss of epithelium and the base of a peptic ulcer will be clean because there is a gastric acid secretion and the acid digests the material which may be there, the debris that may be there in the base of the ulcer. So the base of the ulcer will be clean. And below that there will be inflammatory cell infiltration, mainly neutrophils. And there can be some necrosis, some fibrin deposition. But in case of malignant ulcers, it will be dirty ulcer. There will be a lot of necrosis. Here there will be minimal necrosis, some fibrin deposition, neutrophilic cell infiltration. And see, this goes down, down, down. Here there is some kind of, there is some fibrosis
and granulation tissue formation. This is a chronic process. So there is granulation tissue formation and fibrosis. But say the insult goes on and on without treatment. What happens? The ulcer penetrates. It reaches the muscularis propria. It penetrates the muscularis propria, and there is in the ulcer where it is present on the mucosa. Below that there is a major vessel. So it can penetrate into the major vessel, cause perforation of that vessel and cause massive bleeding. Sometimes in some patients, this is the first presentation, hematemesis for peptic ulcer disease, right? So this can cause hematemesis, rupture of a major vessel and cause hematemesis. Apart from that, it can penetrate through the wall of the stomach and there can be perforation, peptic perforation, which causes air under diaphragm. What is the feature of any stomach or duodenum or intestine? Any GIT perforation? Intense pain guarding the entire abdomen. When you palpate, it will be hard and very tender, and on a straight X-ray abdomen there will be air under the diaphragm. Normally, especially under the liver, you will not see any air, but if you see above the liver, under the diaphragm, if there is air pocket, black color, if there is air pocket, it means there is definite perforation anywhere through the stomach to the intestine and large intestine. Now this is the morphology. As I said, this is the ulcer, this is the mucosa. You can see these are the glands. This is the mucosa, this is the ulcer. There is discontinuity in the epithelium. Here the mucosa is lacking and there are this is neutrophilic infiltration and fibrin deposition. This dark blue, these are the nuclei of the neutrophil, and the pink is the fibrin deposition, and along with that there is some amount of necrosis. Here there is inflammation and edema, and this here is granulation tissue formation. This is the morphology of peptic ulcer. Can you understand? বোঝা গেছে? Now clinical features. Same pain in stomach, indigestion, loss of appetite. If there is, sometimes small vessels might be ruptured and there will be chronic small amount of bleeding, and this causes discoloration of the stool. Black stool will be passed by the patient. The patient will complain of black colored stool. So stool discoloration, and then I have already explained there can be blood in vomit, bloating, nausea, heartburn. Sometimes the patient may come with heartburn and chest pain, and this may be confused with AMI, yes, angina. And treatment, and if there is H. pylori, then antibiotics, metronidazole. Now complications, this also I have already explained. This is here, you see, under the above the liver, this is the diaphragm, this is the diaphragm, this is the liver. So above the liver, this black pocket is the air. Here also there is air, you can see this. Here is the stomach, this line is the diaphragm, this is the stomach, and here there is air. But normally this is more helpful because say the patient has not taken some meals for some time, there is normally some amount of air. In this part of the stomach, there is some amount of air may be present. This is very clearly air under the free air under the diaphragm, and above the liver there is never any air. Between the liver and diaphragm there is never any air. If it is present, then the definite perforation has taken place. Apart from that, obviously ulcer, I have already explained, bleeding and through perforation can occur. Now normally bleeding is the second most common and perforation is the rather more common complication of peptic ulcer disease. In 15 to 20% cases,
peptic ulcer disease comes with perforation, it may be the first presentation. The patient may not have known that he had. Normally, patient will have a chronic symptom. The patient will say that I have had upper epigastric pain or pain which is occurring before taking a meal and is relieved by ingestion of food, and pain that takes place late at night, usually at around 12 to 2 a.m. in the midnight. This pain can occur, and in duodenal ulcers the pain can increase after ingestion of food if there is duodenal ulcer, and in case of gastric ulcers the pain is reduced on taking food, right? So pain is a long symptom of epigastric pain. The patient will complain. But apart from that, this bleeding and perforation may be the first symptom that the patient presents with, and it can also be life-threatening. Obviously, it is life-threatening. Stomach contents are going into the peritoneum. There will be peritonitis and there will be infection, and it is very difficult to save the patient. There will be hypotension. It is very difficult to save the patient. And here, this is the perforation. And sometimes, in case it is near the pylorus, if the ulcer is situated near the pylorus, there can be hypertrophy and stricture formation. Tell me what can happen if there is stricture formation and hypertrophy of the pylorus? Vomiting, yes. The patient will not be able to eat, there will be vomiting. Other complications, mucosal atrophy and intestinal metaplasia. Now this is the intestinal metaplasia. This may be a little difficult to understand. Here you can see this, you can see the goblet cells, this clear spaces. These are the goblet cells. But some of them, they are clear. Now goblet cells are characteristic of intestine only. They are not present in the stomach. So what is metaplasia? It is the change in the character of the epithelium. So intestinal goblet cells are now present here. These clear spaces you can see. This is not normally here. These are the clear spaces. Here, 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 here. These clear spaces, these are the intestinal goblet cells where the gastric epithelium has converted itself because of chronic insult or injury. The gastric epithelium is now resembling the intestinal epithelium. And obviously then there is what? There is loss of function of the gastric epithelium, and there can also be, sit down, there can also, I don't know why you are laughing. I don't know, this may not be a joke during the exams, right? And apart from that, because of metaplasia, and if there is continuing injury and insult to the gastric epithelium, there can also be dysplasia, especially in H. pylori gastritis, because of the continuous infection by the H. pylori and the change in the gastric milieu, change in the gastric environment. There is dysplasia, low-grade dysplasia, which goes on to high-grade dysplasia, which goes on to adenocarcinoma, right? And gastritis cystica is because of injury to the gastric epithelium. There is cystic dilatation and hypertrophy of the gastric epithelium. Now name some stress ulcers. Okay, most common cause of chronic gastritis. Risk factors for peptic ulcer disease. And অনেকগুলো reason ছিল. You know why I always put questions before the class and the same questions after the class? Because this acts as a feedback. You've gone to restaurants and shops and everyone, they take feedback, right? So this is my feedback.
And my feedback is 0. Whatever answers you were giving at the beginning of the class, same answers you are giving to me at the end of the class. Risk factor, peptic ulcer disease, you, yes. And এত কিছু বললাম, alcoholism, smoking, Zollinger-Ellison syndrome, stress. Okay, complications of peptic ulcer disease. সব কিছু শুনেছে। Okay, next, intestinal TB. This I said, you all know more than me possibly because you've had extensive classes on TB. You've had many classes on TB, right? It is not even given in Robbins, intestinal TB. Right. What are the types of intestinal tuberculosis? Primary? No, primary, secondary, and there is one kind of hypertrophic cecal TB. Clinical features. Clinical features of tuberculosis, same clinical features of intestinal TB with some additions. Huh? Clinical features. The patient will come and say, I have granuloma. Symptoms. Vomiting. No, tell me the features of TB. I told you the same are the features of intestinal TB. Fever, loss of appetite, low-grade fever, and weight loss. There is a specific criteria of weight loss also. And apart from that, there can be stricture formation, so there can be loss of appetite, perforation, and the features of perforation. Guarding, pain, bleeding. How will you diagnose intestinal TB? কে বলছে? Oh. And what is normally done? It's not very diagnosed. PCR and gene expert. What are the complications? This I've already said. Stricture formation, perforation. So primary TB does not normally, it's not very common these days. Previously when people didn't know and unpasteurized, people used to ingest unpasteurized milk, there used to be infection by Mycobacterium bovis. There was something called Mycobacterium bovis because the cattle were not tested for tuberculosis. Now the cattle are usually tested, so Mycobacterium bovis infection usually does not take place, still takes place. If there is primary infection, which is very rare, I have never seen a primary intestinal TB. It is very rare, but if it takes place, it still takes place by Mycobacterium tuberculosis. It is same as the lung TB. There is a primary focus or the Ghon's focus in the intestine, and that is very small. It is not detectable. The main is the mesenteric lymphadenopathy. Right, there was mediastinal lymphadenopathy. Here it is mesenteric lymphadenopathy. The lymph nodes are large, they are matted, they are necrosed, they are caseating, there can be calcification and granuloma formation, same as the lung TB. Right, and secondary intestinal TB. This takes place when a person who is infected by primary intestinal TB, he ingests his own sputum. Now, the TB bacilli which are present in the sputum, they go to the intestine and they can infect the intestine. In this case, there are ulcer formation,
stricture formation, there may be perforation. Now, the wall will be thickened. See, you can see the wall of the intestine is thickened. This is the mucosa. And the transverse ulcer, this is the longitudinal, this is the long axis of the intestine, right? This is the long axis of the intestine, and there is transverse ulcer formation. This is characteristic of TB as opposed to enteric fever. The DD is enteric fever where there is longitudinal ulcers. So there are transverse ulcers, and this can lead to narrowing of the wall, which can lead to stricture formation, and hyperplastic cecal tuberculosis. In this case also there are some ulceration and fibrosis of the wall, and the wall is thickened, there are adhesions, and there are granuloma formation in hyperplastic cecal tuberculosis. Now cecum, because of wide prevalence of lymphoid tissue, is most commonly affected by tuberculosis, followed by ileum, and apart from that colon. These are usually the places where intestinal TB formation takes place. Apart from that, there can be tubercles. We may be able to see tubercles in the mucosa or more commonly in the serosa. Why is it called tuberculosis? Because previously when people didn't know, in the older days, they didn't know. This is present in Harsh Mohan. I have taken from Harsh Mohan because I said Robinson ain ita. So there can be tubercle formation on the serosa, and or even in the mucosa. I have seen a case where when I was a PGT, there were multiple small tumors throughout the intestine. That was a case of hemicolectomy. A large intestine was entirely cut off and it was sent to the pathology department. And there were multiple these tumors. And me and the senior, we thought they may be some kind of polyp or some kind of carcinoma, but under the microscope, all of them, we cut out all the polyps. They appeared at that time, I didn't know better, I thought those are polyps, but then it turned out those were all granuloma. So there can be this kind of, it looks like a tumor basically, the tubercles look like tumors. So, but when you look under the microscope, you will see granuloma and granuloma and granuloma, no tumor, nothing. So here you can see there is stricture formation. By colonoscopy also there can be you may be able to see the stricture formation, and the mucosa may be friable. That means the mucosa easily bleeds to touch. When the colonoscopy probe is pushed into the mucosa, you may not be able to advance it further, and the mucosa is friable. And here these are the ulcers, the wall is thickened, you can see the wall is thickened. These are the ulcers and these are the stricture formation, and these are the tubercles. In my case, those were even larger, so they did appear like tumors. But these are the tubercles, the classic tubercles. This is the serosa, right? You can see it's smooth, glistening. This is the serosa. So here, there can be the tubercles. Under the microscope, as I said, there will be caseating granuloma. Most commonly, name another granulomatous disease of the intestine. What is the DD of this granuloma? Yes, Crohn's disease. But normally, Crohn's granulomas affect the mucosa. Tuberculous granulomas most commonly are present in the submucosa, and they are caseating. In Crohn's, they are non-caseating granulomas. In TB, they are caseating granulomas. Right? This is the caseous necrosis, this pink cheesy material. This is the caseous necrosis, and this is the submucosa. But tuberculosis masquerades very well, so it can also affect the mucosa. Don't think it will not affect. Right? And these are the acid-fast bacilli. Now, acid-fast bacilli are very difficult, and the sensitivity for that is very low. So, mostly I have said you have to do PCR, or you have to do, yes, please stand up, green shirt. Green shirt and madam, please stand up, both of you. How will you detect intestinal TB? Microbiology. And you think tuberculin test is sensitive. What is normally done?
they do not make direct sales. Rather, they connect the provider with the drugs, treatment, and knowledge so that they need in order to provide the most up-to-date care to their patients. They rely, the pharmaceutical representatives, they rely on their interpersonal skills, how they communicate with the drug providers, and knowledge of the products to influence the prescriber to write their products. Now, why interaction with pharmaceutical why the problem is there with the interaction? Number one, the pharmaceutical representatives, they approach the doctor to promote a drug irrespective of their need, of their actual need or benefit to the patient. The second problem is that the relationship between the physician and the pharmaceutical representatives has been turned out to be a giving behavior today, like giving of some costly gifts or taking to the seminar and others. Then why at all the interaction with the pharmaceutical representative is important? Very important is what they are one of the sources of drug information to the doctor. And the second is they are important because a drug, new or the existing one, they can be prescribed by a doctor only when they know about it. At a market, notun drug ta esche, but if he is not having a sufficient knowledge about it, so then he may not prescribe to the patient. It may be essential also. So they are important because a drug can be prescribed by a doctor only when they know about it. However, the visit by the pharmaceutical representative should always be utilized as an opportunity to know about the new drug, but after asking certain critical questions. So there comes the importance of interaction with the pharmaceutical representative. Now, how the doctor should communicate or interact with the pharmaceutical representative? Number one, they should obtain the information about the drug. What is the name of the drug, generic or the international non-proprietary name, dosage form and regimen, active ingredient, content, pharmacological action and mechanism, warning, precaution to be used in pregnancy or lactation, in the hepatic failure patient, renal failure patient, pharmacokinetics, indication and contraindications, adverse effect, treatment of toxicity. If the toxicity symptom appears, what treatment should be given? If there is any presence of any specific antidote or not. Like in case of paracetamol toxicity, we have got N-acetylcysteine. Warning, precaution and use in special population and drug interactions. So, information about the drug. Second is whether the drug is better than the existing drug. একটা ক্লাস অফ ড্রাগে অনেক ড্রাগটা থাকে, তারপরে অনেক ড্রাগটা নতুন করে আসে। লাইক ইন কেস অফ যদি proton pump inhibitor ধরি, there is omeprazole, lansoprazole, pantoprazole and others. So, is the new drug is better than the existing drug? Why not prescribe it? If it's the same thing with a higher cost. So, efficacy. Is it more efficacious? Suitable dosage form, more convenient to the patient. Duration of action, long acting, so the pill burden can be low. Adverse effect profile, is the drug more safer? Like cilnidipine, they are said to be causing less pedal edema, less protein or decrease the proteinuria, while the amlodipine, they cause pedal edema. So, whether the adverse effect profile is better with the new drug? Interaction, যাদের ড্রাগ ইন্টারাকশন বেশি থাকবে আমরা ট্রাই করব সেটাকে অ্যাভয়েড করা, কেন কি একটা ড্রাগ বহু ক্ষেত্রে 3-4টে একসঙ্গে ড্রাগ নিয়ে আসে। সো ইন্টারাকশন, ড্রাগ ইন্টারাকশন, কনভেনিয়েন্স অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, suitability for a particular group of patient like pediatric, geriatric and in special situation like in case of pregnancy and lactation, and also in cases of hepatic and renal damage. Like if you consider anti-diabetic drug, the DPP4 inhibitor linacabtib, they can be given in any case of renal failure. Now, the third thing is the price or the cost of the drug.
it is cheaper or costly compared to the existing drug of the same class of drug or drug having same pharmacological action. And the second is whether the price of the drug justified by the pharmaceutical company is basically unreasonably very high or logical. That has to be taken into account. Then the drug exact indication of the drug, whether the drug should be given. Then the references, available references, that should be taken into account, whether they are any new references there, whether drug the references that the pharmaceutical companies are claiming, they are to the point or not, that the claim is relevant or not. And the other things are ask for the information as required by the doctor, take control of the discussion as many times as they keep on telling in an extempore manner. To assess clinical efficacy, do not use free samples. Free sample ta jeta medical representative niye ase, they require in smaller amount, that can be much better efficacious than the drug actually present in the medical store. So to assess clinical efficacy, do not use free sample, but use actual drug available in the medical store and see the result of those drugs. This is because free samples may be of very good quality and drug available in the market may not be of the same quality.